Nehru Technological University, Hyderabad, JNTUH University College of Engineering, Science and Technology, Hyderabad. We extend a warm welcome to the TG Eapcet Awareness Program on Engineering Admissions 2025. Good morning to all the distinguished delegates, faculty of JNTUH, parents, prospective student friends, and press and media. I take this opportunity to invite Principal of JNTUH College of Engineering, Science and Technology, Hyderabad, and President of today's TG Eapcet Awareness Program 2025, Dr. G.V. Narasimha Reddy, who is also a professor of civil engineering, to kindly join us on the stage. Give him a round of applause. It is indeed an honor for me to invite the Honorable Chairman of Telangana Council for Higher Education, Professor V. Balakishna Reddy, the chief guest of today's Eapcet Awareness Program. I request him to come onto the dais and grace the occasion. Please welcome him with a huge round of applause. I request Shreya Nambiya from EEE First Year to present the bouquet. It's my privilege to invite our Honorable Vice Chancellor of JNTUH, Professor T. Kishan Kumar Reddy, the chief guest of today's awareness program, to come onto the dais and grace the stage with their presence. Now I request Swati Shivaprasad of Mechanical IDP to present our chief guest with a bouquet. With a heartfelt gratitude for our presence, may I now invite Dr. E. Purushottam, First Vice Chairman of Telangana State Council of Higher Education, TGCHE, to the stage. Please give him a round of applause. Let us now welcome Professor S.K. Mohammed, Second Vice Chairman of Telangana State Council of Higher Education, TGCHE, to the stage, joining this gathering of distinguished guests. With great respect, I welcome Dr. K. Vijay Kumar Reddy, Senior Professor of Mechanical Engineering and Rector at JNTUH, to step onto the dais and be a part of this august presence. May I extend a cordial invitation to Dr. K. Venkateshwar Rao, Professor of Nanotechnology and Registrar at JNTUH, to step onto the dais and join the distinguished gathering. With gratitude and respect, we invite Professor Sriram Venkatesh, Secretary of Telangana Council of Higher Education and Senior Professor of Mechanical Engineering and the Principal of University College of Engineering in Usmania. I request him to step onto the stage and join the ceremonial gathering. Please give him a round of applause. May I now request the dignitaries on the dais
join for the lighting of the lamp to enlighten the young minds as we pray to the Almighty. May I now request the distinguished gathering to rise in their seats for the invocation song. महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं वसिष्ठवामदेवादिवन्दितमहागणपतिम् महादेवसुतं गुरुगुहनुतं महादेवसुतं गुरुगुहनुतं मारकोटिप्रकाशं शान्तं महाकाव्यनाटकादे प्रियम् महाकाव्यनाटकादे प्रियं मूषिकवाहनमोदकप्रियं महाकाव्यनाटकादे प्रियं मूषिकवाहनमोदकप्रियं महागणपतिं वसिष्ठवामदेवादिवन्दितमहागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिम्. Now I request our principal, Professor G.V. Narasimha Reddy, and the president of today's function to join the podium and conduct the proceedings. Good morning to one and all. Dignitaries on the dais, Honorable Chairman, TGCHE, Professor Balakshmi Reddy Garu, Honorable Vice Chancellor of JNTU, Professor Kishan Kumar Reddy Garu, and the
Honorable Vice Chairman Mahmood Garu, Purushottam Garu, and respected Rector of the University, K. Vijay Kumar Reddy Garu, and respected Registrar K. Venkateshwara Garu, and Professor Sriram Venkatesh Garu, Secretary DCSC, and other dignitaries of the dais, and distinguished faculty, directors, aspirants, and parents of the aspiring students, press, media. A very good morning to one and all. So, I am happy to here to invite all of you for this program. And now I request Professor K. Venkateshwara, Registrar of the University, to give a welcome address. Very good morning to one and all. Dear students, respected parents, Honorable Chairman, TGCHE, Professor V. Balakishna Reddy Garu, the Vice Chancellor of the University, Professor T. Kishan Kumar Reddy Garu, the Vice Chairman of TCHE, Professor K. Mohammed, Professor E. Purushottam Garu, Rector of the University, Professor Vijay Kumar Reddy Garu, Principal G.V. Narasimha Reddy Garu, Professor Sriram Venkatesh, Secretary, TGCHE, of Daya's dignitaries, faculty, a very good morning to one and all. I welcome to the Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad, the Temple of Technology. Today, the whole session will be, this first half an hour will be the inauguration. After that, please utilize this session very effectively. There are different departments, heads of the departments are here, and also different experts from the different industry are here, especially Shekhar Reddy Garu and other group of eminent people are here. So please utilize this opportunity and have discussion with them. Feel free to interact with the in the sessions, and also use the please do visit the campus, which is 89 acres campus. We do have a different types of departments: electrical, mechanical, civil, biotechnology, environmental, and chemical, computer science, electrical, electronics and communication engineering. So please do interact with the faculty members and the departments, and you can also visit the laboratories. Thank you very much. Now I request Guest of Honor Professor K. Vijay Kumar Garu, Rector of the University, to address the gathering. The chief guest of today's function, Professor Balakishna Reddy Garu, the Chairman, Higher Education Council, the Honorable Vice Chancellor of the University, Professor T. Kishan Kumar Reddy Garu, the Vice Chairman of Higher Education Council, Purushottam Garu, the Vice Chairman too of Higher Education Council, S.K. Mahmood Garu, the Secretary of Higher Education Council, Sriram Venkatesh, and the Registrar of the University, Professor Venkateshwara Rao, and the Principal of the College, G.V. Narasimha Reddy, and the industry experts of Shekhar Reddy Garu, Raj Reddy, Sriram, Madhav Madan Mohan Rao, Devendra Suvarna, Naveen Manohar, and Sridhar Garu, and my colleagues, students, and parents. And it is the first of kind in the government that we have taken an initiation of an awareness program. Instead of calling it as awareness program, it is actual counseling for the parents for navigating the challenges of academics and career choice. Therefore, here that the parents has to do some freedom according to the choice of the students, not to take decision from our end. And also in the present generation, we require continuous monitoring is required, and time to time. And also students, just the most of them, the today that we can going to know what is the importance of each and every branch, including conventional branches, and what significance. And this awareness program is being arranged not to get a situation like to take the import of these conventional branch experts from outside in near future. That is the main intention of this program, and I hope that the parents and students are going to utilize this program
effectively. Thank you once again for the organizers giving this opportunity to me. Thank you one and all. Now I request our Chief Guest, Professor T. Kishan Kumar Reddy Garu, Vice Chancellor of the University, to deliver his address. Professor V. Balakishna Reddy Garu, Chairman, Council for Higher Education, the Vice Chairman, Professor Purushottam, Professor Mahmood, Professor Sriram Venkatesh, Secretary, Higher Education Council, the eminent panelists drawn from industry and various organizations, Sri Shekhar Reddy Garu, Raj Reddy Garu, Sriram Birudavolu Garu, Anil Dasri Garu, Mandava Mohan Rao Garu, Sri Devendra Surana Garu, Naveen Manhar Chavan, Dr. S. Sridhar. So we have especially chosen people from core industry, consultancy organizations, trade organizations, and dear students and parents and members from the press and media, and our JNTU team consisting of the rector, registrar, principal and others. A very, very good morning to this awareness program and open house. As you know, the engineering education is going through a tremendous trying times because technology changes, political scenario, and what is happening elsewhere in the world. So I think the experts will highlight and let you know what are the issues. But to my mind, as a mechanical engineer, some of the things which I feel are affecting the world are AI, automation, and Industry 4.0 aspects. And apart from that, we have sustainability as one of the major issues. Climate change and adaptability is very crucial. So new engineering roles will be created. Some of the old roles will disappear, and you have seen a lot of trends going on in industry. Scenario in the US is not very encouraging as of now, but how it will pan out 4 years from now needs to be looked at. Then we have also heard that Microsoft, they had a set of engineers develop an AI package, and it was so, the package was so good that they fired the entire team which generated the package. So it did away with all the human manpower and automation set in. So what we are looking at is new types of jobs, new technologies, and even the big IT companies in India, there is a arrest on the recruitment. They're not taking too many people. But one encouraging sign in this scenario are the GCCs. GCC means Global Capability Centers. So a lot of multinational companies are setting up global capability centers in India. If my knowledge is right, what I read from the newspapers, there are 1,760 global capability centers in India. Essentially what they do is tech or finance or engineering or software oriented work which they do in advanced countries for, let us say, X. They can do it in India in 0.2x or 0.25x. So the cost advantage is there. So a lot of multinational companies are moving to India and developing countries. So this is a big source of employment as what we are reading these days. And the encouraging news is Bangalore
has the highest number of global capability centers, followed by Hyderabad. So there are a lot of encouraging signs. So you will hear from the domain experts who are in industry. So I am an academician, so let you hear it straight from the horse's mouth, as they say. So they are going to come here, they will field your questions and try to answer to the best of their ability. But we really can't forecast what's going to be the scenario 4 years down the line, that is in 2029. But we'll do to the best of our ability based on the knowledge we have. So let us have an interesting, interactive session. Thank you so much. Scenario and what are the challenges. So based on the challenges, you can convert those challenges into opportunities. Okay. Thank you, sir. Now I request Chief Guest Professor V. Balakrishna Reddy Garu, Chairman, Telangana State Council for Higher Education, to address the gathering. Good morning and welcome to one and all. Respected dignitaries on the dais, off the dais, faculty members, respected parents, and my dear students. I don't call you as students. You are the future of India. You are going to be the future of world. Today, India is being a guest country, youth nation of the world. 65% of the population is 35 years age below. 50% of the population is 25 years age. That is where all you are sitting. That's why the future of India is destined with you. So that's why I call you, you are the future of India. So today, education is transforming. Definitely a lot of new innovations. Of course, you are going to aspire for engineering education. So maybe a few minutes I want to talk about the technology. So technologies are not new to the humanity. Technology was there, is going to be there. But what kind of transformation it is happening? To go to any civilizations, technology was used humanity for comforts. But how improvised technology happened? Because of innovation, because of intellect, because of knowledge, like Renaissance, Reformation movement, printing press, sea route, sea trade, this kind of discoveries, innovations which helped humanity for better comforts, and that was that. But if you look at last 400-500 years of history, humanity is witnessing and is going to witness a lot of revolution, whether it is scientific revolution, industrial revolution, information revolution, communication revolution. Today, 21st century is the digital revolution we are all having. So digitization is part of our life, and more particularly, not taking you too much time, the first quarter of the 21st century, we are all witnessing the kind of technological innovation happening. So when I say last, first quarter of the 21st century, last 2.5 decades, if you look at, so today we use technology, a buzzword, that is net technologies. What is the net? New and emerging technologies. I call them as A to Z technologies. A to Z means you name any alphabet. A means artificial intelligence, automation, to big data, to Bitcoin technology, to cryptocurrency, to drone. I can go on till. All these technologies are influencing our life. So that is one important thing. Of course, out of all, we know that every day we see in papers, AI is now ruling the globally, is influencing us. But all technology is important, and you are going to choose a path. So particularly students, your parents. Nowadays, parents, so when we studied, 30, 35 years back, we are not so fortunate because we do not have had, educated parents, affordable parents. But today, this generation is lucky because they have a affordable parents and, knowledgeable. They can guide, but in those days different. But only thing about the parents is accessibility is a challenge. Today, parents are giving money to students, but they are not giving time. I think this is one important thing. I'm happy to see that, a lot of parents are here. So this is a good sign. Whatever you give, but ultimately, if we don't give a time to our children, that's a waste to my knowledge. I think that's why I humble request to parents is that not only we provide all other comforts, but we have to give time to our children. So today when I say
you are going to choose a path that is going to decide not only the destiny of our own country, but globe, I said. So today, globe is eyeing on India, viewing on India, looking towards India. India, though it's a developing country, you all know that India is moving from a developing society to developed country. A third world nation to third largest economy. That's where the youth, we are going to play important role. And today, whatever we plan, the courses we will design, the industry we set up, we have to see what are the global requirements. That's what we know. Because today, globalization, liberalization, privatization, digitization, these are all, happening things. India as a member country, India is going to aim, you all know that, our Prime Minister always says that 2047 is going to be a very important milestone because we are aiming for developed nation, that is Vikasit Bharat. So part of this, Vikasit Bharat, you as a young students, young generation, you are going to be part of this path. That's why I think, you have to choose an area where you can contribute. Of course, today, all branches. Today, one phobia, of course, we have is everybody is now, talking about the engineering education means only computer, not. So, for instance, last time, if you look at out of 1 lakh, almost 85,000 students are 86,000 are only computer. Rest other traditional branches like mechanical, civil, electrical, electronic. All these things are diminishing actually, but that is not the right thing. Today we have to maintain balance. Every engineering branch is important. To talk about I'm not discouraging computer science. Just now I told you the importance of technology, but today we have to look at supply demand. Today, if 100 technocrats are more particularly computer science are required, computer engineering are required 100. Today we are going to produce another maybe 5 years, 10 years, 1,000 people. Requirement is 100, but we are producing 1,000. What about 900 people? So that's where the big question comes. So my appeal to all parents is that every branch, today, friends, there is no dearth of opportunity. I'm telling you as a law professor, whatever I speak with evidence. Okay? So when I say opportunities, all branches. I always say that, from deep seabed to outer space. సముద్ర అంతర్భాగం నుంచి ఆకాశం వరకు అవకాశాలు అనేవి చాలా ఉన్నాయి. I'll give you the statistics. When I say deep seabed, సముద్రం, you all know that 71% of the globe is covered with water, not mere water. It gives you abundant resources. What kind of resources? Living resources, non-living resources. And when I referring, opportunities, there is one document that's called maritime. I'm giving an example that what kind of opportunities are there, just to take few minutes. So when I say maritime or sea, there is one document released by Prime Minister. It's a government document that's called Maritime India Vision Document 2030. This document, you can Google it. It says, it emphasizes up to 30, India is going to have a 3 lakh crore investment in only maritime sector, 20 lakhs jobs. You can Google it and check. 20 lakhs up to 30 means maybe another 5-6 years. India needs 20 lakhs jobs, or India requires 20 lakhs jobs in the maritime sector alone, whether it's a port management to shipbuilding to many maritime, lakhs of maritime engineers India requires. Do we have that kind of education? Of course, it is all of us to think, because here education leaders, industry leaders are sitting, that's what we have to look, future requirement. Not only land, civil engineering, again experts are going to talk about. Another area, just I want to tell one, aviation, aeronautical engineering. I can tell you friends, today being India is the most populous country in the world. Just now I said that the advantage with us is population is a liability most of the time. But India population or Indian population is asset because of young population. So today, 150 crores we are nearing, 1.5 billion or 150 crore population. If 1% of the population tilt towards from other modes of, I am giving an example of aeronautical engineering. So if 1% of the population, out of 150, 1% is almost 1 crore 50 lakhs. If 1% of the population tilt towards from other modes to shipping, railroad to air transport, India needs 700 aircrafts. This is a study conducted by International Civil Aviation Organization. India needs 700 to 800 aircrafts. India needs 100 airports.
And the kind of growth which is happening across the globe, you see aviation growth 4 to 5%, but in India 14 to 18%. That is the kind of things. And my question is that do we have education? Do we have aeronautical engineers? We know that things are changing. We part of the last 10, 12 years, the kind of things, whether it's a make in India, made in India, skill India, digital India, all these things are going to give not only employability, but like we always say that job taker to job giver. Today, startup India, stand up India, all these things are opportunities. Don't look at only job. No, you have to have either employed or you can also self-employed or So these are all things. Whether it's aeronautical, I can go on citing. There is no depth of knowledge, opportunity. Only what you need knowledge. Today we are living in a globalized world. Today global village. Today we are living in a borderless society. Borders are becoming meaningless. There is one agreement because some of the parents and my industry experts are there. So I always say three things. One is ignorance of, as a law person I have to say, ignorance of law is no excuse. You can't say that I am a technocrat, I will forget or I will, I don't bother law, no. Other thing I always say that ignorance of constitution, because it's a basic document. But today, the buzzword third aspect is ignorance of WTO, because that is the World Trade Organization. Part of that there is agreement called GATS, General Agreement on Trading Services. All the services, including engineering services, educational services are part of that. India is committed already. We have, part of this, global treaty. Once you accept treaty, we have to implement that. Part of that, today, whatever happening, globalization, liberalization, these are all commitments. You may ask questions, sir, is it globalization helping? Whether it's helping or not, different, debatable issue, but it's a reality. Today, we are, facing the global challenge. So, if we are ready to face the global challenge, part of this agreement, I will tell you, is the, cross-border. All, there are 160 plus services, including education, including, I said, engineering service, including legal profession. All these are all now part of the globalization process. We accept it. Sitting here as a lawyer, I can give my consultings through own fax, email. So both service provider and receiver sits in the respective place. Service happens through technology. That is the maybe email, fax, all. You get your money through wire. So where are the borders? Only today you need to have a knowledge. If you have a knowledge, world is open for you. There is no hesitation, I am telling you, but only we all have to prepare that kind of knowledge. So I don't want to take much time again, friends, but there is no worry about that. We always have a negative, no jobs. I can tell you, just now I told you, you look at all these things, lakhs of jobs are there, but we have to produce, those jobs, or we have to make our education system. So yes, as a citizen, as a person, part of the higher education. What is our aim, object here in Telangana Higher Education Council? My entire team is here. So if we have to reform the education system, where to start? We debated, discussed, all my team, my Vice Chairman, Purushottam Garu, Mahmood Garu, Sriram, all we discussed, debated. If we have to, you all know that last 10 years, 12 years, education system is in doldrums. Education system is in coma. Whether primary, secondary, higher, I am not going to that. But what best we can do? Where to start the reforms? We decided only way is to give updated syllabus. Okay? That syllabus has to be in sync with industry needs. That syllabus has to be in sync with, global needs. That syllabus has to compete with the globe. That kind of efforts we are making, little efforts. We are in this process of updating the syllabus for all. And today, I can tell you, friends, we are going to lead the globe. There is no doubt. If that is the case, how preparation is required is, every student have to have a technocrat. We are living in a multidisciplinary approach, what we call NEP 2020. National Education Policy 2020 talks about multidisciplinary, or an engineer should know about what law is, what management. A management student should know about other things. So that kind of scenario, I think what we have taken as a team, compulsory courses, technology related or skill-based courses, we are making part of the all graduating students, whether it's a BA, BSc, BCom, BBA. So technology is part of that. That is the earliest efforts, beginning efforts we are all making. I think
That is what the Higher Education Council is endeavor to promote this kind of things. And other, education or particularly engineering education related experts are there. They are going to discuss in detail. So please use this opportunity. Thank you for giving me this opportunity. Thank you. For giving insight into technological transformation in emerging technologies and the opportunities. Now I request Professor Sriram Venkateshwaru, Secretary, Telangana State Council for Higher Education, to propose vote of thanks for the inauguration session. Chief guest of today's function, Professor V. Balakisha Garu, Chairman, Telangana Council of Higher Education. Another chief guest, Honorable Vice Chancellor, Sri Kishan Kumar Reddy Garu, and Vice Chairperson, E. Pushottam Garu, Mahmood Garu, and Rector, Professor Vijay Kumar Reddy, Registrar, Professor Venkateshwar Rao, Principal, Professor Narasimha Reddy. And special thanks to the industrial experts who have come all the way with short notice. Sri Shekhar Reddy Garu, Raj Reddy Garu, Devendra Surana, Madhav Mohan Garu, Sri Ram Birdavodu, Naveen Mohan Chavan, Dr. H. Sridhar, and Professor Sridhar Garu, who has actually made the Google link and also arrangements. At the outset, I would like to mention about the initiative taken by the Telangana State Council of Higher Education in collaboration with the JNTUH. So a few days back, we had a thought of having official Eapcet 2024 awareness program for the students and the parents, because you are also attending so many education fairs conducted by various consultants. So we thought from the government side, we would like to inform you about the various branches available and their scenario and the prospects of various branches, that means placements. And by calling industry experts and academicians, both of them, they will interact with you, give you the insights of various branches of engineering. That is the idea. So because this idea was actually endorsed by our Honorable Chairman, Professor V. Balakisha Garu, and also Honorable Vice Chancellor, and we made it, and we are gathered today because of this initiative. And it is a regular affair, and the government of Telangana also committed to protect the core branches. At the same time, awareness programs also should be given to the parents, students, in view of the upcoming Eapcet admissions. And also we invited INPR persons also there, press and electronic media, who have come all the way to cover the program. And this is not actually ending, this is the only inaugural function ending. And now we are going to have interactive session with the parents and students that will go up to even 1 o'clock. All the questions already posted in Google form. So those questions are, some of the questions are repeated, and if the parent or students are satisfied with the same question, so you need not ask. If you have further clarification on that particular question or any other questions, how to select the college, how to select the branch, what are the prospects of various branches of engineering, those questions also there. So if that is pertinent to your question, you can need not ask. But otherwise, you can free to ask, interact with the academicians and industry. At the same time, B. Srinivas is a camp officer for Eapcet 2025. He is also having almost 10 years experience in admissions, right from your launching of notification to end of the spot admissions. He is having experience. He is also with us. He will be there. And at the same time, we are also there from I am from mechanical engineering from Usmania University, and we can also clear some of the doubts. So now I request the organizers to prepare for the inviting of the industrial experts for initiating the interactive session. Thank you very much. Shekhar Reddy Garu,
Shekhar Reddy Garu is a past President CREDI and also immediate President CII, and presently he is the Vice Chairperson for the CII IGBSC. He will give the answers on the construction field, civil engineering particularly, all the related to green technologies, etc. Now I request Sri Devendra Surana from mechanical engineering field. He is from mechanical and he did ME BE from Usman University, got 28th rank. So, Sri Devendra Surana is a MBA from IM Bangalore and also is a Managing Director of Bhagyanagar Copper Private Limited, a group of Surana Industries, which is a $300 million group. Now, I request Dr. Sriram Birdaval Garu, CEO, Data Security Council of India, a division of NASCAM. He did BE from Usman University and presently CEO of Management Initiative and Data Security Council, Cyber Security Center of Excellence. He is working as a CEO since 2018. He will clear the doubts related to computer science, AI, data science, cyber security, artificial intelligence, whatever. All the doubts related to CA and allied branches, including academicians. Dr. Raj Reddy Garu, Director, National Academy of Construction, and he will also clear the doubts related to the civil engineering and what are the prospects in civil engineering placement, etc. Sri Mandava Mohan Rao Garu from Electrical Engineering Department. He is from BHL. Now I request Dr. Mandava Mohan Rao Garu, General Manager, BHL. So he is expert in electrical and electronics engineering, and a brief biodata of so he did his BTech from electrical and electronics engineering from Sri Venkateshwara University in 1994 and Master of Science in 1996 and PhD in 2006 in high voltage, and he is associated with BHEL R&D, and he worked as a general manager of transmission system including gas insulated power equipment. And Mohan Rao has 160 national and international journal conferences, and he has 95 patents and 20 copyrights, and he has many awards. Young Manager of the Year Award for 2007, Young Engineer Award for 2007 by Indian National Academy, and INA Innovator Enterprise Award in 2017, Engineer of the Year Award 2020 by Institute of Engineers. And presently, Mr. Rao is Management Committee and Research Advisory Committee RESC, Vadodara. Now I request you to occupy the chair and associate with the bouquet. And next industrial expert is Naveen Manhar Chavan Garu. He is from Metallurgical Department and he is working as scientist in ARCI Hyderabad. He is basically from he is BTech Metallurgy from MGIT JNU Hyderabad and PhD from IIT Bombay. He has 5 patents and he published 24
papers in journals and 7 in conferences. And he has 11 funded research projects, and he has some awards and distinctions. Young Scientist by the Department of Science and Technology in 2011, and Young Scientist by Department of Science and Technology in 2023, and is a University Gold Medalist in Engineering in 2002 to 2006. Right? And he has co-invented clog-free nozzle, developed an indigenous HMI-based automated cold spray system. It was patented in Russia, China, Canada, and India. It is granted in Russia and awaiting in India. So this is a brief biodata of Dr. Naveen Garu. So he will clarify in the metallurgical area. Next, I invite Dr. S. Sridhar Garu. He is a Chief Scientist, IICT, and his brief biodata is basically chemical engineer and from the College of Technology, Usmania University, and he has over 27 years of experience, and he has developed and transferred several technologies for chemical and allied industries, and several membrane pilot plants based on electrodialysis, nanofiltration, gas permeation, and pervaporation, and so on. And he has designed and installed more than 70 water purification plants based on nanofiltration, ultrafiltration, and reverse osmosis of 600 to 4,000 liters per hour capacity. And Dr. Sridhar has designed novel multi-layer mask and face shields that were provided to more than 6 lakh population during COVID time. And he has published over 185 research papers, and he is recognized as a top 2% scientist in the world by Stanford University, USA. And he trained about 500 BTech and MTech MSc students, and he has guided 14 research scholars in PhD, and he has many awards, and few such are CSIR Young Scientist Award, Engineer of the Year Award, Scopus Young Scientist Award, and Nazi Reliance Industries Platinum Jubilee Award in 2013, and so on. There are many are there. So I welcome you, sir. I request to present the report. And next, I request Mr. Venkatesan Garu, Branch Head, Daikin, from Mechanical Engineering Department. So he is also has vast experience in the mechanical engineering. So he will clear the doubts in mechanical engineering. Now I request Srinivas Garu, the camp officer, who is going to take care of your admissions this year. So he will clear the doubts regarding the admission process and other things. I welcome you, sir. Now, so these are industrial experts. We thought so they can share better with you any doubts and pertaining to industries and opportunities. Now, I request our heads of the departments of various branches, so that from academic side and research side they will give clarification. Now, I request Professor M. Janardana Yadav Garu, Professor of Civil Engineering Department. So due to scarcity of time, so we are not giving biodata, so there will be huge biodata will be there for the departments of heads. So I'm brief. Next, Professor K. Bhaskar Garu, Head of the Department, Electrical and Electronics Engineering. Professor S. Nagasharada Garu, Professor of Mechanical Engineering and Head of the Department. Professor T. Madhavi Kumari Garu, Professor of ECE and Head of the Department, ECE. Professor K.P. Supriti Garu, Professor of CSE and Head of the Department, CSE. And Professor Devakiri Rani Garu, Metallurgical Engineering. Professor in Metallurgy and Head of the Department. Professor K. Vidya, right? She is Head of the Department in Chemical Engineering. Next, Professor B. Himabindu, Head of Center for Environment. She is taking care of Spatial Information Technology.
and head of the biotechnology department, Archana Giri garu, head of the biotechnology department. So these are the departments which we have in this campus. So they will clarify in this regard, and you can also in other departments, because experts are there. They will try to help you, even try to clarify in other specializations. It doesn't mean only these branches, right? Chairman Professor V. Balakrishna Reddy is here. He spoke on various technologies. Before he leaves, he is having another engagement. Before he leaves, if you have any questions, you can ask him. He will clarify, and I will leave for another assignment. Sir, please come on to the dais, sir. Mic to the parents or students. Please raise your hands so that they will come to you, then you can ask the question, right? I know I am an odd man out here because you are all, technocrats, engineers. I am a lawyer. What kind of questions you pose? But general things you can ask. For me? Okay, introduce yourself and Yeah, my name is Nagendra. Yeah, Nagendra. My daughter is here, so who got 21,000 grants in Eapcet. Okay. So currently I am working as a software engineer in crop design. So my question is about chip designing and embedded systems. Okay. So currently there are a lot of jobs in AI and software only in the industry, but so there are a lot of companies in China or Japan, so they are making a chip and introducing in India. But as part of Make in India program, our central government is also actually introducing a lot of new companies into India. So I'm sure there will be a lot of jobs related to chip designing and embedded systems. So my question, there are two questions. Is that right assumption for me? And if that is right, so what is the best engineering stream that my child can choose in engineering to get that opportunity? Okay. As for first thing is, yes, definitely we moved Make in India, made in India, like many schemes to be introduced and ship. This thing, India is going to have a lot of, because we are dependent so far, on, other countries, small countries like Thailand, other things. So, but scenario is changing. I speak in general, not particular because experts are there, but definitely today the new initiatives which have been taken for last maybe decade plus, so now they are giving results. For instance, not only take your sector. So, for instance, India is, used to import. 10 years back, I can tell you, defense. 66% of our defense, production, defense-related things we used to import. But today, things have changed. Not only, this one, but generally today, these are all because of initiatives, like Make in India, Made in India. Particular thing maybe they will tell, but otherwise, general things. Yes, today I told you in my discussion also, these are all new initiatives which are giving results. When you start something, there are legal hurdles, policy challenges, all those. But as you are already, you computer related thing, I suggest that your child should go to some other branch. So, okay, it's experts will tell. But this is general my answer. So, you can ask any related to policies or general, scenarios. I am not a technical person, I told you. Today, the compulsion is that, even though I am not a technical person, I have to learn technology. That's why I was talking to you. But general related policy, we are there, higher education. What is our role? What kind of, if you have any doubt on the educational reforms or other things, I would be happy to answer. Your answer, details they will, sir. I am not an expert on that. Good morning to all dignitaries on the stage. I am Mallikarjun here. I think in mechatronics, only one college is taking care of the students of mechatronics. Is there any particular reason for that? Or is there a scarcity of the faculty in
Of course, faculty is one big challenge. Today, not only one branch you are talking about mechatronics. What we policy have taken JNTU and Higher Education Council, we want to encourage masters, MTech, MSc related, because that is the branches where neglect is there. Today, lot of colleges. Today, if you look at, there are 175 engineering colleges. Do we have adequate faculty to teach them? That is a big question. That's why we policy decision. Next year, we are going to revise complete masters. This time, we are focusing undergraduate courses. Next year, we are going to focus on the postgraduate level, where we thought already some discussion happened with JNTU team also. We want to encourage masters program so that we can prepare best teachers. Today, one challenge education system in general is facing is we don't have a adequate number of teachers, because we neglected DG courses, research courses. So that's why we, Telangana Higher Education Council, consulting with other universities, we are focusing on that to overall, not only this mechatronics, but mechatronics is a new area. So maybe, so coming to the one college, so if demand is there, requirement is there, definitely we'll take a call on that. We have to increase those kind of new, innovative, value-added courses. Definitely, sir. If there are really no scarcity in the faculty, then obviously students are interested in the mechatronics. Definitely, they depend on the requirement of the students are showing. Definitely, we take a call and we will increase this also. One more question, sir. What about the integrated courses where only especially JNTU is taking care of that integrated courses, for example, BTech and MTech, BTech and MBA and all those things? Are there any specialized courses in the integrated, or you have everything? No, integrated courses only not so far, to my knowledge, may be subject to correction, but universities are offering, not the, again, the private colleges. I don't know, maybe. In the prospectus, JNTU is offering the integrated courses. JNTU is up. That's why I said universities are offering. Yeah. Any particular field, for example, computer science or artificial intelligence, any particular district? This is regarding? Integrated courses. That's the policy. Of course, I'm not speaking here NEP, but NEP 2020 is also encouraging integrated courses, because in line with the global requirements, global. So we will let JNTU will speak on that. Thank you, sir. Okay. Sir, thank you, sir. Myself, Bharat Kumar, sir. My child got 4,000 rank and also qualified for JEE Advanced, sir. So first of all, I really thank the Higher Education Council and JNTU for conducting this program. ఇది చాలా అవసరం ఉంది. పేరెంట్స్లలో కోర్ వైపు వెళ్ళాలని ఉంది, కానీ చాలా అనుమానాలు, సందేహాలు, ఈ కోర్స్ తర్వాత ఉపాధి అవకాశాలు, వీటన్నిటి మీద చాలా $1 million క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఒక యూట్యూబ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ వాళ్ళ అభిప్రాయాలను రుద్దుతున్నారు తప్ప ఒక తటస్థమైనటువంటి న్యూట్రల్ ఒక ఒపీనియన్స్ని ఇవ్వలేకపోతున్నారు. సో కాబట్టి ఇది మీరు కండక్ట్ చేయడం చాలా సంతోషం సార్. మై ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్, NPE 2020లో భాగంగా చాలా IITs కావచ్చు, ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్స్ కావచ్చు, వేరే స్టేట్స్లలో కావచ్చు, మేజర్ మైనర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నాయి. యు ఆర్ ద పాలసీ మేకర్, యు ఆర్ ద అడ్వైజర్ టు ద గవర్నమెంట్. సో మనం ఎలా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాజీవ్ గాంధీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పెట్రోలియం అమేధి తీసుకుంటే అక్కడ బీటెక్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ విత్ మైనర్ కంప్యూటర్స్, లేదా బీటెక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ విత్ మైనర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వస్తుంది సార్. ఇలా ఏమైనా మీరు దీని గురించి ఏమైనా పాలసీ మేకింగ్లో ప్రపోజల్స్లో ఉన్నారా? అంటే మేజర్ మైనర్ డిగ్రీస్ అవార్డ్ చేస్తే ఈ రోజున మీరు అందరూ అంటున్నారు ఇంటర్ డిసిప్లినరీ కోర్సెస్ విల్ లీడ్ ద వరల్డ్, నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. So only the child has the opportunity to do a single degree. So if we provide this opportunity, it will be good, sir. దీని గురించి మీ ఏమైనా పాలసీ మేకింగ్ జరుగుతూ ఉంటే డిస్కషన్ బేస్లో ఉన్నా కూడా మాకు తెలిస్తే వీ విల్ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. తప్పకుండా అండి. ఇప్పుడు పాలసీ మేకింగ్ ముందు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇంటర్ డిసిప్లినరీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి, NEP అవి మేము కాదంటలేవు. అయితే ఇవాళ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఓన్లీ ఇంజనీరింగ్ కాదు, ఈరోజు ద మ్యాండేట్ ఆఫ్ రెగ్యులేటరీ బాడీస్ ఉంటాయి. ఓకే, AICT కావచ్చు, UGC కావచ్చు, బార్ కౌన్సిల్ కావచ్చు, ఫార్మా కౌన్సిల్ కావచ్చు, మెడికల్ కౌన్సిల్,
all we have to follow the mandates of the regulatory bodies. Keeping in that view, actually we are also changing the syllabus. Minor major is part of now new syllabi. So okay, even not engineering, I'll tell you BA become BSc lo kuda mem minor major petti economics political science ala chestunamandi. Adi we are going to work out on that minor major. Iyali okade na suggestion, I am not again expert. మేజర్ ఇప్పుడు మెకానికల్ తీసుకుంటే కూడా మైనర్ ఇవాళ కంప్యూటర్ సైన్స్ రిలేటెడ్ అట్లా తీసుకుంటే ఏంటంటే మనకు చాలా యూజ్ అవుతాయి. అట్లాంటి ఆలోచన చేయండి, చూడండి. సో అట్లా అదే సార్, అంటే మీరు డిగ్రీ అవార్డింగ్ ఇట్లా అలా మేజర్ మైనర్ గా ఉంటే సో పిల్లలకి ఎంప్లాయ్మెంట్ పరంగా వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ, నాట్ ఓన్లీ ఇంజనీరింగ్ సార్, ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ వీఆర్ స్టార్టింగ్ మైనర్ మేజర్ ఇన్ BA, BSc, BCom. Already UGC on 29th April 2025 came out with the circular asking, urging, requesting universities and colleges they have to implement new initiatives. ఈ నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచి ఈ చేంజెస్ నేషనల్ క్రెడిట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అని, తర్వాత మైనర్ మేజర్ అని, ఇవన్నీ చేంజెస్ అవుతున్నాయండి. అది తప్పకుండా మనం ఫాలో కావాల్సింది. అది ఇది మ్యాండేట్ ఆఫ్ UGC. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఇంకో ఆఫరింగ్ అట సార్ చెప్తారు, ఎందుకంటే నాకు సార్ ఆల్రెడీ వీఆర్ ఆఫరింగ్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Offering for the past 3-4 years, almost all the colleges pertaining to JNTU are offering. Not only university colleges, private colleges కూడా ఆఫర్ చేస్తున్నాయి. They can take mechanical engineering and they can do minor in robotics, minor in AML. That is there. Already ఈ బ్యాచ్ మైనర్ తోనే వెళ్ళిపోయింది. మన రీసెంట్ గా పాస్ అయిన బ్యాచ్. So they have some students, they have taken minor degrees and they passed out. So is it mentioned in the degree, sir? Yeah, it will be mentioned. It will be like so. We take in mechanical engineering, minor in AML, something like that. It is there in the degree certificate. It will be like that. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. వన్ మోర్ సార్, నేను మన పేపర్లో చదివాను, మీరు ఒక హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళు కమిటీ కాన్స్టిట్యూట్ చేశారు. ఏంటి ప్రతి కోర్ ఇంజనీరింగ్ని విత్ ఏఐతో లింకప్ చేయడానికి, అంటే ఈవెన్ సివిల్లో కూడా ఏఐతో లింకప్ చేయడానికి ఒక కమిటీని కాన్స్టిట్యూట్ చేశారని పేపర్లో చదివాను. సో ఏఐని ఇన్కార్పొరేట్ చేయడానికి ప్రతి దానిలో నేనైతే ఐ హ్యావ్ గాన్ త్రూ ఈనాడు న్యూస్ పేపర్. సో నిజంగా ఏమైనా అంటే ప్రతి కోర్ని ఏఐతో లింకప్ చేయడానికి మీరు కమిటీ కాన్స్టిట్యూట్ చేశారని జరిగింది, దాని గురించి ఏమైనా ఉంటే అర్థం చెప్తారు, మా వాళ్ళు చెప్తారు. అంతకంటే ముందు ఇవాళ ప్రాబ్లం మీలాంటి ఇక్కడ ఒక పత్రిక వెళ్ళేటని అంతకుముందు నన్ను అడిగి ఏఐ గురించి మీరు ఒక కంటెంట్ చెప్పామంటే నేను ఒకటే చెప్పాను, ఇందు లేదు అందు కలదని సందేహం వలదు, ఎందుకు వెతికినా ఏఐ కలదు. అందుకొరకు వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద సిలబస్ ఇంక్లూడ్ విత్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండి. వీఆర్ ఇన్ దట్ ప్రాసెస్. ఓకే సార్, ఇంకా చివరిగా సార్, కర్ణాటక తమిళనాడు లాగా కొంచెం కోర్ కోర్సెస్ తీసుకునే స్టూడెంట్స్ని కొంచెం ప్రైవేట్ కాలేజెస్లో ఏమైనా ఫీజులో ఏమైనా కొంచెం మినహాయింపులు ఇవ్వడం, లేదా ఎంప్లాయ్మెంట్ సోర్సెస్కి దిశగా ఏమైనా మీరు కొంచెం తీసుకుంటే బాగుంటుంది, చర్యలు తీసుకుంటే బాగుంటుంది. మా రిక్వెస్ట్ సార్. బాగుంటుంది. నేను కూడా ఇంతకు పేపర్ స్టేట్మెంట్లు కూడా వచ్చాయి. అది వీఆర్ వర్కింగ్. బట్ టుడే గ్యాలక్సీ ఆఫ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఆర్ లేదండి. మీ డౌట్స్ క్లియర్ చేయడానికి ఇక చూడండి, ఇక్కడ ఇంకా వాళ్ళు గ్రేట్ అకాడమిషియన్స్ అండ్ ఆల్సో ఇండస్ట్రియలిస్ట్. కాబట్టి మీరు యూటిలైజ్ చేసుకోండి. అది వెన్ ఇట్ కమ్స్ పాలసీ డిసిషన్స్ we need to write to government, there are challenges atla, but otherwise we are all for that. Today the meeting purpose is vallanta explain chesaru sorry any policy related, otherwise I am not the right person to talk about engineering education kabatti I hope thank you. Only one quick question, sir. Okay. So that syllabus actually, so past 10 years, so we are seeing the same syllabus maybe so in some of the colleges. So are you changing the syllabus this year? Yes, syllabus when you talk about, there are two things. When it comes to engineering syllabus, we have to follow AICT every 3-4 years, R18 regulations, R22 regulations, R25 regulations. నేను ఇన్ఛార్జ్ వైస్ ఛాన్సలర్ ఉన్నప్పుడు కూడా చాలా మంది పార్టిసిపేట్ చేయడము. సో ఈసారి న్యూ సిలబస్ ఇన్ ట్యూన్ విత్ R25 regulations, ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ప్లేస్. మేము కూడా కావాల్సిన ఇన్పుట్స్ కూడా దేనికి నుంచి వచ్చినాయి. దట్ ఈస్ మ్యాండేట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ ఇంజనీరింగ్. మిగతా వాళ్ళకి చెప్పాను కదా నేను, ఆ రెగ్యులేషన్స్ కూడా ఫ్యాకల్టీ కండిషన్ ఏంటంటే BA, BSc, BCom అన్ఫార్చునేట్లీ దాంట్లో 10 years నుంచి మారలేదు. సో అందుకే నేను అన్నాను, కౌన్సిల్ హ్యాస్ టేకెన్ ఏ లీడ్, కౌన్సిల్ హ్యాస్ టేకెన్ ఏ ఇనిషియేటివ్ టు హెల్ప్ ది స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ పర్టికులర్లీ BA, BCom. మేము ఆ ప్రాసెస్ చేస్తున్నామండి. మా టీమ్ ఆల్రెడీ 90-95% అయిపోయింది. బీసీలతో కూడా మాట్లాడడం అదంతా అయింది. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్, బట్ కంపేర్ టు వేరే కోర్సులు AICT every 3-4 years చేస్తుంది. అది ఇప్పుడు R25 regulations are going to be the new regulations for next academic year.
థ్యాంక్ యూ సార్. నమస్కారం సార్, నా పేరు మొహమ్మద్ అబ్దుల్ హకీం, ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వచ్చాను సార్. మొదటిసారిగా ఇలాంటి కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసినందుకు తల్లిదండ్రుల పక్షాన మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం సార్. అలాగే కొన్ని చిన్న మేము మాకు ఇలాంటి అవకాశం లేదు, మీతో ముఖాముఖి కలిసేది ఈరోజు ఈ అవకాశం కల్పించినందుకు రుణపడి ఉన్నాం సార్. అయితే మేము కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానల్లో చూస్తున్నాం. అయితే జేఎన్టీయూలో ఫ్యాక్టరీ కొరత ఉంది. వాళ్ళు తర్వాత వేరే వేరే కాలేజీలకు ఇన్స్ట్రక్షన్ వెళ్ళిపోతారు, విద్యార్థులను వీళ్ళని విడిచిపెట్టేస్తారు అనే టాక్ వస్తుంది. అలాగే పేపర్లలో కూడా చదివాం ఏంటిదంటే అధ్యాపకుల ఫ్యాక్టరీ కొరత ఉన్నదని. దీనిపై సమగ్రంగా మాకు వివరిస్తే మేము మా పిల్లల భవిష్యత్తు ఏ కాలేజీలో ఏ విధంగా చేర్పించామని ఒక నిర్ణయానికి వస్తాం సార్. అలాగే ప్రైవేట్ కాలేజీల కంటే ప్లేస్మెంట్ మన జేఎన్టీయూలో ఎందుకు తక్కువ ఉంది సార్, అది కూడా వివరాలు అందించాలని సార్ వాళ్ళు చెప్తారు. ఎందుకంటే ఫ్యాకల్టీ కొరకు రెగ్యులర్ ఫ్యాకల్టీ, యూ హ్యావ్ కాంట్రాక్ట్ ఫ్యాకల్టీ, ఎమరిటస్ ప్రొఫెసర్. మా దగ్గర ఎక్సలెంట్ టీచింగ్ ఉంటుంది. మీరు ఎక్స్పెషల్ జేఎన్టీ గురించి అడిగారు కాబట్టి యాజ్ అ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ దిస్ కాలేజ్ ఐఎమ్ ఆన్సరింగ్. మాది ప్లేస్మెంట్ రికార్డు చాలా బెటర్ ఉంటుంది. కంప్యూటర్ సైన్స్ రిలేటెడ్ అయితే ఆల్మోస్ట్ 85% ప్లేస్మెంట్. యావరేజ్ ప్యాకేజ్ ఈజ్ 12 lakhs దిస్ ఇయర్, యావరేజ్ ప్యాకేజ్. అండ్ ఓవరాల్ all branches put together, average package is around 7.5 lakhs, even civil, mechanical, electrical, and kalipi. Let's say if you exclude that one, it will be around 6.2 lakhs average package. I am not talking about the highest. So excellent placements are there. We have open house. You can visit the department. Even placement office ఉంటుంది. Placement office కూడా visit చేసి అక్కడ అన్ని charts ఉంటాయి. సో మా దగ్గర కుక్కడప్ప అలాంటివి ఉండదు. ఇట్స్ ఏ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్. సో ట్రాన్స్పరెంట్ ఉంటుంది. సంబడి మేబీ మీరు ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్లో ఉన్నారు. సో ఇట్స్ బెటర్. అవర్ కాలేజ్ హ్యాస్ బెటర్ ఫెసిలిటీ. ఓన్లీ స్కేర్సిటీ అంటే ఫ్యాకల్టీ లేరంటే మేమంటే రెగ్యులర్ ఫ్యాకల్టీ అపాయింటెడ్, గవర్నమెంట్ పర్మిషన్తో రెగ్యులర్ అపాయింట్మెంట్. సో వీఆర్ టేకింగ్ కాంట్రాక్ట్ ఫ్యాకల్టీ విత్ సేమ్ ఏఐసిటీ క్వాలిఫికేషన్స్. కాకపోతే రెగ్యులర్ ఉంటే దే విల్ హ్యావ్ ఎ లాంగ్ ప్లాన్. వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేయాలంటే ఒక 4 ఏళ్ళు 5 ఏళ్ళు ఉండాల్సి ఉంటుంది. కాంట్రాక్ట్ ఫ్యాకల్టీ బెటర్ ఆపర్చునిటీస్ వస్తే వెళ్ళిపోతారు. అదొకటే లిమిటేషన్ చెప్తే దట్ ఈస్ నాట్ ఏ మేజర్ ఇష్యూ. ఐ హోప్ సాటిస్ఫైడ్. బిఫోర్ గోయింగ్ టు డిస్కషన్, సెక్రటరీ గారు కొన్ని ఎక్కడెక్కడ ఎన్ని సీట్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసిన తర్వాత దెన్ విల్ గో ఫర్ క్వశ్చన్. సో ఐ రిక్వెస్ట్ అందరికీ ఒక మనవి ఏంటంటే ఒక్కడే 4-5 క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకుంటే మనం తర్వాత లంచ్ టైంలో అడగండి. ఇప్పుడు ఎందుకంటే అందరిని పిలిచాం, డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి కూడా వచ్చారు, కరీంనగర్, నిజామాబాద్. ఎందుకంటే మాకు గూగుల్ ఫామ్లో రిఫ్లెక్ట్ అయింది. అందరికీ ఛాన్స్ ఇవ్వాలి కాబట్టి ఒకరే 5-6 క్వశ్చన్ కాకుండా 1-2 మళ్ళీ రిపీట్ కూడా కావద్దు. మైనర్ మేజర్ 100% నో డౌట్. ఇది ఆ బ్యాచ్ కూడా బయటకు వెళ్ళిందని చెప్పారు. సో తెలంగాణ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కాన్స్టిట్యూట్ కమిటీ, దాంట్లో నేను చైర్మన్, మన శ్రీరామ్ బిర్దవల్ గారు, శేఖర్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు, ఇక్కడే ఉన్నారు వాళ్ళు. ప్లస్ భాస్కర్ కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు, ఉస్మానియా నుంచి కృష్ణయ్య ఉన్నారు. 5 మెంబర్స్ కోర్ కమిటీ ఉంది. 4 మీటింగ్లు అయినాయి. నెక్స్ట్ మీటింగ్లో మొత్తం అన్ని యూనివర్సిటీస్కి ఏం చేయాలి అంటే హౌ టు ప్రొటెక్ట్ కోర్ బ్రాంచెస్ బై బ్లెండింగ్ ఏఐ డిఎస్ అని తీస్తున్నాము. ఇప్పుడు మీకు ఒక సీన్, ఒక స్టేట్లో ఒక పిక్చర్ చెప్దాం అనుకుంటున్నాము. ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 175 ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఉన్నాయి. అందులో 19 గవర్నమెంట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఉన్నాయి. ఆ 19 గవర్నమెంట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో మీకు 5,635 సీట్లు ఉన్నాయి. 19 గవర్నమెంట్ కాలేజ్లో 5,635. తర్వాత ప్రైవేట్ కాలేజీలు మిగతా 160, మిగతా 175లో అది మిగతా మైనస్. తర్వాత టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ ఇన్ ద స్టేట్ 1,11,562, ఇంక్లూడింగ్ మేనేజ్మెంట్ కోటా 1,11,562. టోటల్ అడ్మిటెడ్ క్యాండిడేట్స్ 1,06,880. జస్ట్ 5-6 గ్యాప్ ఉంది. లాస్ట్ ఇయర్ 2024-25. సో ఇప్పుడు కోర్ బ్రాంచెస్ పరిస్థితి చూస్తే సివిల్, ఎలక్ట్రికల్, మెకానికల్ మన కోర్ బ్రాంచ్ ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రానిక్స్ అందులో కలిపాం కాబట్టి 14,535 సీట్స్ ఉన్నాయి కోర్ బ్రాంచెస్, సివిల్, ఎలక్ట్రికల్, మెకానికల్. అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్లో 13% ఉన్నాయి. మిగతాయి 97,027 సీట్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్, అలైడ్ అండ్ ఈసీ కూడా తక్కువనే ఉంటాయి.
సో అది 87%, 13% కోర్ బ్రాంచెస్, 87% కంప్యూటర్ అండ్ అలైడ్ సర్వీస్. అడ్మిషన్కి వచ్చేసరికి ఈ 14,535 కోర్ బ్రాంచెస్లో 87.7% అడ్మిషన్స్ అయినాయి కోర్ బ్రాంచెస్లో. అట్లనే కంప్యూటర్ అండ్ అలైడ్ సబ్జెక్టులలో 91% అయింది. అంటే అడ్మిషన్ వచ్చేసరికి బాగానే ఉంది, బట్ సీట్లు అనేది తగ్గిపోయింది. ఇప్పుడు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఒక పర్స్పెక్టివ్ ప్లాన్ తయారు చేసింది. లాస్ట్ 5 yearsలో సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది, నెక్స్ట్ 5 yearsలో ఎలా ఉండబోతుంది అనేది. సో లాస్ట్ 5 yearsలో సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉందంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ అలైడ్ బ్రాంచెస్ 275% పెరిగినాయి, 270% ఇంక్రీజ్ ఇన్ సీట్స్ సిఎస్ అండ్ అలైడ్. కోర్ బ్రాంచెస్ యొక్క సీట్లు 0 కాదు, మైనస్ అయినాయి. ఎట్లా 68% మైనస్ అయినాయి గత 5 yearsలో. సో ఈ సిచ్యువేషన్ ఉంది కాబట్టి ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది సొసైటీకి మంచిది కాదు, బ్యాలెన్స్ ఉండాలి. ఇంజనీర్స్ అయినా ఎవరైనా సొసైటీలో బ్యాలెన్స్ ఉండాలి. కాబట్టి గవర్నమెంట్ పాలసీ ఏంటంటే హౌ టు ప్రొటెక్ట్ కోర్ బ్రాంచెస్. ఇప్పుడు మైనర్, మేజర్, ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీ కూడా అందులో పెడుతున్నాము. తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కోర్ బ్రాంచెస్ వాళ్ళే. సో దేవదర స్వరణ కానీ మన సెక్రటరీ గారు కానీ అందరు మీరేంటంటే మైనర్ డిగ్రీ చేసి కంప్యూటర్ సైన్స్ జాయిన్ చేయవచ్చు అండ్ కోర్ బ్రాంచెస్ జాబ్ చేయవచ్చు. అంటే మైనర్ డిగ్రీ, మేజర్ డిగ్రీ చేయడం వల్ల డబ్ల్యూహెచ్ఎస్ వార్డ్ ఖచ్చితంగా 2 రకాల పదులు ఎట్లా ఉంటుందో అట్లా తయారు కావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. బట్ ఎవ్రీ బ్రాంచ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్, హ్యావింగ్ ఇంపార్టెన్స్. ఏ బ్రాంచ్ చూసుకొని ఇంపార్టెన్స్. సో ఈ విషయాలు నివృత్తి చేయడానికి ఇక్కడికి వచ్చారు. ఇప్పుడు కాలేజ్ సెలెక్షన్ మీకు ఆల్రెడీ జస్ట్ ఐ వాంటెడ్ టు సే ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుని ఒకటి ఉంటుంది. కాలేజ్ అంటే బిల్డింగ్లు కాదు, కాలేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిందే. కోర్సెస్ ఎన్బిఏ ఉందా, కాలేజ్కి న్యాక్ ఉందా, ఎన్ఆర్ఎఫ్ ర్యాంక్ ఎంత లేకున్నా కూడా అట్లీస్ట్ ఉన్నదానిలో బెస్ట్ ఏమున్నాయి, ఫ్యాకల్టీ, ల్యాబ్స్, ఈ 4 చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎన్ఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్ ఉన్నా లేకున్నా కూడా ముఖ్యంగా ఎన్బిఏ అంటే స్పెసిఫికలీ కోర్ బ్రాంచెస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అన్న బ్రాంచ్ వైజ్ ఎన్బిఏ ర్యాంక్ ఉంటుంది. అలాగే న్యాక్ అంటేనేమో ఓవరాల్ కాలేజీకి ఉంటుంది. సో వాళ్ళ ర్యాంక్ ఎంత, ఎన్ఆర్ఎఫ్, న్యాక్, ఫ్యాకల్టీ అండ్ ల్యాబ్స్. ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అంటే ప్లేస్మెంట్స్. లాస్ట్ ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, నాట్ ఓన్లీ లాస్ట్ ఇయర్, ఒక 3-4 నెలల కంటే వెబ్సైట్ అని చూడండి, కాలేజీకి వెళ్ళండి, చూసి రండి. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే అందరు కంప్యూటర్ సైన్స్ ఏఎన్ఎంఎల్ డాటా సెక్యూరిటీ, బట్ ఎంతమంది ఆ ఏఎన్ఎంఎల్ డాటా సెక్యూరిటీ ఈ చేసే ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారనేది ఒక క్వశ్చన్ మార్క్. ఎందుకంటే మ్యాన్ పవర్ ఈ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీ లేదు. సో అందుకే నేను తెలంగాణ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి మేము ఏఎంఎల్, డాటా సైన్స్, సైబర్ సెక్యూరిటీ మీద ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టి టీచర్లకి ట్రైనింగ్ ఇద్దామనుకుంటున్నాం. సో టీశాట్ తర్వాత ఆఫ్లైన్, ఆన్లైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. సో కాబట్టి ఈ కాలేజీలలో ఈ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీ చెప్పే టీచర్స్ ఎంత ఉన్నారు. ఇంకొక లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఏఎన్ఎంఎల్ చేసిన స్టూడెంట్ ఆ ఏఎన్ఎంఎల్ జాబ్ వస్తుందా లేదా మీరు ఆలోచించారు. రావట్లేదు. డాక్టర్ శ్రీరామ్ ఇరవై చెప్తారు ఏఎన్ఎంఎల్ చేసిన వాళ్ళకి ఏమేమి రావట్లేదు. ఆ సైబర్ సెక్యూరిటీ రావట్లేదు. ఎంతమంది వచ్చినప్పుడు ఎంతమందికి వస్తుంది, 100 మంది పాస్ అయితే ఎంతమందికి వస్తుంది, అది కూడా మీరు ఆలోచించారు, అది కూడా చెప్తారు. సో కాబట్టి మోడరేషన్గా ఇప్పుడు మేము ఇద్దరం ఉన్నాము. మీరు క్వశ్చన్ చెప్పేటప్పుడు బ్రీఫ్గా ఒకటే క్వశ్చన్ అడగండి. ఇక్కడ ఉన్న ఎక్స్పర్ట్స్ సివిల్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళు ఆన్సర్ చేస్తారు. ఒకవేళ ఇండస్ట్రీ నుంచి ఒకరు, అకాడమిక్స్ నుంచి ఒకరు, ఇద్దరు ఆన్సర్ చేస్తారు. ఫస్ట్ ఇండస్ట్రీ నుంచి, ఎందుకంటే మేము ఎందుకు పిలిచామంటే ఇక్కడికి మీకు కాన్ఫిడెన్స్ క్రియేట్ చేయడానికి. ఇది గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్, ఇది ప్రైవేట్ ప్రోగ్రామ్ కాదు. సో ఇందుకు ఇక్కడ ఇంత ఆఫీషియల్స్ పిలిచాం, గవర్నమెంట్ ఆఫీషియల్స్ ఉన్నారు, ఇండస్ట్రీ పర్సన్స్ ఉన్నారు. ట్రూ పిక్చర్ ఇవ్వాలి, మీకు ట్రూ పిక్చర్ ఇవ్వాలి. ఎవరో చెప్తున్నారు అంతా, యూట్యూబ్లు అంటున్నారు, పేపర్లు అంటున్నారు, కాలేజీలు అంటున్నారు. నో, ఇది ఈ మీటింగ్ అనేది ఎవ్రీ టైం అవుతుంది. ఇది ట్రూ పిక్చర్ ఇస్తుంది. కాబట్టి మీరు రైట్ ఎవరు చెప్పినా కూడా రైట్. మాకు దేని మీద పాఠశాల లేదు, ఏ కాలేజీ లేదు, ఏ బ్రాంచ్ లేదు, అన్ని ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నాను. సో విత్ దిస్ ఐ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో వీఆర్ బోత్ ఆఫ్ హియర్ టు క్లారిఫై with the experts. Thank you very much. So now, sir, unfortunately now I have a policy question. I have a policy question. I am Amit. I work with one of the big 4 organizations in cybersecurity space. About 3 years of experience working. My question is, since a lot of spaces, right, they are moving so fast, are we doing anything from a policy perspective so that the students, right, who are going to be looking for jobs, they are more aligned with the corporates, right? Because when I go hiring, I have problems, right, and I have to basically retrain the people when I get them onto, right? So, are there any policy decisions that we are taking to, I know some private colleges
environment to get more people into the environment and get them. So you please be brief. Be brief. Now ask question. We'll assign the expert here. Now ask. No explanation. Only question. I have already asked the question. Yeah. Now once again, whether the computer related or AML related or electrical, mechanical, civil, whatever, or admission related. So the policy related questions. Policies. What policy? Internship. See, as per the AHD, we are already recommending 2 internships, 2 industrial visits and projects. AHD is recommending 1, but we are adding 1 more internship, 1 more industrial visit to all the branches, not only computer science or electrical or whatever. At present, సెకండ్ ఇయర్ తర్వాత సమ్మర్లో ఒక ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది, థర్డ్ ఇయర్ తర్వాత ఒక ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. జనరల్లీ ఇట్ విల్ బి 1 month to 2 months ఉంటుంది. లెట్స్ సే ఫోర్త్ ఇయర్ అయితే దే కెన్ ఎక్స్టెండ్ ఇట్ ఆల్సో. సో దట్ ఈస్ దేర్ సార్, ఇట్ ఈస్ టేకెన్ కేర్ అండ్ స్లోలీ ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయడానికి కూడా ట్రై చేస్తున్నాం. సో ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద సిలబస్, R22 సిలబస్లో ఉంది. Next question. Myself, Mohammed Zahid Hussain. I have a question related to electronics and communication branch. I want to know from the expert, what are the prospects and future of electronic engineering in India? Thank you. Madam. Being electronics and communication engineering professor, the students who joined in this branch are well placed and their placements are very, very well. The pay package is ranging from 12 lakhs to 25 lakhs. And if they are joining in the core fields, the competition is very, very less, you know very well, because they are supposed to compete only with the electronics and communication engineering, no other, like computer science, software jobs. So for software jobs, all the branches of engineering, apart from degree courses, are eligible. But whereas electronics is not like that, it is an exclusive branch, and we are having an empty number of opportunities, particularly in and around Hyderabad. Manufacturing industries are there. In the recent past, the Prime Minister of India already told by 2025, electronics industry is going to invest $500 billion. So this is the quantity of jobs, opportunity the electronics people are going to have in future. So if they are focusing, including with internship, they are going to be well placed. So they need not worry about the placements. Thank you. Next question. Hi, this is Jagdish. So I have a question. When people are saying protect the core branches, so but when we actually see the core branches, the pay scale compared to the CSC branch and the other branches, it's it is 80% difference. There is a 80% scale difference between the CSC and the other core branches. So why the industry is not scaling up the pay scale of the other core branches compared to the CSC? So I'm from the mechanical branch, but I'm working on the computer side, on the IT side. That is because there's the pay scale. So why the industry or the government or any other organization is not competing with the pay scale? Okay, sir, we got it. So, of course, as you are working in software engineering, you know that so generally software is export oriented. So they are getting in dollars and they are paying a bit more. But our industry side is also focusing more. And now our industrial experts, the future allowed to manage. So now I request Sri Devendra Surana Garu to speak about the prospects in mechanical engineering. 5 minutes మాట్లాడుతారు అందరూ. ఆ తర్వాత నేను క్వశ్చన్స్ అంటే కొన్ని క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ కూడా వస్తుండొచ్చు మాట్లాడిన తర్వాత.
So I request Sri Governor Surana to Good afternoon, everybody. Glad to be here. I was exactly where some of the students here were there when I went through my same. At that time, it was called as, when we wanted to decide which course we were supposed to take and all that. And all of us were in a big confusion as to what is to be done, which course to be taken. So I'll speak from my own. In the entrance test, I got a rank of 28, 2 and 8. So in the entire university, I was the top ranker, and I chose mechanical. So when everybody else was choosing electronics and communications, I was asked this question quite repeatedly: why did you take mechanical? Not only that, 30 years down the line, my son again went in for engineering, and 30 years down the line, again he took mechanical with production. The reason why I went in for this is, one thing I realized in life, it's not the course which you study, but how you utilize the knowledge. Very few of us actually do the core knowledge, the core thing which we study in education throughout the life. We change because technology changes, knowledge changes. So when I was studying engineering, what was being taught in terms of programming and all that became obsolete even before I went out of the college. So things change very, very fast. What was most important was to learn what is important, how to learn. And we have to be a continuous learner throughout the life. And that, I think, is what we learn in the engineering colleges and the aspect, the thought process of an engineer. It was very nicely put in one of my colleges that for 4 years I learned engineering. But once I left the engineering college, all I was engineering was how to engineer the people around me instead of engineering the environment around us. So my personal reason for choosing mechanical engineering is it gave me a very broad perspective as to what is happening around us, and the mechanical engineering gives us a broader perspective to think how the machines work, how other things are happening, because finally using the knowledge on a day-to-day on the machine is very, very little. We only are using it in a much broader perspective, and from that point of view, for innovation and other things, I thought mechanical was a good foundation. And that is the reason I took mechanical engineering as my base. My son repeated the same thing, and it really has helped out very well, because along with mechanical engineering, so many other things we have learned in life. Obviously, after mechanical engineering, I did do my MBA in IIM Bangalore. That also helped me. My main message to you today is education is important. And I keep repeating this wherever I go. Durga, Lakshmi, Saraswati. It was the age of Durga in the 19th century, when Europe ruled the world with the power of might. The last 100 years, it was the age of Lakshmi, when America ruled the world with the power of money. And believe me, the next 100 years is the age of Saraswati. So as long as you are studying education, you are doing engineering, it will be the age of India and Asia, believe me. So be very happy. It really depends on where your inclination is, rather than where you think the market is going to be. Technology is changing so very fast that everything which you learn in college will be obsolete before you leave college. All you need to do is to learn how to learn the new things which are going to keep coming and keep updated up to the day. So thank you very much for this opportunity. It's great to be here. Once again, congratulations to all the people who are here, because I know you are getting into engineering, and whichever stream of engineering you get into, believe you me, as long as you work and learn how to learn, you will be good. Thank you once again. Thank you, sir. Just I want to add, he established a Surana group of industries, right? So you can imagine, he is an entrepreneur. He is from OU, right? He established a company and he is giving employment so much. So మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏ బ్రాంచ్ అయినా ఫండమెంటల్ స్ట్రాంగ్ ఉంది, ప్యాషన్ ఉందనుకోండి, యూ కెన్ గ్రో, రైట్? యూ కెన్ సీ ఈవెన్ అదర్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఆల్సో. So we call the industry leaders because they studied long back and they are leading in different industries. So it is not like one industry is good and there are certain advantages during certain periods. So
One or two questions related to mechanical because sir has to leave. He has to go by 12 o'clock. Any one or two questions on mechanical engineering? Our Vice Chancellor also from mechanical engineering, myself also from mechanical engineering. I don't get pressurized that we need to do mechanical engineering, but believe me, it's a good branch. We can decide whichever branch to get into. Mechanical is a great branch. Give it a thought. That's all I would need to say. So it is not the salary, it is a satisfaction. Satisfaction is more than salary. Hello, sir. One more point I would like to add, software and the initial salary high ఉంటుంది, no doubt about it. But certain period అయిన తర్వాత saturation వస్తుంది. Whereas core branches లో it is like a linear. So initial గా తక్కువ ఉంటుంది, as you gain experience, the salary will increase. And తర్వాత కూడా demand కూడా ఉంటుంది, experience తో demand ఉంటుంది. Whereas software there will be certain disadvantage also, uncertainty ఉంటుంది. Let's say 10-15 years experience అనుకోండి. So there will be if there is any problem, so first effect will be senior staff. Whereas in core lo alaga senior staff exclude చేయడానికి ఉండదు. So there are advantages and disadvantages. You should also think. Our JNU Honorable Vice Chancellor wants to speak to you. He was the proud alumnus of Usmania University Mechanical Engineering, 1978 batch. What I'm saying from my 40-45 years experience. So when I was doing engineering, we had Fortran programming and I hated it. Not everybody is cut out for programming. So what I'm trying to say is, I did my master's, PhD from abroad and all experimental work. If you're a hands-on person, core engineering is good. Then one more thing, not all the students are cut out for coding, etc. So I keep telling my engineering students who are in the rural colleges, you have the zen or the, what do you call it, inclination towards programming and keep updating yourself all the time. With changes in technology, you can do a computer science job with a minor. So you might get 10 lakhs, you might be doing a job. Suppose you don't have that aptitude for programming and you don't like Java, Response, Chetak, etc. coding, then you do a core job. You will get 4-5 lakhs or 3.5 lakhs to start with. But then 3 years down the line, your job is steady. But this guy is earning 10 lakhs. Suddenly there is a change in the platform, there is a change in the technology. From 10 lakhs, you go to 0. Again, you have to come to Eapcet for training, retooling yourself. Thank you. Hello. What about the ladies in mechanical engineering? Absolutely no problem. Research side. Yeah, ladies in mechanical engineering, you have enough opportunities. I am Venkatesh from Daikin Acquisition Company. We have two huge factories here in India. Almost 25% of our student employee population in factories is in ladies. Thank you. So earlier I have raised a question regarding the mechatronics. For example, sir was explaining about the mechanical engineering and there are dignitaries on the stage for electronics also. Why is this mechatronics is not, what do you say, introduced or in another colleges exactly with only MGIT? Why the TG Council is not taking interest in that? I have already raised this question, but there was no answer regarding that. For example, mechanical is a core branch and electronics is also a core branch. See, mechatronics was started even in JNU also in collaboration with the CITD. And it has come to Usmania University now campus, mechanical department it is there. And also MGIT. So it is all depends upon the demand and supply. So how the people are going to computer science and allied branches, if they don't get any admissions, they don't run or continue. That is the reason
But the prospects are very high because in the automobile engineering, the total mechatronics only. All automobiles are equipped with mechatronics. But demand is there, but at the same time, the students are not opting. That is the problem. That is the reason no, this type of meetings are happening. Especially DRDO is a company where in many jobs on mechatronics is there, sir. Especially DRDO, BDL, lots of companies are waiting for mechatronics. You want to add something? Mechatronics. Particularly mechanical plus electronics. BTech in mechanical, see, I would like to say, mechanical is a much general branch wherein you can fix into any of those branches. See, in fact, I have also completed my mechanical engineering 25 years back. Whoever was my batchmates, almost 50% of the team has gone to computer science and various other industries. So people who stuck to core industries is maybe another 50% will be there. So mechanical is a much wider and it is a general stream of faculty wherein you can fix yourself anywhere. This core competency will never die. It will never go out of trend. It will never get updated. This is what you can take it for granted. It will evolve. It will come out new. See, I am in the HVAC industry now. So I would like to brief you on the opportunities which you can get in an HVAC industry. So wherever you go, it is without accreditation, nothing happens here. Whether it is a IT space or it is a commercial complex or it is a mall or the process industries, everywhere you have this air conditioning systems are required. You need design engineers, you need site and installation engineers, you need sales and application engineers. So variety of requirements are there in this industry. So it is not only mechanical, electrical and electronics, every stream of engineering will fix in this. And apart from that, civil or architecture, India is booming and you have much more opportunities in the infrastructures. So core competencies, core field like civil, mechanical, electrical, electronics, please don't worry, as that's full. So though computer science is more attractive, is more colorful, and it fetches more initial salary, don't go only by salaries, but core competency will bring more entrepreneurs. See, you end up in job as you get into, you are not choosing a subject, no, you are choosing your career also. So you will end up only in a job when you score high marks. When you read with passion, you become an entrepreneur. So entrepreneurs lead the world. So we encourage people to learn with passion and become as entrepreneurs. So core competency, as I'm seeing a lot of anxious people, how our daughters will get employment opportunities in core field. Certainly it is not so. It is more than, in fact, girls are getting more than 50% opportunities now. So it is how we utilize, how we passionately you read. I'm seeing today a lot of anxious parents. I'm not seeing much of students here. So please try to bring students also for your son and daughters also for such engagements wherein you can have a direct conversation with industry experts. So that's it. So please be assured that you will have much more opportunities in the core complex. Okay. Now I'll request Professor Bhaskar to add a few. Sir, please be brief. Yeah. Myself, Bhaskar, Professor, HOD, Today Department, JNP College of Engineering. I suggest the students to take electrical engineering branch because after completing your graduation, you can be into state level jobs like GENCO, TRANSCO, SPDCL, NPDCL. So these are all state level recruitments. They will be hiring the electrical engineering students. And also national central PSUs like NTPC, Power Grid, and NHPC, nuclear power stations, and also into ISRO, BARC, VHL. So you once you get into gate score, you can definitely get into these companies which will initially they pay 20 lakhs and above. Okay, and other than this, electrical graduates can
also go into electronics, like chip manufacturing companies or ABB, private companies like ABB, General Electric, Siemens, Alstom. All these companies are hiring electrical graduates who actually look into the solar and wind power generations. Okay, sir. Now, Secretary Garu. Yeah, and also last thing is he can also very flexible to take into any computer job, because as sir said, we are offering minor courses, and he can also take AML and data science courses through minor degree and get into a software job. Not only the software companies hiring only software people, they also want other core brand students who can actually help in their company growth. Okay. And I request Mohan Rao sir to add on some few points from our industry side. Mohan Rao sir. Okay. Now, we give industry experts 5 minutes they will exchange. Secretary Garu, Secretary Garu, Rajendra Garu from Civil Engineering Department. Both of you complete, sir. Thank you. And as Varen said, we also appreciate from industry for making this interaction meeting happen. And నేను ఇంత గతంలో సిఏ కన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ చైర్మన్గా ఉండేవాడిని. మేము రెగ్యులర్గా ఎవ్రీ ఇయర్ ఎడ్యుకేషన్ సబ్మిట్ చేస్తాము. 2 years నుంచి జేఎన్టీలో చేస్తాం, పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ కూడా. లాస్ట్ 2 years నుంచి నేను కూడా పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి వెళ్ళి నా యొక్క ప్రెజెంటేషన్స్ బయట పెట్టాను. లాస్ట్ టైం ఏఐసిటీ చైర్మన్ గారు వచ్చారు, అంతకుముందు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఉంది, వైస్ ఛాన్సలర్ అందరూ కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఏఐసిటీ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక సర్కులర్ ఇచ్చారు, మీకున్న కాలేజీల్లో 400 సీట్లు ఉంటే మీకు ఎంత డిమాండ్ ఉంటే పెట్టుకోండి. దానివల్ల ఏమైందంటే దానికి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ డిమాండ్ ఉంటుంది, దాన్ని బట్టి మేనేజ్మెంట్ ఆ సీట్లు పెంచుకుంటూ పోయింది. కోర్స్ సెక్టర్ను తగ్గించుకుంటున్నారు. ఇంతకుముందు నాకు చెప్పారు 68% నెగిటివ్ గ్రోత్ కోర్స్ సెక్టర్ అని, అంటే 65% సీట్లు తీసేశారు కాలేజీలకి. సో దట్ ఈస్ నాట్ ఏ గుడ్ ట్రెండ్. మనకి ఇంత పాపులేషన్ అని చెప్పారు కదా, ఇంత పాపులేషన్ మీకు హౌసింగ్ కావాలా, సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలా, ఇంత మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ వస్తాయి, దానికి ఎవరు కడతారు, ఇండస్ట్రీస్ ఎవరు కడతారు, తర్వాత డేటా సెంటర్స్ వస్తాయి. బట్ ఎవ్రీ వే యూ నీడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, హౌసింగ్, బిల్టప్ ఏరియా, రోడ్స్ కానీ, డ్యామ్స్ కానీ, మెట్రోస్ కానీ కావాలా. బట్ హూ ఆర్ ద పీపుల్ గోయింగ్ టు డూ దిస్? Everybody is non-coding, and all engineering colleges are becoming non-engineering colleges. మార్కొండారెడ్డి గారు సిబిఐటి పెట్టిన చెప్పేవారు, ఇది అసలు ఈ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇవన్నీ కూడా నాన్ ఇంజనీరింగ్. పేరెంట్స్ వచ్చి నాకు ఓన్లీ ఇదే కావాలంటే ఎందుకు బాబు, అది కాదు, మీరు మెకానికల్ సివిల్ చదువుకోండి, ఈ చదువుకుంటే దేనికన్నా పోవచ్చు. బేసిక్ ఫౌండేషన్ ఎంబీబీఎస్ తర్వాత ఏది స్పెషలైజేషన్, అంటే నేను కోర్సు బేసిక్ పురాణంగా చెప్పారు, మీరు కూడా చెప్పడం కూడా ఏంటంటే బేసిక్ ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్లో మనం కోర్సు చదువుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు కొత్తగా మనకు న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ద్వారా మనకు మేజర్ మైనర్ వచ్చింది. అయితే ఆల్ ద కోర్ ఇంజనీరింగ్లో మైనర్ తీసుకున్న వాళ్ళకు ఇప్పుడు మీరు సాఫ్ట్వేర్లో కూడా మీరు ఎక్కడ పోయినా ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్ చేసే కంపెనీస్ ఎవరున్నా వాళ్ళు దే ప్రిఫర్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ విత్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ టు రైట్ ద సాఫ్ట్వేర్. నాన్ మెకానికల్ ఇంజనీర్ వాళ్ళకి అంత యూజ్ ఉండదు. సో బేసిక్లీ కోర్ ఇంజనీరింగ్ దేంట్లోకైనా ఆ సబ్జెక్ట్ స్పెషలైజేషన్లో సాఫ్ట్వేర్లో కూడా కావాల్సిన అవసరం ఉంది. తర్వాత ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్నదాన్ని చూస్తే హ్యూజ్ అమౌంట్ స్పెండ్, బడ్జెటెడ్ అమౌంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పరంగా కానీ ఎక్కువ అమౌంట్ స్పెండ్ చేస్తారు. డిఫెన్స్ ప్రైవేట్ సెక్టర్కి వచ్చిన తర్వాత సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి కావాల్సిన హ్యూజ్ అమౌంట్, హాస్పిటల్స్ కావాలన్నా, స్కూల్స్ కావాలన్నా, మాల్స్, మల్టీప్లెక్సెస్ కావాలన్నా, ఆడిటోరియం కావాలన్నా, ఫైనల్లీ ఇది ఓన్లీ కోర్ ఇంజనీరింగ్ పీపుల్. ఈ రోజున ఒక సైన్స్ క్రాఫ్ట్ 30 చోట్ల బిల్డింగ్ కట్టాలంటే మేము ఇంతకుముందు ఒక ఇంజనీర్ సరిపోయింది, ఇప్పుడు మాకు 15 మంది కన్సల్టెంట్స్ ఉన్నారు. దాంట్లో సర్వీసెస్ గురించి ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు, ఎయిర్ కండిషనింగ్, అక్కడ ఫైర్ కానీ, వాటర్ కానీ, ప్లంబింగ్, ఎన్ఈపీ అనేది మేజర్ పార్ట్ అయింది. ఇప్పుడు ఒక బిల్డింగ్లో నాట్ ఓన్లీ బిఫోర్ కన్స్ట్రక్షన్, డ్యూరింగ్ కన్స్ట్రక్షన్, ఆఫ్టర్ కన్స్ట్రక్షన్ కూడా ఒక ప్రాజెక్ట్లో ఒక గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో 2000-3000 అపార్ట్మెంట్స్ అంటే ఒక కార్పొరేషన్లో ఉన్న జనాభా ఉంటుంది. అక్కడ ఆ సర్వీసెస్ మెయింటైన్ చేయడానికి మీకు ఆ ఫెసిలిటీ మేనేజ్మెంట్ టీమ్ కూడా కోర్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు లేకుంటే మొత్తం సర్వీస్ ఆగిపోతాయి.
So the importance of the core engineering very high. It's evergreen, I can say. Simple word is evergreen. మరొకటి కొంతమంది పేరెంట్స్ అప్రహెన్షన్ ఇచ్చారంటే శాలరీ స్పాట్ ఆఫ్ ఇట్. శాలరీస్ మీకు నేను కోర్ ఇంజనీరింగ్ సివిల్ సైన్స్ చెప్పదలుచుకుందంటే ఈ కోర్ ఇంజనీరింగ్లో పర్టికులర్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో మీకు కొంత ఎక్స్పర్టైజ్ కావాలి. ఎక్స్పర్టైజ్ రావడానికి ఒక ఫ్యూ ఇయర్స్ పడుతుంది. మీరు ఆ ఇండస్ట్రీలో ఎక్స్పర్టైజ్ తీసుకురావడానికి, నాలెడ్జ్ తీసుకురావడానికి, కమాండ్ తీసుకురావడానికి ఫ్యూ ఇయర్స్ పడుతుంది. ఆ ఫ్యూ ఇయర్స్లో మీకు శాలరీస్ తక్కువ ఉంటాయి. తర్వాత ఈరోజు నాకు తెలిసినంత వరకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇండస్ట్రీలో కానీ, కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీలో కానీ బ్లాంకెట్ చెక్ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నారు. కాంపిటెన్సీ ఉన్న వారికి బ్లాంకెట్ చెక్ ఇవ్వడానికి, శాలరీ రెగ్యులేషన్ కానీ అదర్ ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వడానికి అంత హ్యూజ్ డిమాండ్ ఉంది. ఇప్పటివరకు మనం చూసిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఓన్లీ 1/4. 3/4 infrastructure to be constructed in the near future. So we need so much of workers. Already there is a huge skill వాళ్ళు ఉన్నారు, చాలా షార్టేజ్ ఉన్నారు మార్కెట్లో. మీరు కనుక ఎవరు ఇనిషియల్ టైంలో మీ మంచి శాలరీస్ కావాలంటే ఓకే ఐటీ యూ కెన్ గో. బట్ లాంగ్ టర్మ్లో మీకు మంచి ఫ్యూచర్ ఉండాలంటే మాత్రం ఇది. ఇంకోటి మీరు గత 50-60 years నుంచి కూడా చూస్తే ఈరోజు మనం స్టార్టప్స్ అంటున్నాం. సివిల్ ఇంజనీరింగ్, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్లో వాళ్ళు, ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు లాస్ట్ 50-60 years నుంచి వాళ్ళు స్టార్టప్సే. మీరు అడగండి ఏ కాంట్రాక్టర్ అడిగిన గ్రాడ్యుయేట్ ఎగ్జామ్ ఫ్రమ్ ది గ్రౌండ్ లెవెల్ కదా. సో దట్ వాస్ ద ఫ్యూచర్. అంటే ఎంటర్ప్రినర్షిప్ చాలా ఉంది. కోర్ ఇంజనీరింగ్లో పోయిన వాళ్ళు దే కెన్ గో టు ఎంటర్ప్రినర్షిప్, దే కెన్ ప్రొవైడ్ థౌసండ్స్ ఆఫ్ జాబ్స్ టు ది పీపుల్. అంటే మన ఎంటర్ప్రినర్షిప్ చూసుకోవాలి. ఓన్లీ ఫర్ వీఆర్ నాట్ లుకింగ్ ఫర్ ది జాబ్ ఆపర్చునిటీ. సో దీంట్లో చాలా స్కోప్ ఉంది. డెఫినెట్గా ఐ ప్రిఫర్. నేను ఇప్పుడు సురాణ గారు చెప్పినట్టు నేను సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చేశాను. నా సన్ను చేతికి వచ్చే వరకు నన్ను అడిగాడు. నన్ను అడిగితే నాకు తెలియదు, ఇష్టం అని చెప్పాను. ఈ ఆల్సో ఆప్టెడ్ ఫర్ సివిల్. ఈ ఆప్టెడ్ ఫర్ సివిల్. నేను సివిల్ తీసుకుంటే కానీ నాకు అవసరం ఉంటే నేను ఎక్స్ట్రా ప్యాకేజ్ బయట చేసుకుంటాను. వాట్ ఎవర్ సాఫ్ట్వేర్ ప్యాకేజ్ ఇంకేమైనా చేసుకుంటానని ఈఎస్ చెప్పింగ్ ఉంటుంది. ఆయన ఎవరు ప్రెషరైజ్. సో ఈఎస్ ఇంకా ఎంచుకుంటాను. సో ఎవ్రీవే మనం ఎంకరేజ్ చేసి పిల్లలకు మాత్రం డెఫినెట్గా దెర్ ఇస్ ఎ హ్యూజ్ స్కోప్. ఇనిషియల్గా కొంత ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. మేము కూడా డిపార్ట్మెంట్తో కలిసి వర్క్ చేస్తున్నాము. కొంచెం ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలలో కూడా కొన్ని రిఫార్మ్స్ చేయమంటున్నాం. సెకండ్ ఇయర్ నుంచి థియరీ చెప్పినప్పుడు ఇంటర్న్షిప్ పంపించండి, మేము చూసుకుంటామని చెప్పాము. ఎవ్రీ సెమిస్టర్కు ఇంటర్న్షిప్ కూడా మా దగ్గర పంపించమంటున్నాము. ఫ్యాకల్టీ వాళ్ళని కూడా ట్రైన్ చేయడానికి పంపించమంటున్నాం. రీసెంట్గా గవర్నమెంట్ మా సిఏకి ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్, ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఫ్యాకల్టీ పంపించారు. సివిల్ వాళ్ళని పంపించే 3 weeks మేము ప్రతి టెక్నాలజీ వాట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్ టుడే వీ హావ్ టేకెన్ టు దెమ్. ఎవ్రీ హాఫ్ డే ఒక ఇండస్ట్రీ తీసుకెళ్ళి ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకెళ్ళి చూపించాము. దే ఆర్ ఫుల్లీ ఎక్విప్డ్ నౌ. దే కెన్ టీచ్ వెరీ వెల్ దర్ స్టూడెంట్స్. అట్లనే ఈ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు చెప్పే సిలబస్ కూడా వాళ్ళతో మేము ఎక్స్పర్ట్ కూర్చోబెట్టి మాడిఫై చేయించాం. టు ద ఎక్స్టెంట్ ఇండస్ట్రీ హస్ గాన్. డెఫినెట్లీ దర్ ఇస్ హ్యూజ్ డిమాండ్ నౌ ఫర్ ద కోర్ సెక్టర్. మీరు శాలరీస్ గురించి చూడద్దు, లాంగ్ టర్మ్లో చూడండి. అండ్ ఇంకోటి నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది. స్టార్టప్స్ అని ఎవరు అని క్వశ్చన్ వేసుకున్నాను వచ్చినప్పుడు. అయితే స్టార్టప్స్ అంతా కూడా ఎక్కువ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కోరింగ్ అనుకున్నాను. ఎందుకైనా మంచిది నేను పిఎంకు ఫోన్ చేశాను. 2 అవర్స్ మాట్లాడితే, మేడం మీ ఇక్కడ ఉన్న స్టార్టప్ కంపెనీస్ అన్ని వస్తున్నాయి కదా, మిలియనీర్స్ అవుతున్నారు కదా, వాట్ ఈస్ దేర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ కోర్ ఇంజనీరింగ్ సార్. తర్వాత బయోటెక్నాలజీ ఉన్నారు, లైఫ్ సైన్సెస్ కొంతమంది ఉన్నారు, కొంతమంది ఫిన్టెక్లో ఉన్నారు సార్. అంటే దట్ మీన్స్ ఎంటర్ప్రీనర్స్ అంతా కూడా కోర్ ఇంజనీరింగ్ వస్తారు. దర్ ఇస్ ఎ హ్యూజ్ ఆపర్చునిటీ. నేను ఇదే డాన్స్ ఇదే ఈ టాపిక్ మొదలుపెట్టాను. కోర్ ఇంజనీరింగ్ ఉన్నది, దాన్ని ఏసీటీకి తీసుకెళ్ళాము, అందరూ తీసుకెళ్ళాము. చీఫ్ మినిస్టర్ గారు కూడా విన్నారు. న్యాక్ వచ్చినప్పుడు విని వాళ్ళు కూడా చెప్పారు, ఎవరైతే కోర్ ఇంజనీరింగ్ పెట్టకుండా వాళ్ళు పిహెచ్డీ యూనివర్సిటీ నా కాలేజీ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఒక చెప్పడం జరిగింది. సో కోర్ ఇంజనీరింగ్ చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నది. మీ పిల్లల్ని కూడా ఈరోజు పంపించండి, మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. దర్ ఆల్ గోయింగ్ టు బి వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ద ఫ్యూచర్. ఒక 100 మంది 1000 మందికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వడానికి వాళ్ళు డెఫినెట్గా మీకు కూడా పుణ్యం వస్తుందని నేను చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Now I request Naveen Garu to address. Good afternoon all. My name is Rajareddy. I am the Director of National Academy of Construction. My life is an example for construction, civil related engineering. Etla untadi future anedi. I am just
I'm from the village background, from a lower middle class farmer family. I did my engineering. నేను బైపీసీలో జాయిన్ అయ్యి యాక్సిడెంటల్గా ఇంజనీరింగ్ రాస్తూ ఫ్రెండ్స్ అడిగితే ఇంజనీరింగ్ సీట్ వచ్చింది, వాళ్ళకి ఎవరికి రాలేదు. దెన్ ఐ గాట్ 3rd ర్యాంక్ కింద అప్పుడు కంబైన్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో 3వ ర్యాంక్ వచ్చింది స్టేట్లో. బట్ ఐ కెన్ గెట్ ఇన్ టు కంప్యూటర్స్, ఎలక్ట్రికల్, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఎనీ అదర్ కోర్స్, బట్ ఐఎమ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ హూ జాయిన్ ఇన్ ద సివిల్ ఇంజనీరింగ్. తర్వాత I started my own company, United Engineers, at the age of 18, Polytechnic అయిపోగానే. Then I did my engineering from NIT Warangal. Then I went on working. మీకు తెలియదు, సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో మీకు సుందర పిచ్చయ్యలు ఒక 2-3 ఉంటారు. బట్ సివిల్ ఇంజనీర్లు ఇండియాలో ఒక 30 కోట్ల మంది ఉన్నారు, 30 crores ఉన్నారు. మరి మీకు ఎట్లా ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది? మీ అందరి పిల్లలు రేపు సుందర పిచ్చయ్యలు అవుతారా? ఆలోచించండి. ఐఎమ్ నాట్ డిస్కరేజింగ్ యూ కంప్యూటర్ సైన్స్. నేను మణిపాల్ యూనివర్సిటీకి డైరెక్టర్ చేసిన కొద్దికాలం. అప్పుడు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ నాన్ సెన్స్, న్యూ సెన్స్ అని బుక్ చేయించాను అన్నమాట. I ended as a director for National Academy of Construction. I worked in Kenya, Uganda, Tanzania, Somalia, Ghana, London. అన్నిట్లలో కూడా వరల్డ్ బ్యాంక్ ప్రాజెక్ట్స్ చేసిన. I never dreamed from a boy from the village background working for the world banks and government of Kenya, Kenyalo పనిచేసిన, గానాలో పనిచేసిన, యూకే గవర్నమెంట్లో ఒక కమిషనర్గా పనిచేసిన 17 మున్సిపాలిటీస్. I was heading the total 17 municipalities. నేషనల్ హౌస్ బిల్డింగ్ కౌన్సిల్, యూ కెన్ గూగుల్ ఇట్. నేషనల్ హౌస్ బిల్డింగ్ కౌన్సిల్ యూకేకి ఒక 9 years అయితే కమిషనర్ ఫర్ 17 మున్సిపాలిటీ పనిచేసాను. సో దట్ ఈస్ ద సివిల్ ఇంజనీరింగ్. మనకు సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో టెక్నాలజీ ఇంటిగ్రేషన్ ఈజీ అవుతుంది. బట్ నో కోర్, నో నాన్ కోర్, కంప్యూటర్ సైన్స్ కావచ్చు, డిఫరెంట్ పీపుల్ కెనాట్ కమ్ అండ్ వర్క్ ఇన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కానీ మెకానికల్గా వాళ్ళు పనిచేయలేరు. ఇంటిగ్రేట్ చేయగలుగుతారు కాబట్టి అది కెనాట్. బట్ ఏ సివిల్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్, ఎలక్ట్రానిక్స్ పర్సన్ కెన్ ఆల్సో ఇంటిగ్రేట్ టెక్నాలజీ అండ్ కెన్ వర్క్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ. ఏముంది మీకు కన్స్ట్రక్షన్లో సివిల్ ఇంజనీర్ అంటే ఓన్లీ సైట్లో బురద మట్టిలో మట్టి పూసుకుంటూ కాదు. సివిల్ ఇంజనీర్ అంటే మీకు పెద్ద పెద్ద వరల్డ్ బెస్ట్ డ్యామ్స్, నేను 2 డ్యామ్లలో పనిచేసిన. దట్ ఈస్ అ ప్రౌడ్ మూమెంట్ ఫర్ మీ. మదికేట డ్యామ్, మండలేశ్వర డ్యామ్, తర్వాత కర్నూలు కడప కెనాల్ 136 kilometers. ఐఎమ్ హెడ్డింగ్ దట్ ప్రాజెక్ట్. ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ది వాటర్ సప్లై టు ద టోటల్ రాయలసీమ. అండ్ ఎస్ఆర్ఎస్పి ప్రాజెక్ట్లో కూడా నేను కొద్దికాలం పనిచేసిన, కృష్ణా బ్రిడ్జ్ మీద పనిచేసిన. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్రౌడ్ మూమెంట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. అండ్ ఐ వర్క్ ఫర్ ద టాలెస్ట్ బిల్డింగ్ ఇన్ యూకే. సో థింక్ అబౌట్ ది ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ దెమ్. మీరు ఈ రోజున కంప్యూటర్ సైన్స్ అంటే వాట్ ఎవర్ దానికి చిన్న ఆపర్చునిటీస్ ఉండొచ్చు. బట్ హౌ దట్ బాయ్ కెన్ ఒకరు ఇద్దరు కెనాట్ బి ఎగ్జాంపుల్. 2% అండి, 30% ఈజ్ ద 40% ఈజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ ఎకానమీ కన్స్ట్రక్షన్లో 40%. ఆఫ్టర్ అగ్రికల్చర్ 50%. ఆ మిగతా 10% టోటల్కు అన్నీ కలిపి ఒక కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీలో మీకు మళ్ళీ ఎలక్ట్రికల్, సివిల్, మెకానికల్ ఇవన్నిటి, తర్వాత కార్పెంటరీ, తర్వాత పెయింట్ అన్ని అల్లైడ్ ఉంటాయి. 150 ఇండస్ట్రీస్ వర్కింగ్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీ. సో ఇఫ్ యూ బికమ్ ఏ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్, యూ ఆర్ డీలింగ్ విత్ ద టోటల్ కంట్రీ జీడీపీ. గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇట్ ఈస్, మీరు రోడ్ వేయాలన్నా, మీరు ఏరోప్లేన్ బిల్డ్ చేయాలంటే ఫౌండేషన్ వేయాలన్నా, రాకెట్ లాంచ్ చేయాలన్నా యూ నీడ్ అ ఫౌండేషన్ ఫ్రమ్ ద సివిల్ ఇంజనీరింగ్. డిజైన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఉంటుంది. తర్వాత ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్ ఉంటారు, జిఐఎస్ ఇంజనీర్స్, ఈ మధ్యలో మీకు వాటర్ సప్లై ఇంజనీర్స్, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీర్స్, ఆల్ కమ్స్ అండర్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్. మీకు ఎంఎస్సీ చేయొచ్చు, బీఎస్సీ చేయొచ్చు. బీఎస్సీలో కూడా మీరు యూ కెన్ బి కెమికల్ సైన్స్ చేయొచ్చు, బయోటెక్నాలజీ చేయొచ్చు. దర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్. జస్ట్ ఓన్లీ కంప్యూటర్స్ అని దాని వెనకాల పడకండి. లేటర్ యూ కెన్ లెర్న్ కంప్యూటర్స్. మా డాటర్ ఇస్ డన్ ఆర్కిటెక్చరల్, బీఆర్క్ చేసినాను. ఐ నెవర్ ఫోర్స్ దట్. లైక్ శేఖర్ రెడ్డి అని చెప్పినట్టు నేను ఫోర్సే చేయలేదు. షీ చూజన్ టు బి అన్ ఆర్కిటెక్ట్, నౌ షీ ఇస్ అన్ ఆర్కిటెక్ట్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ఒక ఫ్యామిలీ ఆఫ్ సివిల్ ఇంజనీర్స్ అని కాదు. యూ కెన్ ఆల్సో మేక్ యువర్ సన్ ద బెస్ట్ ఇంజనీర్. మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్యని తయారు చేయొచ్చు మీరు.
దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్. ఒక ట్రైన్ మీ పక్కన పోతుందంటే, ఒక రోడ్ మీరు నడుస్తున్నారంటే, ఒక ఫుట్పాత్ మీద యూఆర్ వాకింగ్, యూనో బస్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ద రోడ్ అండ్ ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈజ్ బేసికల్లీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ సివిల్ ఇంజనీర్. అందుకని కోర్ను ఎప్పుడు కూడా ఇబ్బందిలో మీకు డిమాండ్ ఉండొచ్చు, బట్ ఈ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ వీఆర్ టాకింగ్ సిన్స్ 40 years, there is no change at all. And somebody in civil engineering also, na earning before I leave Ghana, it was 70 lakhs. నేను యూకేలో 1 crore ఎర్న్ చేసిన. యూ హ్యావ్ ఎనార్మస్, ఇప్పుడు చూడండి బిల్డింగ్ కంట్రోల్ సర్వేయర్స్, లాట్ ఆఫ్ డిమాండ్ ఇన్ యూకే. And there is a link up we are doing. NAC is link up with Israel, we linked up with Germany, we linked up with Singapore, we linked up with UK. There is a lot of potential where you can put. మీరు యుద్ధాలు అయితే సివిల్ ఇంజనీర్ అవసరం, కూలిపోయిన బిల్డింగ్ కట్టడానికి. మీకు తుఫాన్ వస్తే సివిల్ ఇంజనీర్ అవసరం. మీకు ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయ్యి మొత్తం ఇల్లు కాలిపోతే సివిల్ ఇంజనీర్ అవసరం. ఒక్కటి చెప్పండి ఎక్కడ సివిల్ ఇంజనీర్, సివిల్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్, ఈ ముగ్గురు మీకు అవసరం లైఫ్లో ఎక్కడికైనా అవసరం. ఆలోచించండి. సో డోంట్ జస్ట్ గో విత్ ద ఫ్లో, థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఒకసారి పాజ్ అయ్యి వెనుకకు తగ్గి ఆలోచించండి. ఇప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ 30 years బ్యాక్ మనం ఒక మేస్త్రిని కూర్చోబెట్టి పూజ చేసి బట్టలు పెట్టి కొబ్బరికాయ కొట్టి ఇల్లు కట్టించుకోవడం. మీకు మీ పిల్లలు సివిల్ ఇంజనీర్ కాకపోతే మళ్ళీ మీరు మేస్త్రిని కూర్చోబెట్టి దండం పెట్టి ఇల్లు కట్టించుకోవాల్సి వచ్చింది. ఒకసారి ఆలోచించండి. ఒక మేస్త్రి కట్టిన ఇల్లుకి ఒక ఇంజనీర్ కట్టిన ఇల్లుకి దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ డిఫరెన్స్. సో థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఐఎమ్ నాట్ ఎమోషనల్, బట్ యూ నీడ్ టు థింక్ అబౌట్ ద కంట్రీ అండ్ గ్లోబల్గా ఏం జరుగుతుందని ఆలోచించండి. ఇంకా దెర్ ఇస్ నాట్ ఆఫ్ చేంజ్. ఇంతకుముందు చేద్దామని చెప్పినట్టు 20 to 30% డెవలప్మెంట్ అయింది. దెర్ ఇస్ 70% డెవలప్మెంట్ నీడ్ టు బి డన్. మీకు తర్వాత కోర్ సబ్జెక్టు నుంచి టెక్నాలజీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. బిల్డింగ్ ఇంజనీర్ కావచ్చు, తర్వాత బిఏఎస్ నేర్చుకోవచ్చు, తర్వాత ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ నేర్చుకోవచ్చు వాళ్ళు. సో దే కెన్ వర్క్ విత్ ది ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ అదర్ ఇండస్ట్రీస్. దట్ విల్ బి. ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు ఒక 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు వస్తే ద కంపెనీస్ విల్ ఫాలో యూ. మీకు ఇనిషియల్ కొద్ది ప్రాబ్లం అవుతుంది, బట్ లేటర్ యూ కెన్ గెట్ ఎనీ శాలరీ. దే ఆర్ పీపుల్ ఆర్ రెడీ. పిల్లలించడానికి కూడా రెడీగా ఉంటారు, తర్వాత మీకు ఉద్యోగం చేయడానికి కూడా చాలామంది రెడీగా ఉంటారు. బట్ యూ నీడ్ టు ప్రూవ్. ఆ ప్యాషన్తో పనిచేస్తే యూ కెన్ వర్క్ ఎనీవేర్. ఈజ్ నాట్ జస్ట్ వన్ ఇండస్ట్రీ, ఎనీ ఇండస్ట్రీ. పురాణాలు కావచ్చు, కొందరు రాజిరెడ్డిలు కావచ్చు, శేఖర్ రెడ్డిలు కావచ్చు, యూ కెన్ బికమ్ ఐకాన్. నేను ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నాం, శేఖర్ రెడ్డి గారు మొత్తం వదిలేసి సిఐఐ ఐజీబీసీలో ఉన్నారు. నేను అన్ని వదిలేసి నేను ఐఎమ్ వర్కింగ్ విత్ NAC బికాస్ వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ద ఫ్యూచర్ లీడర్స్. మేము స్కిల్ డెవలప్మెంట్లో వీఆర్ ద టాప్ ఇన్ ఇండియా, ఇఫ్ నాట్ ఇన్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా. వీఆర్ మేకింగ్ స్కూల్ డ్రాప్అవుట్స్ అండి. 5వ తరగతి 10th class డ్రాప్అవుట్స్ని తీసుకొచ్చి ఇంజనీర్లను తయారు చేస్తాం. దేశవాల్ నౌ వర్కింగ్ ద టోటల్ ఇండస్ట్రీ. ఈ ప్లంబర్స్, ఎలక్ట్రీషియన్స్, టెక్నీషియన్స్, పెయింటర్స్, కార్పెంటర్స్, వాట్ యూ సే, వేరెవర్ యూ గో. మీ ఇంట్లో పనిచేస్తుందంటే వాడు నాయకుల ట్రైన్ అయినోడే. 5,30,000 మందికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చినాం మేము. సో నౌ ఇట్ ఈస్ యూ యాజ్ అ పేరెంట్ నీడ్ టు థింక్ అబౌట్ ద కంట్రీ. నీడ్ టు థింక్. ఒట్టిగా రాదు. మనం లోపల కూర్చుంటాం, చేంజ్ కావాలంటే మనమే ఓటేయం వాళ్ళకి, ఎవరికి వేసేస్తాం. మన పిల్లల్ని కంప్యూటర్ సైన్స్ చేంజ్ చేస్తాం. సివిల్ ఇంజనీర్ లేరు, డ్రైనేజ్ వాసన వస్తున్నాయి, కరెంట్ వైర్ కరెక్ట్గా లేవు, పవర్ రావట్లేదు, పవర్ ట్రిప్ అవుతుంది. మరి ఎవరు చేస్తారండి? టుమారో యూ విల్ బి డిపెండింగ్ ఆన్ మన NAC ట్రైన్ అయిన ఎలక్ట్రీషియన్గా డిపెండ్ అవుతారు మీరు. సో వీ నీడ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్స్, వీ నీడ్ మెకానికల్ ఇంజనీర్స్, వీ నీడ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీర్స్. ఇప్పుడు మెకాట్రానిక్స్ అన్నట్టు యూ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ ఎనీథింగ్. మెకానిక్స్ కాదు, ఏఈ తర్వాత IoT కూడా మీరు కలుపుకొని యూ కెన్ బి మోడలైజ్. మీకు రోబోటిక్స్ వాడచ్చు కన్స్ట్రక్షన్లో, డ్రోన్స్ వాడచ్చు కన్స్ట్రక్షన్లో. వీఆర్ డ్రోన్ అకాడమీతో మీకు టైఅప్ చేస్తున్నాం. నౌ ఐఎమ్ ఆల్సో సినిమాటోగ్రఫీలో కూడా సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అవసరం ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ దేర్. అండ్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ యూ ఆర్ ద your children going to be the builders of the nation. So that is why I urge you, think about it, don't get emotional, be, మీకు చెక్ చేయండి, ఒకసారి చూడండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. So any questions related to civil engineering for both of them, Shekhar Reddy garu, Raj Reddy garu, you can ask questions on civil engineering. No, give first to others. Biotechnology కాదు, civil. సార్ వాళ్ళు వెళ్తారంట.
చెప్పండి ఎవరు ఓకే గట్టిగా అమ్మ కొంచెం గట్టిగా. It is very specific to civil engineering. First, before I come to my question, I really want to thank you all for arranging such an incredibly informative and inspiring session for all the students and for all the kids who are here joining this session. Now, coming to my question is, as I'm a mother of my female student who is aspiring to become a civil engineer in the near future, hopefully, I would like to know what challenges and opportunities that I should be aware of in both academic and industry, and how can I prepare myself and my daughter to thrive in this traditional male-dominated field? Yeah. No, it's not like that now. I think now there are many civil engineering girls are there on the sites, and only my request to you as a parent is, during the course of time, that the 4 years course, like architect goes to different senior people and do the project work. And in medicine also, during the course of time, they also regularly go to the hospital. Here also, out of passionation, one to have passionation to work in the industry, one to learn more. During that 4 years course, they should go visit the industry regularly. They should know what is happening in the industry. Apart from the regular curriculum, additionally, what is happening in the industry, they should go and work. What time they can work, holidays in their work. They will be fit to work in the industry after the immediate completion of their work. And that is the reason we are asking the universities and some of the colleges, why don't you tie up with the group of industries or association so that they will give access to the project. They will learn during the course of the 4 years course. And also I am requesting especially, VCR is here and all the principals and everybody is here, department, entire policy is here, to make a mandatory that particularly civil engineering, a consultancy should be there. For example, in JNTU, for the last more than 2 decades, they have a BICOR department. There is a consultancy department here. The professors works and give the consultancy to the industry. So that will make them access to the projects. They can also take the students to the project, and they can upgrade their knowledge. What technology is coming to the industry, what new products are coming, what services are coming, so which direction the entire overall industry is going. So that consultancy wing, I think maybe accreditation, AIC accreditation should give a points to that consultancy wing. It is lacking today. I am individually requesting all the colleges to take it up. And since the VCR is here, maybe to encourage the private engineering college also, you can give offers or incentives to them, or something like that. We don't want to make mandatory, but we also support that which professor is coming, whatever department is coming, they want to start a consultancy from association like CRIA, CAA, other organization, Indian Building Council also will support them. We will give access to them. The last 3 weeks I have done on behalf of the CAA, being and the past nation president of CRIA, I know all the developer friends. 3 weeks, every half day I have taken the faculty to different technology. 21 days of rigorous training is given to them. They are at par with the industry now. They can teach the students what is happening in the industry apart from their regular curriculum. In fact, I made them to rewrite the entire curriculum also. They have done it with the help of our experts. We are going to give it to the representation of the government so that the people are coming out of the colleges, they are eligible to work. Here also, we are doing, sir has already mentioned that the committee is there. We are working on that. That is the reason they are introducing more of internship and project work. And definitely, henceforth, the students are coming out of the civil engineering will be more practical, more skill oriented. And I think being a parent, you can approach us. We will give access, individual students also, we can give access to any project that will make them 100% employable. Thank you. Sir, I want to add one point. So already we are doing consultancy. Here civil engineering department last year I think 4.5 crores earned through consultancy. And అందులో MTech students are involved and BTech interested ఉన్న వాళ్ళు కొంతమంది ఇన్వాల్వ్ అవుతారు, but MTech maximum students ఇన్వాల్వ్ కూడా చేస్తాం consultancy work. So before that I think we earned more than 8 crores before last year. So we are doing that, and even I think private colleges also doing consultancy work.
And even in electrical, mechanical also they are doing consultancy work. That we are doing. One more question from civil. You want to ask civil? One more is there. While I was doing my polytechnic, I started a program called Earn While Learn. ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కూడా టేకప్ చేయొచ్చు. చిన్న చిన్న కన్సల్టెన్సీలు కాకుండా కన్స్ట్రక్షన్ కూడా దే కెన్ స్టార్ట్ చిన్న కాంపౌండ్ వాల్స్ సమ్ సో దట్ కెన్ ఆల్సో బి టేకన్. థ్యాంక్ యూ. Just to add to the question raised by that lady about the presence of female in civil engineering. I'm not a civil engineer, but I'm from metallurgy background. But the recent Katra to Srinagar bridge, which was constructed and inaugurated, there was a major contribution by a civil engineer lady from IIT Bangalore. She is a lady and she was a civil engineering researcher who contributed heavily to the success of that bridge. So, if I can start talking about the metallurgy department. Yeah. I have a question. Yeah. My question is to the experts in mechanical engineering. I am a student and honestly I've always been interested in aerospace engineering to begin with. But it so happens that there are not a lot of colleges offering that particular course here. So my next Civil engineering questions అయితేనే Aerospace. Yeah, continue. So my next option was to choose mechanical engineering. So I would like to know how far that's a right choice for somebody to choose mechanical when they couldn't choose aerospace. I don't know much about aerospace, but definitely by doing mechanical, you are open to any other faculty, any other field of engineering. So, being a mechanical engineer, it is a real core competency. Absolutely, like civil or electrical, everything has got its own merits and limitations when you look for a job wise. So, I would like to again insist, whether it is mechanical or civil or electrical or any branch, please do it with passion. Don't do it only for the marks or only to gain jobs. It is, you are not working for a job. Okay, job will come to you. As you do it with passion, job will come towards you, and you can become an entrepreneur over the period of time. There are a lot of lady entrepreneurs you can see in Hyderabad. Once you finish your college, you will find them. They all will come to be known in the market. So definitely it is a much very good field, mechanical or electrical or any other core competence. That's it. I can just throw some light on this. BTech can be in a core branch like all the experts have suggested, and then you can go for specialization, maybe MTech in aerospace engineering. So that will be a very good combination. And as our sir also pointed out, BTech in civil and MTech in environment has been a very good successful combination. In fact, current MIRI Nagpur director is of the same combination, and sir also has mentioned environmental along with civil. That's a very good combination. And the person who asked about mechatronics, I think can do basis first mechanical and then go for computer science, or electronics and then go for computer science. So these kind of good combinations can be looked into, but the fundamentals have to be very good when you are doing BTech. That's why all the experts are suggesting core chemical engineering areas, like core chemical engineering or civil or mechanical or electronics or electrical. It gives more knowledge, more wider and varied knowledge, and then you can go for specialization. Your fundamentals and basics are very strong. Mostly the core engineering, you can see they are leaders. Most of the IAS or civil services, they are the majority of them there. They are leaders. They know how to manage the things, crisis management, everything we know as the engineer. And this thing about the aerospace, about 400 odd new airports are coming. Government is encouraging to district also, air services is becoming more and more affordable now. And even most of the private sector also, aerospace and defense. In fact, in Hyderabad, many of CA members are producing and all exporting. So there are a lot of scope is there, manufacturing side and civil aviation side also. We are indigenizing most of the production. Definitely, core engineering and specialization there will be huge demand, not only here, across the globe. Metallurgy, sir? Metallurgy. Question further, while you are doing mechanical engineering,
you have engine science, you can have aircraft engineer, you can read on the aircraft engineer because it's a mechanical. So that can help you to fulfill your dream, becoming an aerospace engineer. You know? Can I start? Yeah, I'm Dr. Naveen Chavan from Eapcet, Hyderabad. DRDO, Hyderabad. I'd like to thank the management for slotting me in this August committee. And I would start off by saying or seconding the VC's thoughts that the streams are actually should be chosen based on the skill sets of your kids. You know, there are like horses for coaches. So you must be knowing who are good at hands-on things, who are good logically, who are good in imagining things. So that is how you should actually target your likings and strengths. That is one. And then moving on to the importance of metallurgy and materials in the present world, and you should also look a little bit in the history, not little bit, even more. So most of our evolution happened, the ages were named based on the materials. We had Stone Age, we had Bronze Age, we had Iron Age. Now this is the age of silicon, superconductors, magnetics, EVs, batteries, etc. So what I would like to say is, for any idea to take a physical form, you need materials. And you need material scientists, you need metallurgy people, you need mechanical engineers. One good example I would say is, you see, the chatbots and the, this Google Assistant and Alexa that you have at home. You know there's a lot of work by the software guys behind it, and you order things, you speak to it, it is like, it helps you a lot. But it is a small bug. If there's some conducting wire burns off, you need a code engineer to come and rectify it. That is what is the importance of code engineers. So any idea, any outlandish idea, like you have hyperloops now coming in. You have IIT Madras has built a hyperloop which will have a train, levitating train going very fast. You have it already in Saudi and all. So you need superconducting materials, good magnets. You need materials which are lightweight, composites. So the importance of core branches can't be ruled out. So it is only the students and their parents who should think, who should pause a little bit, because I can draw a crude parallel between the circuit department and the core department. I can say that it's like mutual funds. You know, there are high risk, high gain, low risk, low gain, medium risk, medium gain. So I'm not trying to offend these departments, but I'm trying to say that these technologies will evolve. For example, 20, 30 years back, we had antennas which we used to see the Metro TV, DVTV, etc. Then came the cable network. There used to be every cable guy every street. And then now we are all having access to everything on the phone. Look at the automatic teller machines, the cash dispensing machines. You have a lot of software thing going behind, but now with the advent of UPI and all the other payment channels, you hardly go to an ATM or a bank. So all these things are evolving. So the employment opportunities are not permanent in these kind of branches like computer science, IT, etc. And now, talking about the importance of materials, metallurgy, etc. Now the upcoming AI, ML, data science, quantum computing, you need very, very severe conditions that the material should withstand. If you have quantum computing, for example, you are able to do computing at almost 100x, 1000x watt computing is being done now. So you need very important materials like superconductors. And then what will happen, this will augment, of course it will augment, software, computers, etc. will augment our understanding of the technologies. It will help us in optimizing the materials, optimizing the combination of materials to come up with a good battery. We have problems with the lithium-ion batteries right now, so we are looking at sodium-ion batteries. So for that, accelerated research needs to be done, and for that, computing is very important. And that's where you need quantum computing. So what I would suggest is people who do core branches like mechanical, metallurgy, of course, and you can top it up with specializations in, you know, at the crossroads of AI, ML, quantum computing, and metallurgy and material science. That is a deadly combination, believe me. And what it also does is,
it will give you, like whenever we go to some shop or some place where we always try to look for a queue where there is less people. So metallurgy is something like that. Material science is something like that. You can always get things done quickly. You can, you don't need to follow the herd. You don't need to follow the crowd. So try to think out of the box. I mean, my sincere request to the parents is to assess your own kids' SWOT, do a SWOT analysis, take some time, lay back, and then choose the department wisely. And I would like to end by saying that, saying a few words about my own field, metallurgy. So you can say that steel is an indispensable material. It is ruling all departments. So you have steel in construction, you have steel in aerospace, you have steel in oil, everywhere. So likewise, you have very advanced steels coming up, very advanced materials coming up, composite materials, you have nanomaterials, all that. So and now the government of India is also starting on the lines of circular economy, recycling, and waste to wealth management, etc. So now the idea is to produce less and use the existing. So recycle is the next word. You have to be minimalistic to save the environment and the future generations. Apple, for example, is not giving you a free charger like it used to give earlier. It wants you to utilize your old charger. That means making a production is actually a kind of a pain to the environment. So pain to the nature. So we have to think wisely before choosing anything new, before buying anything new, because recycling, regeneration, all that is happening. So used batteries people are using. So what I want to say in a nutshell is that the government of India, the central government is already making policies to make this circular economy, renewable energy, alternate energy, waste to wealth, everything. And therein lies the importance of metallurgists, extractive metallurgy, non-ferrous, ferrous extractive metallurgy, etc., which is of utmost importance. Even we can extract gold from the bricks that the civil guys make. So please think wisely, and also I request the parents more than the students to have wider understanding of what is going on. And like the VC was saying, you need to have a balance. Okay? Thank you. Thank you. Thanks for giving that. Thank you, sir. Thank you. Actually, there is a sought after branch of every student and parent is computer science and allied branches. Why we have purposefully kept waiting is, anyway is having demand. So that's why we are finishing the 4 branches. None other than Dr. Sriram Bindavolu is a CEO of the Data Security Council of India, a division of NASCAM. Would like to give some insights on computer science and AML, data science, cyber security, whatnot. So after that, we can ask some questions. And next is chemical engineering. Hello. Yeah, first of all, it's a pleasure and honor to be here among such distinguished elite people. And thank you very much, JNTU and PGCHE for inviting me here as part of this distinguished family. And about computer science and all the allied branches, 2 branches, I may not tell much because there's a lot of buzz all around, and people are there. People have gone abroad who are working in software companies who are all around you. But I'd just like to add a few insights. Computer science and these branches, or rather the application of computer, the core computer science is maths, but application of it, if you look at it, it is a magnifier. It has that magnifying power. So what happened is, I concur with many of the views put here. When you go out there, a computer scientist also, a software programmer, he essentially has to code, or he essentially has to design, architect, and implement, code the requirements. Where do they come from? They come from the domain. So that is the reason why you have fintech, health tech, nowadays law tech, okay, med tech, every area you take it. So there is a requirement of this domain expertise. And that domain expertise is something that we as a country or an ecosystem cannot lack. Otherwise, all you are doing is you are being down at the end, bottom end of the chain, where you are implementing some little code or maintaining some code,
handed down by somebody else from some other part of the world and enjoying a small salary. That is not where we want to be as an ecosystem. As an ecosystem, we want our startups to flourish and grow. But that deep domain expertise is required, which comes from the core branches and the core subjects in the fields. So they have a part to play, a very big role to play in the entire IT ecosystem as well. So that is the reason why, if anyone is, it's cross-functional. The whole thing is cross-functional and multidisciplinary now, whether it is drones or you take health tech, drug discovery, so many areas are there. So that is the reason why every tool being used in computer science and all are used, or in allied branches, are used to enhance, multiply the power in various directions. So I'd like to just mention that what IT or computer science does, or why is IT increasing so much? There are three reasons. First is the experience it provides. For example, you take the experience, you would not like to go back to standing in the street and waving hand for a taxi. You have an Uber app which is there, or groceries or entertainment, going there and standing online for a cinema hall, or filling out forms, going there and looking at. That's what we did when we were young. Standing in the queue, taking forms and filling those, everything is online. So that is the experience. It has changed the experience. The second thing is efficiency. Efficiency would be faster, better, cheaper, or more powerful. Okay, at scale. That's the efficiency. Transactions being done at scale and so on. Banking transactions, everything is gone online. The third thing is about possibilities. Now, possibilities are immense, and especially when you combine them with the existing areas. So as I mentioned earlier, probably it's in some other forum, I was there with the Institute of Directors yesterday, and I was talking to them how to use AI at the board level. So right from there downward, so supposing there is a small thing of rural primary healthcare institutes where they don't have access to expertise. Expert doctors, they don't have access. So what are they going to do? So now IT can bring them all together. Remotely, patients can be examined because there is high-tech video cameras also there in your laptops. Then there can be a database of patients' medical records, and then there can be some insurance scheme which ties all of these together. So now you have unlocked possibilities. A person sitting in a city somewhere, an expert doctor, whether in skin care or eye care or some other cardiac, okay? So heart specialist, can he easily be kidney specialist? He can look at the patients remotely and talk to them and prescribe things to them. Even rural primary healthcare institutes also, you can provide expertise, but you unlock the possibilities. Anyone sitting from anywhere across the world can do that. Same is the case with every area. It can bring that expertise, and that is why it is extremely important. Sir, I think you may have a lot of questions, sir. Yes, please. Okay, questions on computer science and metallurgy engineering. Because they want to leave. చెప్పండి. బీటెక్ బయోటెక్నాలజీ మేడం గారు ఉన్నారా? బయోటెక్నాలజీ బీటెక్ బయోటెక్నాలజీ సైన్స్ స్ట్రీమ్ బైపీసీ స్టూడెంట్ తీసుకోవచ్చా? అడ్మిషన్ అవకాశం ఉందా? బీటెక్ బయోటెక్నాలజీ 50-50 అండి. ఎంపీసీ 50, బైపీసీ 50. ఇక్కడ క్యాంప్ ఆఫీసర్ కూడా అడ్మిషన్ ఇచ్చే క్యాంప్ ఆఫీసర్ ఉన్నారు. తర్వాత దాని ఫ్యూచర్ ఏంటి? ఫ్యూచర్ మేడం ఒకసారి. Actually, BTech biotechnology, they can go for, there are three things very important for BTech biotechnology. They can go for chemical engineering, like we have, I think, 50% of sciences, 30% of chemical engineering, and something around maybe 10 to 20% of computers. So I think depending upon their passion, they can choose anything, like because bioinformatics is there, genomics, proteomics, all these things are there. Because at BTech level, we give the fundamentals of all the subjects. So they can learn all the basics, like very good hands-on and all. And whatever they like, they can go for future, like there are things like
they can go for gene therapy nowadays if they have a passion for that. They can go for tissue engineering, they can go for production side. Like there are many industries which are based on all these things. Nowadays we have recombinant vaccines and all. So depending upon their interest, they can choose anything. Like Okay, madam. Now questions on computer science and metallurgy. Sir, I have one technical question. Maybe I must have missed the initial part. Speak louder, please. Yeah. Am I clear, sir? Am I clear, sir? No. Okay. So when is the mock session or the counseling starts? Is there any update on it, sir? See, we are first time we are conducting stakeholders meeting in the state. First time we are conducting, and also we have decided first time we would like to conduct mock allotment of seats like JOSA. So our camp officer is there, and we have already decided. But the only thing is we need to have some 4-5 days extra. That's why the class work commencement will be deviated. It is there. Can you explain what Maybe next week we come to know. When we are going to have the counseling, next week we come to know. what is Joseph? JOSA IIT అడ్మిషన్స్ గురించండి. వాళ్ళు మార్క్స్ ఉంటుంది. అలాగే ఇప్పుడు ఎంసెట్లో కూడా మాకంటే మీరు మొత్తం ఆప్షన్స్ ఇచ్చుకున్న తర్వాత ఏ ర్యాంక్ వస్తుందని తెలుస్తుంది. సో ఆ తర్వాత మీరు చేంజ్ చేసుకోవాలంటే తెలుసు. దట్ ఈస్ ఓన్లీ మార్క్. ఇనిషియల్గా మార్క్ అలాట్మెంట్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ హ్యాపీ సో దెన్ యూ కెన్ రీఅడ్మిషన్. మాకు ఉద్దేశం అది కాదు. మాకు ఉద్దేశం ఉంటే జోసార్ ఎట్లా మార్క్ అయిందో అట్లా మీకు ఆప్షన్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేసిన తర్వాత లాక్ అయిన తర్వాత అలాట్మెంట్ ఆ ర్యాంక్ ప్రకారం ఎక్కడ వస్తుందని ఒక ఐడియా ఇవ్వడానికి మార్క్ చేస్తున్నాం. ఒక ఐడియా వస్తుంది మీ ర్యాంక్ ప్రకారం ఎక్కడ జెండర్ వైజ్ కేటగిరీ వైజ్ దాన్ని బట్టి ఎక్కడ వస్తుంది. తర్వాత రియల్ అలాట్మెంట్ తర్వాత అంటే మేము ఆప్ట్ చేసేది ఒకటేనండి, మార్క్కి దీనికి ఒకటేసారి చేస్తామా? తర్వాత మళ్ళీ మీకు టైం ఇస్తారు. ఏది చేంజ్ చేసుకోవడానికి ఆప్షన్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి టైం ఇస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్క్లో మీకు సిబిఐలో ఎక్కడో పెట్టారు రాలేదు, 200 పెట్టారు ఆప్షన్స్, ఇంకా ఎక్కువ పెట్టుకోవడానికి కూడా మీకు తర్వాత 1 day ఇస్తారు. శ్రీనివాస్ గారు చెప్తారు. కొంచెం దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా సార్? వాట్ ఈస్ జోసా, వాట్ ఈస్ జేఎన్టీయూ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. దేర్ ఆర్ 2 options in the website. That's the reason I'm asking. So, good afternoon to all the parents and the students and the dignitaries on the dais. So, మీరు అనుకున్నటువంటి యొక్క ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ కౌన్సిలింగ్ అనేటువంటిది ఏంటంటే గతంలో మనకు విద్యార్థులు ఆప్షన్స్ ఎక్సైజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఫేజ్ 1 అలాట్మెంట్ అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఆ సందర్భంలో ఆప్షన్స్ ఎక్సైజ్ చేసుకున్న సందర్భంలో పేరెంట్స్ కానివ్వండి, పిల్లలు కానివ్వండి, వాళ్ళకి ఇచ్చిన సలహాల ద్వారా ప్రాపర్గా ఆప్షన్స్ ఎక్సైజ్ చేసుకోకపోవడం మూలంగా ప్రాపర్ కాలేజ్ ప్రాపర్ బ్రాంచ్లో అలాట్మెంట్ వచ్చే అవకాశాలు కొన్ని సందర్భాలలో కోల్పోవడం జరిగింది. దాని గురించి జోసా టైప్ అంటే జోసా ఇస్ నథింగ్ బట్ ద అలాట్మెంట్ గివెన్ ఫర్ ది IITs and NIT admissions. That is the exam conducted by the CBSE and admissions made by CBSE to make admissions to the IITs and NITs. దీనిలో ఎలా ఉంటుందంటే మనం ఇప్పుడు చేయబోయేటువంటి యొక్క మార్క్ కౌన్సిలింగ్ కూడా ఎలా ఉంటుందంటే లైక్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్. గత సంవత్సరంలో మనకు జరిగినటువంటి సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ ఏ రకంగా ఉందో అదే రకంగా వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ దేర్ ఆఫ్టర్ ఎక్సైజింగ్ ది ఆప్షన్స్. ఆప్షన్స్ ఎక్సైజ్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ ఫినిషింగ్ ఆఫ్ ది ఆప్షన్స్ ఒక 2-3 days లో విల్ గివ్ ది అలాట్మెంట్. దట్ ఈస్ నాట్ ది ఫైనల్ అలాట్మెంట్, దట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రొవిజనల్ అలాట్మెంట్. ఇట్ ఈస్ ఏ అలాట్మెంట్ టు హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా ఫర్ ది స్టూడెంట్ అండ్ ది పేరెంట్ వేర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ల్యాండ్, వేర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సీట్ అనేటువంటి ఒక అంచనాకు రావడానికి వస్తుంది. ఆ రకంగా దాని తర్వాత ఏమవుతుంది, దాంతోపాటుగా అన్ని కాలేజీలలో కూడా ఏ బ్రాంచ్లో ఏ ర్యాంక్ వరకు ఏ కేటగిరీకి కట్ ఆఫ్ ర్యాంక్స్ అంటే ఎక్కడి వరకు వచ్చినటువంటి వివరాలన్నీ కూడా వెబ్సైట్లో పొందుపరచడం జరుగుతుంది. వాటిని చూసేసుకొని వన్స్ అగైన్ యూ కెన్ టేక్ ఎ కాల్. అంటే మాకు సపోజ్ ఐ సమ్ బీసీబీ క్యాండిడేట్ మెయిన్ నా ర్యాంక్కి నేను ఆప్షన్ ఎక్సైజ్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు సమ్ ఎక్సాలజీలో వచ్చింది. కానీ అదే ర్యాంక్కి సమ్ మీకు ఇష్టమైనటువంటి ఒక వై కాలేజీలో కూడా అవకాశం ఉన్నది అనేటువంటిది మీకు ఆ యొక్క డిస్ప్లేలో వస్తుంది. వచ్చిన సందర్భంలో ఈ యొక్క మార్క్ అలాట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత అగైన్ విల్ అలౌ 2 more days టు చేంజ్ యువర్ ఆప్షన్స్, టు మాడిఫై యువర్ ఆప్షన్స్.
మార్పు చేర్పులు చేసుకోవడానికి అవకాశం కల్పించడం జరుగుతుంది అక్కడ. సో ఆ 2 daysలో మళ్ళీ మీరు మార్పు చేర్పులు చేసుకున్న తర్వాత వన్స్ అగైన్ వీల్ ఫ్రీజ్ దట్ ఆప్షన్స్. అంటే మీకు ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఎక్సర్సైజ్ చేసుకున్నారో ఆ ఆప్షన్స్ అంటే దట్ ఈస్ మాక్ కౌన్సిలింగ్కి ఆ ఆప్షన్స్ అలాగే ఉంటాయి. వాటిలో మార్పు చేర్పులకి అవకాశం కల్పిస్తాం. అది ఫ్రెష్గా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సపోజ్ మీరు ఒక ఎక్స్ కాలేజ్లో ఒక జేఈటీ కాలేజ్లో పెట్టుకున్నారు. జేఈటీలో మీరు ఈజీగా వస్తుందని తెలిసింది. మీ దానికి కంప్యూటర్ సైన్స్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది అని అనుకున్నప్పుడు మీకు కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇష్టం ఉందనుకోండి, దెన్ యూ కెన్ చేంజ్ యువర్ ఆప్షన్ నంబర్. అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ ఈసీ బ్రాంచ్ ఫస్ట్, దెన్ యూ కెన్ చేంజ్ టు ది కంప్యూటర్ సైన్స్కి 3 ఆప్షన్ 2 ఆప్షన్కి ముందుకు మార్చుకోవడానికి అవకాశం కల్పిస్తాం. సో దట్ ఆప్షన్స్ విల్ బి వన్స్ అగైన్ ఫ్రీజ్డ్. ఒక 2 days తర్వాత ఫ్రీజ్ అయిపోయిన తర్వాత నౌ వీ విల్ మేక్ ఎ ఫైనల్ ఫస్ట్ ఫేజ్ అలాట్మెంట్స్. దట్ ఈస్ ఎ ఫైనల్ ప్రొవిజనల్ అలాట్మెంట్ ఫర్ ఫస్ట్ ఫేజ్. అంటే మన గతంలోకి పోయిన సంవత్సరాలు ఇన్ని సంవత్సరాలు జరిగిన దానికి దీనికి జరిగినటువంటి మార్పు ఏంటంటే ఓన్లీ ఫైనల్గా ప్రొవిజనల్ అలాట్మెంట్ ఇచ్చే ముందు మీకు టెంటేటివ్గా ఎక్కడ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది అనే వివరం ఒకసారి చెప్పడము, వాటికి మీరు ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో మళ్ళీ మీరు మాడిఫై చేసుకోవడానికి అవకాశం కల్పించడం. దట్ ఈస్ ది మాక్ కౌన్సిలింగ్. ఓకే సార్. సార్ 2 పాయింట్స్ సార్. వెబ్సైట్లో జోసా అనే ఆప్షన్ ఏంటి అసలు? అంటే మేము అది మనకు సంబంధం లేదండి. మనకు జోసాకు మనకు సంబంధం లేదు. జోసా ఐఐటి అడ్మిషన్స్ అండి. టీజీ ఎప్సెట్ 2025 జోసాకు మనకు సంబంధం లేదు. అంటే మన ఎంసెట్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ప్రస్తుతం. 2 ఉన్నాయి. ఒకటి టీజీ సంబంధించింది, రెండోది జోసా సంబంధించింది. అదేమిటో నాకు అర్థం కాలేదు. మీరు చూసినటువంటి సైట్ tgepset.nic.in చూసారా? tgepset.nic.in లో ఎక్కడ కూడా జోసా అనేటువంటి పదం ఉండదు మీకు. జోసా అనేటువంటి పదం ఎక్కడ మీకు రిఫ్లెక్ట్ కాదు. సార్ జోసా అని చెప్పడం ఏంటంటే జోసాలో జరుగుతున్నది దాన్ని మనము అదే యొక్క సిస్టమ్ని మన విద్యార్థులకు మన పేరెంట్స్ కూడా క్లారిటీ గురించి అందించడానికి మనం ప్రయత్నం ఈ సంవత్సరం చేస్తున్నాం. ఓకే. రెండవది మీరు మాక్ అనే మాట వెనకాల ఉండే ఉద్దేశం ఏంటంటే మనం పెట్టుకున్న ఆప్షన్స్ కాకుండా రికమెండెడ్ ఆప్షన్స్ కూడా వస్తాయి, దట్టు ఫర్ 2 days అనేదా సార్? రికమెండెడ్ ఏం రావండి. మీకు ఐడియా వస్తుంది అంతే. తర్వాత ఏమైనా చేంజ్ చేసుకోవాలంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ రికమెండేషన్ అంటూ ఏముండదు. మీరు పెట్టుకున్న ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి మీద మనకు సుమారుగా ఉన్నటువంటి సీట్లన్నిటికీ అలాట్మెంట్ మాక్లో ఇచ్చిన తర్వాత మీకు ఏ కాలేజీలో రావచ్చు అనేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మీకు దానికన్నా బెటర్ ఆప్షన్ వచ్చే అవకాశం ఉందా లేదా అనేటువంటిది, అందుకని అన్ని కాలేజీలో వివరాలన్నీ కూడా పెడతాం కాబట్టి వేరే కాలేజీలో కూడా మీకు ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంది ఇది రావచ్చు అనేటువంటి మీకు ఉద్దేశం ఉంటే మీరు ఇచ్చిన ఆప్షన్లలో ప్రియారిటీ నెంబర్స్ మార్చుకోవచ్చు లేదా కొత్త ఆప్షన్లన్నీ మధ్యలో జోడించవచ్చు. కాబట్టి ఇవన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇంకొక 2 రోజులు మీకు మార్పు చేర్పులకి అవకాశం కల్పిస్తాము. అంటే 2 రోజుల యొక్క ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీని మాక్ అంటున్నారా సార్? Yeah, you can talk offline, please. Yeah, I need to leave now. If you have any computer science questions, Next, please. we'll discuss further. Sir, any questions on computer science engineering? Sir, I have a doubt. Cheppamma. Computer science engineering. Yes, sir, I have a doubt regarding that. Gottiga. Sir told about the efficiency. Means how fast the work is going to be done. AI is going to replace people who code something in CSC. So what do you suggest? So the answer to that is that AI is going to certainly replace some parts. Okay, and we want those parts to be replaced. For example, automation and AI, there is something called DDD, dull, dirty and dangerous jobs, which are there. Those all, many things will be automated off because we want people to rise higher in terms of value creation. So people with AI, if you have learned AI, in fact there will be haves and have-nots, there will be people who are not working with AI tools and the ones which are working with AI tools. So the ones working with AI tools will replace the ones who are not working with AI tools. So in almost in every domain, AI is going to take a center stage in the sense that using those intelligence agents and tools, you will be able to get a lot more done. And in some parts, coding and all this will be replaced because there is always a heavy shortage of people in requisite areas. You want them to be automated. Next question. Can I please take computer science? I need to leave. Hello.
Just to add on the answer, so actually people are having, I'm CSC HOD, Supriti. So actually many of the people are having an mindset like that thinking AI will replace programmers. So normal programmers will be replaced, but pro coders will never be replaced. So pro coders means until and unless we have creativity, no human being can be replaced by a machine. So you need to have creativity, and definitely we have a lot of roles played in every domain. Almost all domains, like you have seen all 4 branches now. So we need to access every domain because they need technology. So if we are getting trained on AI and AI tools, data science, everywhere we have our role to play. So computer science, as computer science HOD, so I could say almost all our students are accessing all other domains. Okay, so don't think that AI will replace coders or AI will replace programmers. And there will be a whole new class of jobs created, for example, in explainable AI, in ethical AI, and also in AI, what you call training and inferencing and all. There will be so many other jobs created, new jobs, kind of jobs will be created. Sir, this AI, will it impact other domains also? Yes, AI is going to impact every domain because its intelligence will be applied to the processes, to the patterns being recognized. For example, we are working with a company who is working with various pharma companies in order to improve the drug discovery processes. So from 5 years with the drug discovery and all this thing, they can cut down many things to the cycle time of 2 months or 3 months just by leveraging the data and using it and connecting the dots and labs. For example, if there are labs, you may not go and actually mix chemicals in a lab. You can have digital twins in which those chemicals are mixed and then you can produce the results. So in that manner, it's going to influence almost every area. But then the people in the core sciences are required because domain expertise is required. Yeah. Computer science. Okay. Metallurgy. I have a few questions. Speak louder. I want to know the insights from the industry experts, the demand for consumer products, and also the B2B area, where like before produce a consumer product, there is a lot of layers of engineers who work. Right? Example, let's say a window frames of aluminium, or for big construction areas, or for any other areas, they need core expertise. So I want to know what is the demand for direct consumer products, where like CSI softwares are used directly, and I want to know chemical or metallurgical engineer who is better to understand the more industry required part. Thanks for your question. Actually, both for direct and indirect consumers, there is equal demand. I must say that whatever mic you're holding in your hand is also available. So when it comes to the expertise and demand, definitely we need a lot of ITA and diploma skilled hands. That's why Skill India and all other things are coming. In fact, our Chief Minister also has stressed on giving equal importance to core departments because of this very reason. So unless you may have an idea, but to efficiently do an operation, whether it's on a aircraft, all of you, please. It has to be done by ITA. Or all the parents and students say that there is an expert, that the camp officer is there, he will give the me doubt mottam ela counseling lo option petti nunchi first phase, second phase and smart sliding అన్ని డౌట్స్ సార్ క్లియర్ చేస్తారు. అందుకనే సార్ పిలిచాము. కాబట్టి మీరు వెళ్ళొద్దు. సో లాస్ట్ సెషన్ అంటే ఇంకొక 10 నిమిషాల తర్వాత హౌ టు పుట్ ఆప్షన్స్, వాట్ ఆర్ ద వెబ్సైట్స్ అండ్ ఫస్ట్ ఫేజ్ ప్రాసెస్ అంటే డేట్ ఇవ్వము, బట్ ఆ డౌట్ చాలా ఉంటాయి చాలా మందికి, పేరెంట్స్ అయినా స్టూడెంట్స్ అయినా. కాబట్టి మీరు వెళ్ళొద్దని చెప్తున్నాను. నమస్కారం సార్, నా పేరు రామచంద్రరావు. నా కొద్దిగా ఏంటంటే సార్, మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దాదాపుగా 156 ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు తెలిసింది సార్. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా జేఏటీయూ డైరెక్షన్లో నడుస్తున్నాయి సార్. సబ్జెక్ట్ కానీ ఎగ్జామ్స్ కానీ అటానమస్ వాటి గురించి చెప్పండి సార్. సార్ ఇప్పుడు ఉన్న కాలేజీలో ఆల్మోస్ట్ 90% ఆర్ ఎఫిలియేటెడ్ టు జేఎన్టీయూ కాలేజెస్. కొన్ని ఓయూ కాలేజెస్ ఉన్నాయి, కొన్ని మిగతా యూనివర్సిటీస్ కూడా ఎఫిలియేషన్ ఉన్నాయి. అబౌట్ 80 to 90% జేఎన్టీయూకి ఉంటాయి. అందులో జేఎన్టీయూలో కూడా ఆటోనమస్ కాలేజెస్ ఆర్ దేర్,
అక్కడ వాళ్ళకి లిటిల్ బిట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది. ఒక 50% అట్లా దే కెన్ చేంజ్ ది సిలబస్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ అండ్ దే విల్ కండక్ట్ ది ఎగ్జామ్స్. ఆటోనమస్ కాలేజెస్ ఎగ్జామ్స్ వాళ్ళు కండక్ట్ చేసుకుంటారు, మిగతా ప్రైవేట్ కాలేజెస్ ఎగ్జామ్స్ జేఎన్టీయూ కండక్ట్ చేస్తారు. సార్ ఇంకోటి సార్, యాక్చువల్గా కేటగిరీలో రాజధానిగా సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు కదా సార్, అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్ లాస్ట్ డేట్ తీసుకున్నాం అనుకున్నాం సార్, అది ఏం ఎలిజిబుల్ సార్? కేటగిరీలో అయితే ఎలిజిబుల్, బట్ ఇన్కమ్ అయితే లేటెస్ట్ ఉండాలి. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. మీకు ఒక గమనిక ఏంటంటే సార్ చెప్పినట్టు 2024-25లో ఎప్సెట్లో అలాట్మెంట్ అయిన సీట్లు ఫస్ట్ ఫేజ్, సెకండ్ ఫేజ్, థర్డ్ ఫేజ్ ఎక్సెల్ షీటు మా తెలంగాణ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ వెబ్సైట్లో ఉంది, మీరు చూసుకోవచ్చు. అలానే కన్వీనర్ దగ్గర కూడా ఉంటుంది, ఇప్పుడు మీరు కూడా చూసుకోవచ్చు. సో మా ఇప్పుడు ఏమైనా గ్రూప్ ఉన్నా నేను షేర్ చేస్తాను, ఎందుకంటే ఆ లాస్ట్ ఫేజ్ వరకు మీరు జెండర్ వైజ్, కాలేజ్ వైజ్ అండ్ బాయ్ గర్ల్ ఇంకా ఏ కాలేజ్ వస్తుందో మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. దాన్ని బట్టి మీరు ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవడానికి ఏం లిమిట్ లేదు. కొంతమంది తక్కువ పెట్టుకుంటారు, నా మంచి ర్యాంక్ వచ్చింది కదా అని ఓ 20-30 పెట్టుకుంటారు. అట్లా కాదు, 300-400 పెట్టుకోండి. పెట్టుకుంటప్పుడు ఏంటంటే మీకు రాని బ్రాంచ్, రాని కాలేజ్ ఫస్ట్ పెట్టుకోవాలి, వచ్చేది లాస్ట్ పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆ కంప్యూటర్ అట్లా రిఫ్రెష్ చేసుకుంటూ పోతుంది, ఆటోమేటిక్గా మీకు ఎక్కడ ర్యాంక్ ప్రకారం ఎక్కడ వస్తుందో అక్కడే వస్తుంది. ఆ విషయాలు కొన్ని తర్వాత మాట్లాడదాము. ఇప్పుడు కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ సైట్ వచ్చినది ఇక్కడ డాక్టర్ ఎస్ శ్రీధర్, ఈ ఫ్రమ్ చీఫ్ సైంటిస్ట్ ఐఐసిటి కర్ణాటక సిఎస్ఆర్ ల్యాబ్స్. Thank you for the opportunity, sir, and I really compliment JNTU for holding this program, and also many congratulations to all the parents who have come all the way to attend this session, interactive session. So chemical engineering is a very vast and varied field, and if I am asked to do engineering again, I would definitely like to repeat it. There are no regrets. Many of my classmates they went abroad, shifted to IT, and like sir said, many of them are saturated, some of them have taken early retirement, but the people who are still in core chemical engineering, they are still very passionate about the work and continuing to do the work. In today's talk, I will like to highlight scope for research like by a chemical engineer. So after BTech chemical engineering, if you complete GATE, you can directly join for PhD, that is called IDDP program, integrated. This is a dual degree program, and it is given by ACSIR, that is the Academy of Scientific and Innovative Research, which is there in all the 37 CSIR labs, and there are more than 50 DRDO labs also all over the country where you can do your research. In chemical engineering itself, there are 7 labs out of these 37 CSIR labs, including IICT where I work, IICT Hyderabad, National Chemical Laboratory Pune. Then we have got interdisciplinary lab in Trivandrum. Then we also have labs such as NIRI, Nagpur, where a chemical engineer can work in environmental field. And then we have got NEIST, Northeast Institute of Science and Technology in Jorhat, that is in Assam. Then we have got AMPRI, Bhopal, where also you can do chemical related work. So after BTech itself, those days, it was very difficult to get into research field only after MTech. But now because of this IDDP program, you can directly do PhD, dual degree program. If your child is not able to qualify yet, then also there is an opportunity. So that is BTech and 1 year experience in a CSIR lab. After that also you can register for PhD, and that program is also there. I would also suggest that after BTech the student can go for MTech and then PhD. So PhD is also a job now, because you get a very good stipend, and then you will get a degree, doctorate degree. So later after PhD you can get into a very good job, or go for postdoctoral experience, which they are now paying very good, $4,000 to $5,000 at least for postdoctoral fellows. And instead of going for MS directly after BTech in chemical, if you go after MTech, they will pay us. They will pay the student for doing the PhD, and that is $2,500 they are paying. Just last year,
one student went from JNTU, they have gone to, she has gone to USA, North Carolina University, and doing PhD there. Similarly, another boy, he has gone to Abu Dhabi and doing a PhD there. This is after BTech. So you can get these kind of opportunities in research, and research also gives, while doing research you get a good stipend. So if you are able to get work in any project in a CSIR lab, you will be able to get that opportunity. And not only for chemical but for many other fields also, because there are 37 CSIR labs, more than 50 DRDO labs. So you can choose research as a career, that is one thing. And suppose campus placement is very good at JNTU, and I also found JNTU students very hardworking, and there was a question on the policy regarding internship. So there are several second year interns who have done skill development program at IICT or mini project. So these they can avail, and then of course final year project they are allowed to do for 6 months. If they are doing MTech, then 1 year project also they can do. So very good industrial exposure is there for the students who are working either in BTech Chemical Engineering or MTech Chemical Engineering. ఓకే సార్, ఓకే. ఇంకొకటి మీరు అందరికి తెలవాల్సింది ఏంటంటే, మీకు తెలుసో లేదో, ఏ బ్రాంచ్ మీ కోర్ బ్రాంచ్ చేసినా కూడా దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు ఎంటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్. ఎస్ ఆర్ నో? ఏ బ్రాంచ్ చేసినా కూడా, సపోజ్ మీరు ఎంటెక్లో కంప్యూటర్ సైన్స్ చేయాలనుకోండి, ఆల్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్, నన్ను ఇక్కడ కూడా ఉంది, మన ఓయూలో కూడా ఉంది. సో సివిల్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్, ఎలక్ట్రానిక్స్ అందరూ ఎలిజిబుల్ మా దగ్గర ఉస్మానియా నుంచి. సో కాబట్టి మీరు ఒకవేళ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మైనరే కాకుండా మీరు ఎంటెక్లో కంప్యూటర్ సైన్స్ తీసుకోవచ్చు. తర్వాత ఈ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ సార్ ఎక్స్పర్ట్. ఆ తర్వాత కౌన్సిలింగ్ గురించి మాట్లాడదాం. I want to add one point, sir. So computer science is required for all branches and in all industries. కాబట్టి మీరు కంప్యూటర్ సైన్స్ ఎక్కువ నాన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఉన్నారనేసి మీరు అలా కాదు, కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. అలాగే కోర్ బ్రాంచెస్ ఎవరు తీసుకున్నా కంప్యూటర్ సైన్స్ మైనర్ డిగ్రీ తీసుకోవచ్చు. అలాగే కంప్యూటర్ సైన్స్ నేను తీసేసుకుంటే దే కెన్ టేక్ మైనర్ డిగ్రీ ఇన్ కోర్ బ్రాంచ్, సో దట్ యూ విల్ హ్యావ్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ బోత్. ఏదో ఒకటి ఉన్న దానికంటే రెండు ఉంటే ఆల్వేస్ బెటర్. ఎలక్ట్రికల్. Sir, I do have a question in chemical engineering. So Yeah. from Sridhar sir. So this is a question to you. Chemical engineering question. Yeah, please go ahead. So I want to pursue chemical engineering in BTech. So my question is, which industries value chemical engineering with data science skills, and how data science is used there? Yeah, chemical engineering, you see, the industries that you can get into right away are petroleum refineries, petrochemical and petroleum refinery industries, where also you have to do a lot of simulation and modeling. As you know, even the most of the rockets, that are the 70% of the work is done through simulation and modeling, which is a very important branch in chemical engineering. Many of my colleagues are also already into chemical engineering plus AI. So they have done a very short course on AI after chemical engineering, and they are applying that AI for chemical engineering application only. And then you also have pharma and bulk drug industry. And if you see the vegetable market in Bovenpalli, the waste vegetables to biogas, and solid waste goes as a manure or fertilizer. So that biogas thing is also done by chemical engineer only. In our group, we do water purification for fluoride removal in villages, and also arsenic and nitrate removal and those kind of things, and also treat surface water, municipal water, waste water treatment. Industrial waste water treatment also is a very, so you can work in industrial ETPs and STPs also, you can be working. So there are a number of industries, distillery is there. So there are a number of industries where you can get fine campus placement, and don't wait for job. If you don't get, go for MTech and continue the education and go for PhD. So that will be a very good opportunity to get degree, as well as you will be getting good stipend, and then go for postdoc. That is also possible, or join as a lecturer or a professor in India itself and serve the country and make JNTU proud. Okay, sir. Mohan Rao garu, electrical engineering. One second, please hold on. Let me invite Dr. Mohan Rao garu,
After that, we'll have a discussion. Last one. Good afternoon, everybody. Maybe I think a lot of eminent people already talked about what we call options. Okay, let me finish first electrical. What are opportunities? I think there are so many government opportunities and private opportunities in the field of electrical engineering. You can take power grid, NTPC, BHL, maybe BAR, maybe NHPC. As already mentioned, I think even you can go think of something like ABB, Siemens, General Electric. There are so many what we call companies who are working in the field of electrical engineering. And try to understand these branches called electrical and electronics engineering. Don't forget that actually it is electrical alone as such. Still you are learning a lot of things in the electronics engineering also part of this branch. And what you call it is not compulsory that you are only going to work only the traditional electrical engineering today. If you see the opportunities today, I think a lot of people are working in the field of what we call new energy sources. Energy system is becoming more and more. Now fuel cell based power vehicles are coming in the system. And there is one more thing which is coming up in future is wireless power transmission. There is nothing like a cables or anything. Power also will come like a wireless sort of a thing. These are new opportunities. Try to understand actually what we call these branches and other things is only engineering is sort of what we call taking some sort of a learning capabilities. Don't think that whatever you are going to study today, you are going to what you call implement it tomorrow and get the job out of it. Whatever you take the decision, what my humble request to every one of you being a parent or a student, don't think that actually what is the job that you are getting immediately to this. Whatever today you are learning, your capability to learn further should improve. Otherwise, you will definitely stagnate at one point of the life, one point of the time in your life. See, what is important is that you select these branches also in such a manner, there is a difference between the soft skills and real core skills. See, today engineering should be a core skill learning. See, today what we call people are learning the other capabilities like a soft skills. Soft skills can be learned at any point of time if your IQ levels are good. Let me tell you a small example. Today what you call engineering, intermediate level you are learning what you call physics, chemistry and maths. Really, how many parents I am asking you today at the age of 50, can you solve differential equation? You cannot solve. Why? Because you left all your fundamentals long back. Because what is important in life is that actually it is, okay, money is definitely important. I don't say money is not important, but money is important only what you call to a certain extent. What will happen in life, generally I will tell with all my experience with my colleagues and others, first 5 years, 10 years, people ambition for the what you call money and what you call go for the job changes and things like that. But subsequently what is more important is, are you happy with the job what you are doing? Don't forget one point that your career is not for 5 years. Your career is 40 years plus. At the end of your career, are you in a position to say that I have done something in this field? Or just following somebody and doing something and okay, getting something out of it and end of the story there itself. So what my suggestion is that first you think what you want to become. It is not that what others wanted you to become. You think that how I can perform, what type of branch will give the opportunities, whether this branch is interest to me or not. So take it as a passion. Don't think that what will you join some branch and I'm getting some money out of it. Definitely this will not, what will happen beyond 30, 35 I am telling you, you will fed up with your career. Actually you will not know what exactly you want to do further also. Career should be always in such a manner that whatever you are learning today, you should be delta X to the yesterday. Whatever you are learning of 20 years also, your 19 years of learning should be helpful to say what you are at 20th year. That is called the core subject. If you don't follow that, definitely at some point of time you feel there is a vacuum that you will not know what exactly you have to further in your life. So my humble request to all of you that you take always what you call your interest is the most important priority rather than what others are saying you to do. That is how I think you select. Then at least you will have a sort of a plan, you can do it and you can perform well also. Then at the end of it, definitely you say that yes, definitely I have done something in my career. That's all from my side. So, AI ఒకటి జనరేటివ్ AI ఒకటి వచ్చేసింది. తర్వాత రీసెంట్గా మొన్న 1 week బ్యాక్ ఆగ్మెంటెడ్ AI, జనరేటివ్ AI అండ్ ఆగ్మెంటెడ్ AI. ఆగ్మెంటెడ్ AI వాజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ఆపరేషన్ సింధు. మీకు తెలుసు లేదు ఆర్టికల్ వచ్చింది. ఏంటంటే డ్రోన్స్ based on the available data, they will take on their own decisions with external effect and also internal data. So అంత ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది. ఇదేంటంటే AI, whatever the AI is there, that is interdisciplinary. AI and మన data science, cyber security are morely interdisciplinary. Any branch of engineering can be implemented as a native subject or
మైనర్ డిగ్రీ. కాబట్టి మేము తెలంగాణ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి ఈ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీని మైనర్గా పెట్టడం ఒకటి ఆప్షన్. రెండోది కోర్ కోర్సెస్ అంటే ఎలక్టివ్ కోర్సెస్ లాగా ఇంట్రెస్ట్ స్టూడెంట్స్ కూడా తీసుకుంటారు అనేది ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే అన్ని బ్రాంచెస్లో ఇది అవసరం. అంటే ఇది నాట్ ఓన్లీ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఒక సబ్జెక్ట్, బట్ అందులో ఇవన్నీ ఇంటర్నేషనల్ సబ్జెక్టులు కాబట్టి సో అన్ని బ్రాంచెలకు అవసరం ఉంటుంది. అందుకనే డిమాండ్ పెరుగుతుంది అనేది ఒక వాదన. బట్ ఎంతమంది ఈ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీ చెప్పే టీచర్లు ఉన్నారనేది కూడా ఒక క్వశ్చన్, ఎందుకంటే ర్యాపిడ్లీ చేంజింగ్. సో కాబట్టి దాని మీద డిస్కషన్ అవుతుంది. మేము అందుకని ట్రైనింగ్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాం మన గవర్నమెంట్లో ఉన్న ఫ్యాకల్టీ, కాంట్రాక్టర్ ఫ్యాకల్టీ కూడా. సో దాని మీద మేధోమథనం జరుగుతుంది. సో అదొకటి మీరు ఆలోచించాలి. ఏదైతే ఏఐ ఇస్తున్నప్పుడైనా, డేటా సైన్స్ ఇస్తున్నప్పుడైనా ఆ కాలేజీలో దీన్ని టీచ్ చేసే ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారా లేదా, దాన్ని బట్టి చూసుకోండి. సో నెక్స్ట్ కౌన్సిలింగ్ వచ్చేసరికి చాలా డౌట్లు వస్తాయి. అన్నీ అక్కడ హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్ మేము ఆల్రెడీ మొన్న పేపర్లు ఇచ్చాము, 2 హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్ ఇచ్చాము, ఒక మెయిల్ ఇచ్చాము. సో ఎప్సెట్ 2025 కౌన్సిలింగ్ డౌట్లు, ఒక బ్రాంచ్ ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి, ఎలా ఆప్షన్స్ పెట్టాలి అనే డౌట్లు. సో మనకు ఒక క్యాంప్ ఆఫీసర్ కాదు, 10 ఏళ్ళ నుంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న క్యాంప్ ఆఫీసరు ఎప్సెట్ 2025 గురించి మీ ఆయన తర్వాత చెప్పిన తర్వాత లేకపోతే ముందుగానే ఇప్పుడు అడగండి. ఎందుకంటే దీంట్లో ఏం డైరెక్ట్గా ఏం చెప్పేది ఉండదు కాబట్టి మీ క్వశ్చన్స్ ఏది కౌన్సిలింగ్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ మీరు సార్ని అడగవచ్చు. సో ఏ కేటగిరీ నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ ఫేజ్ అయిన తర్వాత బి కేటగిరీ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. కౌన్సిల్ నుంచి మేము కాలేజీకి ఒక నోటిఫికేషన్ ఇస్తాము. వాళ్ళు ఇండివిజువల్గా ఏ కాలేజీకి సంబంధించిన ఒక టైం ఇస్తాము, ఒక 15 days 10 days టైం ఇస్తాం. ఆ టైంలో కాలేజీ వాళ్ళు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చుకుంటారు. ఏ కేటగిరీ, బి కేటగిరీ అంటే అందులో 2 ఉన్నాయి. ఎన్ఆర్ఐ కోటా ఉంది, మేనేజ్మెంట్ కోటా ఉంది. 15% ఎన్ఆర్ఐ కోటా, 15% మేనేజ్మెంట్ కోటా. కొన్ని కాలేజీలో ఎన్ఆర్ఐ కోటా ఉంది, కొన్ని కాలేజీ 100%, 30% కూడా బి కేటగిరీ ఉంది. అనేది ఇప్పుడు ఏమి ఇవ్వలేదు. సో ఇది ఇచ్చిన తర్వాత అది ఇస్తాం. సో కమింగ్ టు ది ఈ యొక్క అడ్మిషన్స్ కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ అనేటువంటిది ఈ షెడ్యూల్స్ మోస్ట్లీ నెక్స్ట్ వీక్ మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత షార్ట్లీ కౌన్సిల్ ఆధ్వర్యంలో డిక్లేర్ చేయడం జరుగుతుంది. షార్ట్లీ దట్ ఈస్ కమింగ్ వీక్లో ఎప్పటి నుండి కమిటీ సాగుతుంది అనేటువంటి వివరాలను కూడా ప్రకటించడం జరుగుతుంది. దీని తర్వాత ముఖ్యంగా ఇప్పటివరకు మనకు పేరెంట్స్ కానివ్వండి, స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి, మనకు ర్యాంక్ సంపాదించుకోవడం గురించి ఈ మైట్ హావ్ స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ టైం. ఒక 2 months, 1.5 months, 2 months చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసేసి మంచి ర్యాంక్ సంపాదించుకునే ప్రయత్నం చేసి ఉన్నారు. సో ఈ ర్యాంక్ సంపాదించడంలో మీ ప్రయత్నం ఎంతైతే ఉందో అట్లీస్ట్ ఒక 2 to 3 days మీకు వచ్చినటువంటి ర్యాంక్ని ప్రాపర్గా మీరు తీసుకునేటువంటి బ్రాంచ్లో ఫిట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అంటే ఎక్కడ సో ఓకే ఇంగ్లీష్ ఓకే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్, దర్ ఇస్ నో ఇష్యూ. So you need to migrate your rank into the exercising the options. So what we properly చేసుకోవాలనుకుంటే every parent and student need to spend a few days, at least 3 to 4 days on these exercising the options. Already pg.eapcet.nic.in website లో కానివ్వండి and Telangana Council for Higher Education website లో కానివ్వండి already we have placed the last year rank statement. What are the cut-off ranks for various branches in various institutions, category-wise, gender-wise, and rank-wise, branch-wise, we have placed in the site. So, that prakaranga you need to make exercise right now. And already expert చెప్పినట్టుగా మీరు ఏ బ్రాంచ్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో ఒక క్లియర్ మైండ్ వచ్చుంటారు ఆల్రెడీ. అది సివిల్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్, కంప్యూటర్ సైన్స్, మీకు వచ్చిన ర్యాంక్ ఏంటి, మీకు వచ్చిన కాలేజ్. సో while selecting these colleges and branches, you need to have a very clear idea which consciousness you have to select. So for example, I got a rank of some 15,000 rank with a particular category of reservation. So దాంట్లో what are the colleges where I will fit into? Suppose I want to select computer science. First sort out the colleges. ఏ కాలేజీలలో కంప్యూటర్ సైన్స్ పెట్టుకోవాలా, కంప్యూటర్ సైన్స్ తో పాటు అదే కాలేజీలో సిఎస్ఎం, సిఎస్సి వేరే బ్రాంచెస్ కూడా ప్రియారిటీస్ ఇవ్వాలా, దట్ యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ ఫస్ట్. దెన్ వన్ ఆప్షన్ ఫామ్ we place in the website. There you put the college code and also
that branch code. Like that priority wise, you have to make a list out of that one and take a printout. A printout తీసుకున్న తర్వాత సరి చూసుకోవాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది. Why? Because ఈ కాలేజ్ కోడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దే ఆర్ వెరీ నియర్ బై. సపోజ్ JNT is there. We call the code as JNTH. Similarly, if you take CBIT, there is a code which is CBIT, there is a code which is CJIT. Only one alphabet is different. CBIT, CJIT is other college is there. So after taking a printout while entering the options through online into the system, you must be very careful. There are instances happened in previous years that even though I got a good rank, but because of my exercising the options is not proper, I am landing into some undesired college into undesired branch. Not also in college, also in branch lo, even though I am eligible for a good branch and good branch in a మంచి కాలేజ్ వచ్చేటువంటి అవకాశాలు కూడా కోల్పోయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి పిల్లలు. ఆ తర్వాత అలాట్మెంట్ వన్స్ ఫిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు అలాట్మెంట్ మీకు ప్రొవిజనల్ అలాట్మెంట్ మీ చేతికి వచ్చిన తర్వాత నోబడీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. ఎవ్వరు కూడా ప్రమేయం ఉండదు. ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ ఏ కంప్యూటర్ జనరేటెడ్. ఇట్ విల్ గో బై ది మెరిట్ అండ్ ది రిజర్వేషన్ సిస్టమ్. కాబట్టి ఆప్షన్స్ ఎక్సైజ్ చేసుకోవడంలో చాలా 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 జాగ్రత్త పడాల్సిన అవసరం ఉంది. దట్స్ వన్ థింగ్. సో గతంలో జరిగిన 1 or 2 incidents I will explain here. Then we can realize what is the importance of these exercising options. That is, first phase లో మంచి ర్యాంక్ అరౌండ్ 2000 ప్లస్ ర్యాంక్, some 2400 ర్యాంక్ వచ్చినటువంటి విద్యార్థులు కూడా ఫస్ట్ ఫేజ్ లో ఏ కాలేజీలో కూడా సీట్ రాకుండా ఉన్న సందర్భాలు ఉన్నాయి. She is having a girl, I am saying a girl student, 2400 rank, it happened around 4 to 5 years back. అంత మంచి ర్యాంక్కి చక్కటి కాలేజ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. బికాజ్ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ వాట్ షీ డిడ్ ఈస్ షీ హస్ ఎక్సర్సైజ్డ్ ఎ వెరీ లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్. నాకు వస్తుంది కదా, గతంలో వచ్చినాయి కదా అనేటువంటి ఒక ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ లో లిమిటెడ్ 5-6 ఆప్షన్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేశారు. బట్ ఫైనల్లీ షీ హస్ నాట్ బీయింగ్ అలాటెడ్ ఎనీ సీట్ ఇన్ ఎనీ కాలేజ్. వెంటనే పట్టుకొని మార్క్స్ వస్తారు. దేర్ ఇస్ నో యూస్ అండ్ నోబడీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. దెన్ మంచి ర్యాంక్ ఉంది కదా, అగైన్ షీ హస్ ఎక్సర్సైజ్డ్ ది ఆప్షన్స్ ఇన్ సెకండ్ ఫేజ్. వాట్ ఈస్ ది సెకండ్ ఫేజ్? Those who have not joined in the first phase, leftover vacancies, and ఎవరికైతే సీట్లు ఏ కాలేజీలో అలాట్ కాకుండా మిగిలిపోయిన సీట్లు ఏవైతుందో వాటికి మాత్రమే కాంపిటీషన్ ఉంటుంది. మరి అమ్మాయి ఇక 2000-5000 ర్యాంకులు ఫిట్ అవ్వాలంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఫేజ్ లో ఆమె కోరుకున్న కాలేజీలో ఏ అమ్మాయికో అబ్బాయికో వచ్చినటువంటి సీటు వాళ్ళు వెకేట్ చేసి అమ్మాయికి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మనకు ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండకూడదు. అంటే మీకు ఆల్రెడీ వెబ్సైట్లో మీకు పే చేసినటువంటి ఆప్షన్స్ గత సంవత్సరం వచ్చినటువంటి ర్యాంక్స్, కట్ ఆఫ్ ర్యాంక్స్ ఏవైతే పే చేసామో దట్ విల్ హెల్ప్ ఎ లాట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ గాట్ ఎగ్జామ్ 10,000 ర్యాంక్, సో 10,000 లాస్ట్ ఇయర్ నాకు పలానా కాలేజ్లో పలానా ర్యాంక్లో వచ్చింది కదా అని మీరు అక్కడ ఆకూడదు. అట్లీస్ట్ మీరు ముందు 10,000 ర్యాంక్ ముందు ఎన్ని ఆప్షన్లు పెట్టుకోండి. కట్ ఆఫ్ ర్యాంక్ 10,000 ఉంటే అట్లీస్ట్ యూ మస్ట్ గో ఫర్ ది some 15,000 to 16,000 ర్యాంక్ వరకు ఉన్న ఆప్షన్స్ అన్ని కూడా పెట్టుకోవాలి. అంటే 15,000-16,000 పెట్టినంత మాత్రాన మీకు వెళ్ళి ఆ 15,000 ర్యాంక్ వచ్చేది రాదు. ఓన్లీ ఇట్ విల్ వెరిఫై యువర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఇఫ్ యూ డోంట్ గెట్ సెకండ్, థర్డ్, లైక్ దట్ ఇట్ విల్ గో బై ది ప్రియారిటీ బేసిస్. కాబట్టి ఇందాక చెప్పినటువంటి ఎగ్జాంపుల్ వల్ల ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ లో తక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఎక్సైజ్ చేయడం వల్ల సీటు కోల్పోయి రాకుండా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. మీరు ఏం సంపాదించుకున్నా కూడా సీటు ఓన్లీ ఫస్ట్ ఫేజ్ లో సంపాదించుకోవాలి. సబ్సిక్వెంట్ ఫేజ్ లో, సెకండ్ ఫేజ్ లో కానీ ఫైనల్ ఫేజ్ లో కండక్ట్ చేసినా కూడా అందులో మిగిలిపోయిన సీట్లకి సీటు వచ్చి చేరని విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉంటారో ఆ సీట్లకు మాత్రమే మీకు ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ఫస్ట్ ఫేజ్ యూ నీడ్ టు ల్యాండ్ ఇన్ సమ్ గుడ్ కాలేజ్ యాజ్ పర్ యువర్ ర్యాంక్ అండ్ మెరిట్. యాజ్ పర్ యువర్ ర్యాంక్ అండ్ మెరిట్. సో ఎక్సర్సైజింగ్ ఆప్షన్స్ ఇస్ మోస్ట్ టాప్ ప్రియారిటీ యాక్టివిటీ దట్ యూ నీడ్ టు డూ అన్ ఎక్సర్సైజ్ ప్రియర్ టు యువర్ కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్. So any more clarification that we require? ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం అంటే ఏంటో తెలుసా మీకు? అసలు ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం అంటే నంబర్లు 1 అంటే 1 JNU, 2 OU అంటే OU గేట్ ఉండాలి. అక్కడ 1 నంబర్స్ ఇవ్వాలి. ఆ నంబర్స్ ఇచ్చే ప్రాసెస్ లో ఒక్కొక్కసారి మధ్యలో మనం అటు అవుతాము, ఆ నంబర్లు వెళ్తాయి. సో అందుకనే ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే 1 to 100, 1 to 200, 1 to 300 ఆ నంబర్స్ ఆప్షన్స్ కాబట్టి ఒక రఫ్ పేపర్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మేము చేశాం కాబట్టి ఒక రఫ్ పేపర్ రాసుకోండి. ప్రీవియస్
లాస్ట్ ఇయర్ ర్యాంక్ చూసుకోండి, జెండర్ వైజ్, కేటగిరీ వైజ్, కాలేజ్ వైజ్ రాసుకోండి. రాసుకోవడం ఏంటంటే మళ్ళీ ఇంకో అందులో బ్రాంచ్, కాలేజ్ కాదు బ్రాంచ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సివిల్, మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ జేఎన్టీలో ఈసీ వస్తుంది ఎగ్జాంపుల్, వేరే దగ్గర కంప్యూటర్ సైన్స్ వస్తుంది. మీకు ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది, ప్రైవేట్లో స్టేట్స్కి పోదామా జేఎన్టీలో ఈసీకి వద్దామా. సో నా డాక్టర్ ఉంటే మాత్రం నేను జేఎన్టీ రమ్మంటా, ఎందుకంటే ఈసీ అంటే జేఎన్టీ గవర్నమెంట్ ఫీజు ప్లస్ అన్ని విషయాలు. ఉస్మానియా సివిల్ ఉందనుకోండి, ప్రైవేట్లో ఎలక్ట్రికల్ వచ్చింది అనుకోండి, ఆయన ఉస్మానియా సివిల్ పోతుంది. అట్లా మీరు అన్ని అనాల్సి 3 రోజులు కాదు, ఒక వారం ఎక్సర్సైజ్ చేయండి, కానీ ఒక పేపర్ మీద రాసుకోవాలి. పేపర్ మీద రాసుకున్నాక అప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి. చేసినాక మళ్ళీ ప్రింట్ తీసుకోవచ్చు. ప్రింట్ తీసుకున్నాక మీరు మీ ఆప్షన్స్ కరెక్ట్ ఎవరు చూసుకోవచ్చు. అదే. సో నా ఇక్కడ Last year 2019. బాబు మైక్ వాలంటీర్స్ వెళ్ళిపోయారు. Hello. Sir, good evening, sir. My question is directed. Sir, can you hear me, sir? So last year 2024 లో స్పెషల్ కేటగిరీకి సంబంధించి స్పెషల్ కేటగిరీ సీట్స్ అంటే స్పోర్ట్స్, ఎన్సీసీ, ఫిజికల్లీ ఛాలెంజ్డ్, ఈ యొక్క సీట్స్ ఏవైతున్నాయో అండ్ క్యాప్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఆర్మడ్ పర్సన్స్, ఈ యొక్క స్పెషల్ కేటగిరీ సీట్స్ ఏవైతున్నాయో మీరు ఫస్ట్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్ తో పాటు షెడ్యూల్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాని ప్రకారంగానే ఈ యొక్క స్పెషల్ కేటగిరీ వెరిఫికేషన్ మొత్తం కూడా గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ మాస్టర్ బ్యాంక్ లో మాత్రమే వెరిఫికేషన్ జరుగుతుంది. అక్కడికి మీకు ఇచ్చినటువంటి షెడ్యూల్ ప్రకారంగా ఆన్లైన్ లో స్లాట్ బుక్ చేసేసుకొని అక్కడికి వచ్చి వెరిఫై చేయాలి, చేయించుకోవాలి, ఆప్షన్స్ కూడా ఫస్ట్ ఫేజ్ లో పెట్టుకోవాలి. సార్ లాస్ట్ ఇయర్ 2024 అప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక ఇట్లా అన్ని స్టేట్స్ Eapcet రాస్తుంటాయి సార్, కానీ ఈసారి ఇక్కడ స్టేట్స్ ఎవరు రాస్తలేరు అంటారు సార్. సో ఇది మనకి రాష్ట్రం కంబైన్డ్ స్టేట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు విడిపోయిన తర్వాత 10 years కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి రెండు రాష్ట్రాలు కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం కానీ ఆ యొక్క విడిపోయిన ఉందంటే అగ్రిమెంట్ ఏముందంటే 10 years వరకు కంబైన్డ్ అడ్మిషన్స్ పాలసీ ఉన్నది. దాని తర్వాత రెండు రాష్ట్రాలు కూడా వాళ్ళ యొక్క అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ డిఫైన్ చేసుకోవడం గురించి రూల్స్ మార్చుకునేటువంటి యొక్క అవకాశం అధికారం ఉంది కాబట్టి రెండు రాష్ట్రాలు కూడా ఈ యొక్క నిబంధనని ఈ సంవత్సరం నుండి మార్చడం వల్ల ఈ యొక్క రూల్స్ అనేది మారినాయి. అండ్ కేటగిరీ బికి ఎవరైనా రాష్ట్ర సీట్కి వెళ్ళొచ్చు. కేటగిరీ ఏదో ఫిట్ కావాలంటే మాత్రం ఈ యొక్క కొత్త రూల్స్ 2025 వచ్చిన రూల్స్ ప్రకారం మాత్రమే ఈ యొక్క రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ ఫాలో అవుతూ అలాట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దానివల్ల కటాఫ్స్ మారాయి సార్, కటాఫ్స్ కొంత మారే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే గతంలో ఏయూ రీజన్ అండ్ ఎస్వీ రీజన్, ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ, శ్రీ వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ, ఈ రెండు రీజన్లలో చదివినటువంటి విద్యార్థులు కూడా ఇక్కడ కౌన్సిలింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేసేసి సీట్ పొందే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అప్పుడు సుమారుగా అక్కడ నుండి వచ్చిన విద్యార్థులు 2,000 మంది ఉంటారు సుమారుగా గతంలో. సో మనకు లాస్ట్ ఇయర్ ఒక కాలేజీలో 10,000 ర్యాంక్ వరకు వచ్చింది అనుకోండి, ఈసారి 10,200, 300, 400 ర్యాంక్ వరకు కూడా అదే కాలేజ్, అదే బ్రాంచ్, అదే కేటగిరీకి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉన్నది. ఇంకోటి Eapcetలో కూడా ఒక 45,000-50,000 తగ్గింది. ఎందుకంటే మన జియో వల్ల మన రెండు స్టేట్లు సెపరేట్ అయిపోయినాయి కాబట్టి ఎవరు వాళ్ళు చేసుకుంటారు కాబట్టి మన విద్యార్థులకు మన సీట్లు పొందే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ ఆప్షన్స్ పెట్టి పోయినసారి కంటే బెటర్ బ్రాంచ్, బెటర్ కాలేజ్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. Sir, my direct question is, every 3 years ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ అనేటువంటి మార్పు ఉంటుంది కదా సార్. అదేవిధంగా ఇప్పుడు 10,000 వరకు ఫ్రీ సీట్స్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 10,100 వచ్చింది సార్, అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఫ్రీ సీట్. ఎగ్జాక్ట్లీ సార్, అటువంటిప్పుడు మీరు వై డోంట్ రికమెండ్ ఫర్ ది గవర్నమెంట్ అండ్ ఎవ్రీ 3 years మీరు ఫ్రీ స్ట్రక్చర్ మార్చేటప్పుడు వై డోంట్ ఇంక్రీజ్ ది 10,000 to 12,000, 15,000 something? Okay, sure. We will make a note of this one, but at the government level, decision need to be taken.
కాబట్టి definitely we'll make a note of that. Why did this is not changed for last 7 years, sir. Sure. We'll make a note of this one and at appropriate level we will represent. And also one thing, at least మీరు ఎవరైతే January 10,000 లోపల ఆ వేకెన్సీ కానీ సరే 10,000 అబౌవ్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు కదా సార్. ఇప్పుడు 10,000 లోపల అందరూ జాయిన్ అవ్వరు కదా సార్ ఫీజు వచ్చిన వాళ్ళు. అటువంటిప్పుడు మా సంఘ విషయంలో అయితే 10,100 వచ్చింది సార్. ఎవరైతే జాయిన్ అవ్వరో వాళ్ళది దీంట్లో ఇవ్వచ్చు కదా అని ఫీజు. So what you are requesting or what you are representing is okay, and at the government level these policy decisions need to be taken. At appropriate platform definitely we will represent. Okay, thank you sir. Sir, I might have missed. If I get a college in phase 1 and I don't want that, suppose. So shall I accept it and then apply for phase 2 or cancel it and apply? I don't know how to exercise these options. You have to opt. Suppose I got it once a week, okay, in phase 1, but I wanted CBI. So shall I? Here one thing, in phase 1, as per your options exercise, you have been placed in once a week. Yes. Okay. And you don't want to join in once a week. Yes. In such case, you need not pay the fee. Okay. You need not report to online. Okay. But one thing is, your once a week seat will not be retained. Once you don't report, you don't pay the fee and you don't report. And you will be given an opportunity to exercise your option in the second phase. Yes. You will be given an opportunity. But if you don't get any seat or the seat CBIT in the second phase also, that first phase seat what you got is lost that will be allotted to the other person. Okay. Unless that is first phase లో మీకు వచ్చిన సీట్ని మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆ సీట్లో నేను చేరను, నాకు అవసరమే లేదు, నాకు అసలు నచ్చలేదు అనుకున్నప్పుడు మాత్రం మీరు ఫీజు కట్టనవసరం లేదు. ఫీజు కట్టకుండానే కాకుండా మీరు దాన్ని ఆన్లైన్లో రిపోర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ సెకండ్ ఫేజ్లో మీకు ఒక ఆపర్చునిటీ ఇస్తాం, ఏది మళ్ళీ ఆప్షన్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవడానికి. కానీ ఆ సెకండ్ ఫేజ్లో కూడా మీకు నచ్చితే రాకపోతే ఫస్ట్ ఫేజ్లో సీట్ కావాలంటే మాత్రం ఉండదు. That is subject to available in CBIT. So basically I should accept what I got, at least to second. Then can I apply in phase 2? That is my point. First phase లో వచ్చింది. I take the seat. You take the seat and you cannot participate. I have to only self-report and then apply in phase 2. Whatever I finalize, I have to go and pay the fee. Right. List of courses ఉంటుంది separate గా. ఎందుకంటే list of courses we will use. There is no issue. Sure. కొన్నిట్లో CS M అని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మెషిన్ లెర్నింగ్, కొన్నిట్లో CS A అని. No, CSA is different, CSM is different. కొన్నిట్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఒకటే ఉంటుంది, మెషిన్ లెర్నింగ్ లేదు. I will tell you. No. అక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది. No. Here, only pure artificial intelligence is AI. Without any combination, pure artificial intelligence AI. And AI, artificial intelligence. And CSM, and artificial computer science in the bracket, artificial intelligence and machine learning. That will be. Sure. We will place it. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫేజ్ లో అబ్బాయికి ఒక కాలేజ్ లో వారికి కావాల్సిన ఎగ్జాంపుల్ ఏఐ ఆ అబ్బాయికి కావాలి, వారికి వచ్చిన ర్యాంక్ కి ఫస్ట్ ఫేజ్ లో రాదు, సెకండ్ ఫేజ్ లోనే వస్తుంది. లాస్ట్ టైం మీకు ఇచ్చిన కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఏదైతే దాని ప్రకారం వస్తుంది. ఇప్పుడు మరి ఫస్ట్ ఫేజ్ లో వాళ్ళు ఏమైనా ఆప్ట్ చేయాలా చేయొద్దా? ఫస్ట్ ఫేజ్ లో మీరు ఇచ్చిన ఆప్షన్ ని మీకు కావాల్సిన బ్రాంచ్ వచ్చిందంటే జనరల్ మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు, ఫీజు పే చేస్తారు, ఆన్లైన్లో రిపోర్ట్ చేసేస్తారు. మీకు నచ్చిన బ్రాంచ్ రాకపోతే సెకండ్ ఫేజ్ వెళ్ళొచ్చు, ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడు అబ్బాయికి కావాల్సింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అబ్బాయి స్టూడెంట్కి కావాల్సింది స్టూడెంట్కి కావాల్సింది ఎగ్జాంపుల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్, అదొకటే చేయాలనుకుంటున్నారు. ఓకే, అది వాళ్ళకు వచ్చిన ర్యాంక్ ప్రకారంగా సెకండ్ ఫేజ్ లోనే వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఫస్ట్ ఫేజ్ లో రాదు వాళ్ళకి ఆ ర్యాంక్ ప్రకారంగా. సో వాళ్ళు ఎలా చేయాలి ఆప్షన్ అనేది, ఆ కోర్స్ తప్ప వారికి కావాల్సింది ఆ ఏఎం అనేది అనుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈసీఈ, ఎలక్ట్రానిక్స్, వాట్ ఎవర్ ఆ కోర్స్ ఆ ర్యాంక్ అది రాదు.
సో ఫస్ట్ ఫేజ్లో వాళ్ళు ఏం ఆప్ట్ చేయాలి అట్లాంటప్పుడు? ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఆప్ట్ చేయడం అనేటువంటిది ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇప్పుడు కంప్యూటర్ సైన్స్లో సిఎస్ఎం అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మెషిన్ లెర్నింగ్ మాత్రమే చేయాలని మీ ఉద్దేశం. ఓకే, చేయాలనుకున్నప్పుడు అవే ఆప్షన్స్ పెట్టుకుంటారు. అందులో మీకు అనుకున్న కాలేజీలో వస్తే రిపోర్ట్ చేస్తారు. మీకు రాలేదనుకోండి, దెర్ ఇస్ నో వరీ. అగైన్ ఇన్ ది సెకండ్ ఫేజ్ వన్స్ అగైన్ యూ కెన్ ఎక్సర్సైజ్ ది ఆప్షన్స్. ఫస్ట్ ఫేజ్లో కంపల్సరీ ఆప్ట్ చేయాలి, చేసి వస్తే రాని లేకపోతే లేదు ఆప్ట్ అయితే చేయాలి. ఆప్షన్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు జనరల్గా ఒకటండి, మనకి ఫస్ట్ ఫేజ్లో ప్రాపర్ బ్రాంచ్ ప్రాపర్ కాలేజీలో రావడం చాలా ముఖ్యం. మీరు ఇచ్చేటువంటి ఆప్షన్స్ ఆ రకంగా ఉండాలి. సెకండ్ ఫేజ్లో వస్తుంది అనేటువంటి నమ్మకం ఉండదు. సెకండ్ ఫేజ్లో ఏముంటాయి సీట్లు? ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఎవరికి అలాట్ కాని సీట్లు నెంబర్ 1. ఫస్ట్ ఫేజ్లో అలాట్ అయిన తర్వాత నచ్చకుండా డ్రాప్ అయినటువంటి సీట్స్ పిల్లలు, ఈ 2 కేటగిరీస్ మాత్రమే ఉంటాయి సెకండ్ ఫేజ్లో మీకు. కాబట్టి సెకండ్ ఫేజ్లో మూవ్ అవడం అనేటువంటిది తక్కువ శాతం ఉంటుంది. ఏ మాత్రం ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఫేజ్లోనే ప్రాపర్గా సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఆప్షన్స్. ఫస్ట్ ఫేజ్లో మీరు ప్రాపర్గా వస్తే వచ్చినట్టు, సెకండ్ ఫేజ్లో కూడా కదులుతారు ముందుకి, అందుకని పెద్ద మార్పు రావు. ఇప్పుడు డేంజర్ ఏంటంటే సెకండ్ ఫేజ్ 100% వస్తుంది, ఫస్ట్ రిపోర్ట్ చేయలేదు, ఫీజు కట్టలేదు అనుకోండి, అది రాకపోవచ్చు, మొత్తానికి రాదు. అంటే మీరు లాస్ట్ ఇయర్ ఇచ్చిన కట్ ఆఫ్ ర్యాంక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి కదండి, ఆ ర్యాంకింగ్ ప్రకారంగా సెకండ్ ఫేజ్లోనే వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. అటువంటిప్పుడు ఏం చేయాలి? అది ఒక గైడెన్స్, అది మీకు ఒక సూచిక. దాన్ని బట్టి దానికి ముందు దాని వెనుక ఎక్కువ పెట్టుకోవాలి కదా. ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్గా 2025 కౌన్సిలింగ్ 2 విషయాలండి. ఒకటి జియో నెంబర్ 15 కదా, జియో 15 ఎస్సీ కేటగిరీస్ కూడా ఉంది. ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం, అన్ని సెక్టర్లో ఉంది. అది పెద్ద కూడా వివరాలు నెక్స్ట్ వీక్ అన్ని అనౌన్స్ చేస్తాం. ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ గురించి వివరణ కావాలి సార్. ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ జనవరిలో తీసింది ఇప్పుడు యాక్సెప్టబుల్ అంటారు సార్, లేకపోతే ఆర్థిక సంవత్సరం ఏప్రిల్ నుంచి తీసింది? సో మీకు ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్ కింద రిజర్వేషన్ ఎవరైతే క్లెయిమ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ యొక్క ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ ఏదైతే ఉన్నదో మీకు ఆ సర్టిఫికేట్ క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తారు. ఫర్ ది ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 25-26 అని మెన్షన్ చేసి ఇస్తున్నారు. కాబట్టి మీకు ఈ సంవత్సరం తీసుకొని 25-26 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ మెన్షన్ చేసి ఇచ్చినా ఓకే, లేదా మన డిసెంబర్ నవంబర్లో ఇచ్చినప్పుడు అక్కడ మెన్షన్ చేసి ఇచ్చినా కూడా ఓకే. ఇన్కమ్ ప్యూర్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ మాత్రం ఇష్యూడ్ ఆఫ్టర్ 1/1/2025 జనవరి 1 తర్వాత జనవరి 1 నుండి ఇష్యూ చేసిన ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ మాత్రమే వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. ఈడబ్ల్యూఎస్ మీద దాని రిలేటెడ్ ఇక్కడ అప్లికేషన్ పెట్టేటప్పుడు ఎంతైతే దీనికి అప్లై చేసేటప్పుడు ఆ సర్టిఫికేట్ లేదు, రాలేదు, ఎప్పుడు జనరల్లో పెట్టాము, ఇప్పుడు వచ్చింది, కౌన్సిలింగ్లో అది అప్లై అవుతుందా? నో ఇష్యూ ఫర్ దట్ వన్. మీకు ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ రాసే సందర్భంలో ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ కానివ్వండి, క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ కూడా కొంతమంది విద్యార్థులు ఆ టైంలో వచ్చుండకపోవచ్చు. అలాంటి వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నా కూడా కౌన్సిలింగ్ లో మీకు స్లాట్ బుకింగ్ టైం ఇస్తాం. స్లాట్ బుకింగ్ మీ యొక్క మీ హాల్ టికెట్, మీ యొక్క ర్యాంక్, మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇవన్నీ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మీకు ఒక సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది. దానిలో మీకు మార్పులు చేర్పులు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, ఇది సో ఈ ఇంజనీరింగ్ అడ్మిషన్లకి సంబంధించి ఒకటి కూడా ఏంటంటే మనం ఇందాక అనుకున్నాం, 10,000 ర్యాంక్ వరకు వచ్చినటువంటి ఏ విద్యార్థి అయినా కూడా ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్, ఒక ఫీజు ఎగ్జామ్షన్ రావాలి అంటే ద ఫస్ట్ కండిషన్ ఈజ్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్. ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ ఉండాలి. ఉన్న సందర్భంలో ఫస్ట్ వచ్చే 10,000 ర్యాంక్లో ఉన్న అప్ టు 10,000 ర్యాంక్ వాళ్ళకి వాళ్ళు ఏ కేటగిరీ అయినా సరే, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ ఆర్ ఓసీ ఎవరికైనా కూడా మీరు ఏ కాలేజీలో చదువుకున్నా కూడా గవర్నమెంట్ విల్ రియంబర్స్ 100% ఫీజ్. దట్ ఇస్ వన్ కండిషన్. సెకండ్ కండిషన్, ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్, జూనియర్ ఇంటర్ అండ్ సీనియర్ ఇంటర్, ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజీలో చదివిన విద్యార్థులకి కూడా వాళ్ళు ఏ కాలేజీలో చదువుకున్నా కూడా 100% గవర్నమెంటే ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇస్తుంది. అదే కాకుండా మీకు డిఆర్డిఓ ద్వారా స్పాన్సర్షిప్ ఉంటుంది.
అంటే ఏంటంటే ఎస్సీ ఎస్టీ మైనారిటీలు కొంతమంది విద్యార్థులని ప్రభుత్వమే సెలెక్ట్ చేసేసుకొని కార్పొరేట్ స్కూల్ కార్పొరేట్ కాలేజీలలో వాళ్ళకి స్పాన్సర్ చేసేసి చదివిస్తుంది. అలాంటి యొక్క లిస్ట్ కూడా గవర్నమెంట్ మనకు వస్తుంది. ఆ లిస్ట్ ఎవరు అప్లై చేస్తారో ఆ యొక్క విద్యార్థులందరికీ కూడా 100% ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్. Yes, it is applicable. Not only that one, there is one more scheme is there, Sahasra scheme annattu okati undi. Government of India across the country they are conducting entrance examination and ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎస్సీ విద్యార్థులకి వేరే రాష్ట్రాలలో ఉన్నటువంటి యొక్క జూనియర్ కాలేజీలో కూడా వాళ్ళని స్పాన్సర్ చేస్తున్నారు వేరే జూనియర్ కాలేజీలో వేరే రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వాటికి. అలాంటి విద్యార్థులకు కూడా ఈ స్కీమ్ అప్లికేబుల్ ఉంటుంది. కాబట్టి అందులో ప్రియారిటీ నెంబర్ పెద్దగా రాదు. వాళ్ళ ర్యాంక్ డిసైడ్ కావడం మంచిది. ఎన్సీసీ కూడా వెరిఫై చేయించుకోండి. లక్కీ నెంబర్ వచ్చినా సంతోషం. అది ఏ సర్టిఫికేట్ సర్టిఫికేట్ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ 2-3 నెలల క్రితం ఉన్నది. క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ 2-3 నెలల క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ అయింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ 2-3 సంవత్సరాల క్రితం అయినా కూడా there is no issue. ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ మాత్రం 1/1/2025 ఆ తర్వాత ఇష్యూ చేసిన సర్టిఫికేట్ కావాలి. సార్ ఇంపార్టెంట్ డౌట్ నాది. ఇప్పుడు మా అబ్బాయి ర్యాంక్కి ఏదో కాలేజీలో కన్వీనర్ కోటాలో సివిల్ వచ్చింది సార్. కానీ నేను బీ కేటగిరీ ట్రై చేయాలనుకున్నాను. ఇది చేసి చేయాలా లేకపోతే ఎట్లా? ఆల్ దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ. ఇప్పుడు వేరే కాలేజీలో ట్రై చేస్తున్నాం, అది వస్తుందో రాదా అనేటువంటి అంచనా మీరు వేసుకోవాలి. అక్కడ అష్యూరెన్స్ మీకు ఏముందో మీకు తెలుసుకోవాలి. బట్ ఇక్కడ మన సిస్టమ్ అనేటువంటి చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది. కన్వీనర్లో మారచ్చు. బట్ దిస్ ఫీజు విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్. ఇక్కడ మీరు డ్రాప్ అవుట్ అనుకోండి, సెక్రటరీ లో డ్రాప్ అవుట్ అవుతే మీ ఫీజు మీకు మొత్తం వచ్చేస్తుంది. బట్ నా కన్వీనర్లో వచ్చేసా మీ ఫీజు తీసుకొని నాకు మేనేజ్మెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయమని అలాంటి ఫెసిలిటీ లేదు. సార్ ఇది ఆప్షన్స్ మనం పెట్టుకున్నప్పుడు లాస్ట్ డే ఫస్ట్ పెట్టుకోవాలని ఒక పాయింట్ చెప్పాను కదా. మీ ర్యాంక్ మీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉస్మానియాలో మీ ర్యాంక్ రాదు కదా, మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఏది ఉస్మానియా జేఎన్లో కంపిటీషన్ కావాలి, అది ముందే పెట్టుకోవాలి. వచ్చే వాటికి లాస్ట్ ఇవ్వాలి. అదే కంప్యూటర్ ఏం చేస్తుందంటే సెర్చ్ చేస్తుంది, మీకు మీ ప్రకారం వస్తుందా మ్యాచ్ అయితే ఎక్కడ మ్యాచ్ అయితే అక్కడ. సార్ ఇప్పుడు ఓసా కేటగిరీలో కూడా 10,000 ఓసీ కేటగిరీలో కూడా 10,000 కన్నా తక్కువ ర్యాంక్ వస్తే ఫీజ్ రీయింబర్స్ అవుతుందా సార్? ఫస్ట్ కండిషన్ ఈజ్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్. ఎక్కడ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అదే చెప్తున్నాను. ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అనేటువంటి మాట వచ్చింది అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ చేతిలో ఉండాలి. అంటే ఎకనామికల్ వీకర్ సెక్షన్స్ లో వస్తుంది, మిగతా వాళ్ళు కావు. ఓకే ఫైన్ సార్. రెండోది ఇందాక మీరు అన్నట్టుగా మాక్ ఇంటర్వ్యూ మాక్ సెలక్షన్ నార్మల్ సెలక్షన్ రెండు ఒకటే సెలక్షన్ స్టార్టింగ్ ఉంటుంది అంతే కదా సార్? ఇప్పుడు ఇందాక మీకు మార్క్ చెప్పిన సందర్భంలో ఏంటంటే మీకు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ అండ్ ఆప్షన్స్ ఎక్సెస్ చేసుకోవడం సైమల్టేనియస్గా జరుగుతాయి. ఓకే. జరిగిన తర్వాత ఒక పర్టికులర్ డేట్ రోజు నాడు వీళ్ళు గివ్ కట్ ఆఫ్ ఈ రోజు వరకు చివరి రోజు ఆప్షన్ పెట్టుకోవడానికి ఆ రోజు నైట్ క్లోజ్ అయిపోతుంది. క్లోజ్ అయిపోయిన తర్వాత మేము ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసేసి మీకు ఎక్కడ రావచ్చో అంటే మీరు ఇచ్చిన ఆప్షన్ ప్రకారం ఎక్కడ రావచ్చు అనేటువంటిది ఒకటి చూపిస్తాం. ఒక 2-3 డేస్ తర్వాత ప్రాసెస్ అయిపోయినాక ఒక అంచనా, ఆ అంచనా ప్రకారంగా మీకు ఒక కాలేజీలో వస్తుంది. మీరు మిగతా కాలేజీ వివరాలన్నీ కూడా పెట్టాము. ప్రతి కాలేజీ వివరాలు విత్ బ్రాంచ్ అన్ని వివరాలు సైట్ పెడతాం. మీకు అనిపిస్తుంది ఏది అరే నాకు వచ్చిన ర్యాంక్కి నేను ఈ కాలేజ్ వచ్చింది కదా, నాకు ఆ కాలేజీ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది కదా, ఆ కాలేజ్ బాగుంది కదా, ఈ లోపల మీ ఎంక్వైరీ జరుగుతుంది. అప్పుడు ఏమనుకుంటారు ఆ కాలేజ్ పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అంటారు. అక్కడ మీరు మార్పు చేర్పులు చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత 2 రోజులు ఉంటుంది. ఇంకొకటి కూడా చూడండి, ఇక్కడ మార్పులో ఇంకొక ప్రమాదం కూడా ఉంది. ఇందులో ఏంటంటే మీరు ఒక దానిలో వచ్చిన తర్వాత అదే వస్తుంది మనకి షూట్ ఏం లేదు. ఎందుకంటే వేరే వాళ్ళు వచ్చేసేసి మార్పు చేర్పులు చేసిన అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు నాకు ఒక కాలేజీలో వచ్చింది మార్పు చేర్పులు వేరే వాళ్ళు వచ్చి మధ్యలో దూరిపోయారు అవకాశంగా, అప్పుడు అదే వచ్చే అవకాశం ఉంది, నాకు అవకాశం కూడా ఉంది. ఇది ఓన్లీ ఐడియా, ఇది ఓన్లీ ప్రాపర్ ఐడియా వేర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ది సీట్. ఓకే సార్. సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కి ఏదైనా స్పెసిఫిక్ డే ఉంటుందా సార్? రావాలి ఎక్కడ రావాలి? అందరూ వెబ్సైట్ నెక్స్ట్ వీక్ మనకి రాగానే
మొత్తం కూడా ఒక 7 పేజీల డాక్యుమెంట్ మొత్తం కూడా వివరాలు మొత్తం కూడా పెడతాం అందులో. మార్క్ అంటే ఏంటిది? ప్రిన్సిపల్ గారికి క్వశ్చన్ సార్, జేఎన్టీ ప్రిన్సిపల్ గారికి క్వశ్చన్ సార్. సార్ జేఎన్టీ ప్రిన్సిపల్ గారికి క్వశ్చన్ సార్. నమస్కారం అండి సార్. మన ప్రైవేట్ కాలేజ్ అన్నిటి కూడా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీ ఉంది సార్, ఎక్సెప్ట్ జేఎన్టీ అండ్ ఓయూ. కొంతమంది జేఎన్టీలో జాయిన్ కావాలనుకుని కూడా బికాస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీ జాయిన్ చేయలేకపోతున్నారు సార్. ఏమైనా మన టీఎస్ గవర్నమెంట్తో టైప్ పెట్టుకొని జేఎన్టీ వాళ్ళు కూడా, జేఎన్టీ వాళ్ళు ఉస్మానియా ఏదైనా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీస్ ఏమైనా ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతారా? దట్ ఈస్ మై క్వశ్చన్ సార్, ప్లీజ్. ప్రెసెంట్ అయితే నేను దాని గురించి ఆలోచించట్లేదు, బట్ మీకు ఆల్రెడీ ఆర్టీసీ ఈస్ గివింగ్ పాస్, అది మేము టైప్ ఉంది ఆల్రెడీ. ఈవెన్ మెట్రో ఈజ్ ఆల్సో దేర్, మెట్రో ఆల్సో ఈజ్ గివింగ్. సో వాటితో రావడం తప్పితే స్పెషల్గా మేము ఇదివరకు ఉండే బస్సు ఆలోచించండి సార్, ఎందుకంటే ప్రైవేట్ కాలేజెస్ అన్నిటి కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ ఉంది. ఎక్స్ట్రా చార్జెస్ తీసుకున్నా కానీ ఇస్తే విల్ గెట్ బెటర్ ఎడ్యుకేషన్ ఫ్రమ్ జేఎన్టీ ఆర్ ఉస్మానియా సార్. దట్ ఈస్ మై హంబల్ రిక్వెస్ట్ టు the principal and administration sir, because we are the government college, we can have a tie-up with the government of TS and we can try for it sir, please. Thank you. ప్రైవేట్ కాలేజ్ అంటే రిమోట్ ప్లేస్లో ఉంటే వాళ్ళకి తప్పదు, మన అన్ని సెంట్రల్ ఫెసిలిటీ కదా. మాకు ఆల్రెడీ బస్ ఉంది, మీరు అక్కడ ఉంటుంది, కాకపోతే అది ఎవరు యూజ్ చేసుకోక దాన్ని సుల్తాన్పూర్కి లో మనం ఆప్షన్ చేసుకున్నది అది పర్మనెంట్ కదా సార్? ఓకే, సో అంటే పర్మనెంట్ కోసం మనం ఫేజ్ 1 గురించి వెయిట్ చేయాలా సార్? ఆప్షన్స్ మార్క్ టెస్ట్కి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. ఓకే సార్. ఆ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ప్రకారంగా ఎక్కడ వస్తుందో చూపిస్తాం. దట్ ఇస్ అ మార్క్ అలాట్మెంట్, దట్ ఇస్ అ మార్క్ అలాట్మెంట్. ఇట్ ఇస్ నాట్ ఏ పర్మనెంట్ అలాట్మెంట్, ఇట్ ఇస్ అ మార్క్. అంటే మీరు ఇచ్చింది ఎక్కడ రావచ్చు, మంచి రఫ్ ఐడియా. దాని తర్వాత మీకు ఆల్రెడీ మీరు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ఉంటాయి దానిలో. నాకు కావాలి అనుకుంటే ఇంకా మార్క్ చేతులు చేసుకోవడానికి ఇంకొక 2 రోజులు టైం ఇస్తాం. ఆ 2 రోజులలో మీరు ఇచ్చిన ఆప్షన్ నంబర్ మార్చుకోవచ్చు, కొత్త ఆప్షన్లు పెట్టుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత ఇంకొక డేట్ ఇస్తాం, ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది. నౌ వి మేక్ ఎ పర్మనెంట్ అలాట్మెంట్స్. కౌన్సిలింగ్ లో ప్రాపర్ స్టూడెంట్స్ సర్టిఫికేట్ ఏమైనా సబ్మిట్ చేయాలా? క్లాస్ సర్టిఫికేట్ ఏమైనా సబ్మిట్ చేయాలా? వెల్ ఇక్కడ కంటిన్యూస్ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్, ఫస్ట్ ఇయర్, 10th, 9th తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చదివిన విద్యార్థులకి 12 తర్వాత డ్రాప్ తీసుకున్నావా? 1 ఇయర్ 12 తర్వాత 12 తర్వాత 1 ఇయర్ డ్రాప్ తీసుకున్నావా? ఏ ప్రాబ్లం లేదు. అప్ టు 12th విల్ సీ. క్యాంపస్ స్పెషల్ కేటగిరీస్ కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు సార్. కట్ ఆఫ్ ర్యాంక్స్ లాస్ట్ ఇయర్ కి స్పెషల్ కేటగిరీ కూడా ఉంటుంది సార్, దాంట్లో ఎక్కడ కూడా మెన్షన్ చేయలేదు. రైట్ క్వశ్చన్. స్పెషల్ కేటగిరీ ఎప్పుడు కూడా కట్ ఆఫ్ ర్యాంక్స్ పెట్టడం ఎందుకంటే జస్ట్ దట్ విల్ మిస్లీడ్ ది స్టూడెంట్స్ అండ్ ది క్యాండిడేట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జేఎన్టీ ఇస్ దేర్. జేఎన్టీ ఎన్ని సీట్లు ఉంటాయి మనకి? కంప్యూటర్ సైన్స్ 60 సీట్లు. 60 సీట్లలో స్పోర్ట్స్ కేటగిరీ ఉంది. స్పోర్ట్స్ కేటగిరీ ఎంత? 0.5%, హాఫ్ పర్సెంటేజ్. హాఫ్ పర్సెంటేజ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటిది? 60 సీట్లలో 0.5% అంటే 0.3 సీట్స్. అంటే 0.3 సీట్ వల్ల ఇవ్వలేము. అంటే ఆ యొక్క కంప్యూటర్ సైన్స్లో 3 సంవత్సరాలకు ఒకసారి స్పోర్ట్స్లో ఒక సీట్ పడుతుంది. 3 సంవత్సరాలకు ఒకసారి స్పోర్ట్స్లో సీట్ పడుతుంది. ఎందుకంటే పర్సెంటేజ్ చాలా తక్కువ అక్కడ. అదే పడ్డ సీట్ కూడా మనలాగే రొటేషన్ సిస్టమ్. ఒకసారి ఓసీ పడుతుంది, ఒకసారి బీసీ ఏబిసిడీలో పడుతుంది, ఒకసారి ఎస్సీ పడుతుంది, ఎస్టీ. అంటే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఓసీకి కంప్యూటర్ సైన్స్లో జేఎన్టీలో ఒక సీటు స్పోర్ట్స్ ఈ సంవత్సరం వచ్చిందంటే మనదే కంప్యూటర్ సైన్స్లో అదే ఓసీ కేటగిరీకి రావాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ 8 ఇయర్స్ టైం తర్వాత వస్తుంది. కాబట్టి లాస్ట్ ఇయర్ కంప్యూటర్ సైన్స్లో ఓసీ వచ్చిందని మేము డిస్ప్లే చేసాం అనుకోండి, యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ రాంగ్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఏ స్పెషల్ కేటగిరీ సీట్స్ యొక్క వివరాలు కూడా ఉండవు. సార్ నమస్తే సార్. జేఎన్టీలో ఫస్ట్ ఫేజ్లో కంప్యూటర్ సైన్స్ వచ్చింది. ఓకే, తర్వాత నేను మైండ్ సెట్ మారిపోయి ఈసీ చేద్దాం అనుకున్నాను. ఫస్ట్ పేమెంట్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ ఫేజ్ 2లో మళ్ళీ ఈసీ వచ్చింది. దానికి ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆటోమేటిక్గా ఫీజు మీరు కట్టినటువంటి ఫస్ట్ ఫేజ్ లో కట్టినటువంటి ఫీజు ఉందనుకోండి, సెకండ్ ఫేజ్కి వచ్చారు. సెకండ్ ఫేజ్కి వచ్చినప్పుడు పెద్ద కాలేజ్కి ఫీజు ఎక్కువ ఉన్న కాలేజ్కి వెళ్ళాలనుకోండి, ఆ డిఫరెన్స్ ఫీజు మాత్రమే కట్టాలి. ఫీజు తక్కువ ఉన్న కాలేజ్కి వెళ్ళారు, ఆ ఫీజు మీకు వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి ఫీజు రెండోసారి మళ్ళీ పూర్తి కట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు, డిఫరెన్స్ ఫీజు మాత్రమే కట్టాలి. కేటగిరీ బి అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. దెన్ కేటగిరీ బి గురించి ఐ యామ్ నాట్ గోయింగ్ టు స్పీక్ హియర్. కేటగిరీ బి మీన్స్ అడ్మిషన్స్. సార్ నమస్తే
ఇంటర్మీడియట్ గవర్నమెంట్ చదువుకున్నది, గవర్నమెంట్ చదువుకున్న ఇంటర్మీడియట్. ఇప్పుడు ప్రైవేట్ కాలేజ్ వస్తే అమౌంట్ ముందు పే చేయాలా, ముందే గవర్నమెంట్ పే చేస్తా. పాప గవర్నమెంట్ చదువుతుంది సార్, ఇంటర్మీడియట్ వరకు 6th ఇంటర్మీడియట్ వరకు గవర్నమెంట్ చదువుతుంది. నేను ముందు పే చేయాలా, గవర్నమెంట్ పే చేస్తా ప్రైవేట్ కాలేజ్ వస్తే. ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్లో చదువుకున్నారు. టోటల్ గవర్నమెంట్ సార్, టోటల్ గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్. మీకు సీటు ఏ కాలేజీలో వచ్చినా ఎంత ఫీజు ఉన్నా కూడా గవర్నమెంట్ పూర్తిగా భరిస్తుంది, మీకు కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. అదే సార్, సపోజ్ వాసన కాలేజ్ వస్తుంది, మనం ముందు పే చేయాలి, ఇబ్బంది పెడితే అవసరం లేదు. అలాంటిది ఉందా సార్? మీకు అలాట్మెంట్ లెటర్ని ఈ కాలేజ్ ఫీజు ఇంత, మీరు కట్టాల్సింది ఇంత డెవలప్మెంట్ ఫీజు కాలేజీలో జేఎన్టీ ఫీజు ఏదైతే ఉంటుందో 15,000 ఏదో ఉంటుంది ఫీజు కాలేజ్ కట్టుకోవాలి. తీసుకోవాలి సార్. సార్ అదర్ స్టేట్ ఒకటి సార్, ఇంకొకటి అంటే ఎంత ర్యాంక్ వచ్చినా మొత్తం ఫీజు కదా. గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ చదువుకున్న వాళ్ళకి ఏ ర్యాంక్ వచ్చినా ఏ కాలేజీలో చదివినా కూడా గవర్నమెంట్ రియంబర్స్మెంట్ ఇస్తుంది. సార్ అదర్ స్టేట్ like other state student సార్ అదర్ స్టేట్ స్టూడెంట్ ఉంటారు కదా సార్, సో ఆయనకి లైక్ రిజర్వేషన్ ఉంది. సో సార్ జేఎన్టీయూ ఐడిపి కోర్సెస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతారా సార్? సార్ ఇది ఇప్పుడు తెలంగాణ లోకల్ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఏంటి సార్? సో అది 9th క్లాస్ కూడా ఇక్కడ చదువుతాను. 9, 10, 11, 12 ఇక్కడ చదివితే తెలంగాణ లోకల్. ఒకవేళ 9th ఒకటి వేరే చోట చదివి మిగతా ముందర నుంచి 6th నుంచి కూడా సేమ్ ఉంటే ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ 10th ఇక్కడ చదువుకున్నాం. 9th ఒకటి బయట ఎక్కడ? ఏపీ. 8th ఎక్కడ చదువుకున్నాం సార్? 8th ఇక్కడే సార్. ఓకే సార్ ఒక నిమిషం, ఈ లోకల్ విషయంగా స్టడీ సర్టిఫికేట్స్ మన క్లాస్ సర్టిఫికేట్స్ ఉంటాయి కదా సార్, తెలంగాణ ఉంటుంది, కానీ ఆధార్ కార్డు మీద ఒకవేళ మనం చేయించుకోలేదు, అప్పుడు లాస్ట్ ఏపీ ఆధార్ కార్డు ఇచ్చిన హలో సార్, ఇది 10th క్లాస్ వరకు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివిన పిల్లలకి ఏమన్నా ఉంటుందా సార్? ఓన్లీ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ చదివిన వాళ్ళకి రియంబర్స్మెంట్ లో ఫుల్ అలాట్మెంట్. ఇప్పుడు నేను ఆధార్ కార్డ్ 2011 చేయించుకున్నా, 2011లో ఆధార్ కార్డ్ చేయించుకున్నా సార్. సో ఏపీ వచ్చింది స్టేట్ నాది. ఇప్పుడు కౌన్సిలింగ్ ఏదైనా ఇష్యూ అవుతుందా? కౌన్సిలింగ్ లో ఆధార్ కార్డ్ తో లింక్ అప్ ఏం లేదు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. నిన్న పేపర్లో చూసాను సార్, డ్యూయల్ డిగ్రీ కోర్స్ గురించి విన్నాం సార్ నిన్న పేపర్లో. సో దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతారా సార్? నిన్న పేపర్లో చూసాను డ్యూయల్ డిగ్రీ. అవును సార్. అడ్మిషన్ సెక్షన్లో ఒకసారి అడగాలి, ఎందుకంటే కొంచెం డీటెయిల్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి ఇక్కడ. ఓకే. పోయేటప్పుడు అడ్మిషన్ సెక్షన్లో వాళ్ళకు కూడా వెంటనే రాలేదు, మేబీ 15 రోజులు అయినా వస్తే క్లారిటీ వస్తుంది. ఏంటంటే 5.5 years 3 years ఇక్కడ చదవాలి క్యాంపస్లో, 2.5 years బయట. దానికి అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఎన్సెట్ కాదు, డైరెక్ట్ జేఎన్టీయూ నోటిఫికేషన్ ఇస్తుంది, దాంట్లో అప్లై చేసుకోవాలి. అడ్మిషన్ అయితే 50% ఏమో ఎన్సెట్ ఆర్ ఎన్సెట్, 50% జేఈ నుంచి ఇస్తాను. బట్ ఫీజు సైడ్ కొంచెం డీటెయిల్స్ అందులో మెన్షన్ చేశారు కదా, ఆ లైన్లో ఉంటాయి. ఎగ్జాక్ట్ కావాలంటే ఇట్ టేక్ టైం, ఎందుకంటే అది మనమే చేస్తాం. ఓకే సార్. ఫీజు జనరల్గా 2 lakhs per year. హలో హలో సార్, నా పేరు శ్రీనివాస్ అండి. ఒక కాలేజీలో